frightened that they all ran away and the garden became winter again. Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. And the giant stole up behind him and took him gently in his hand and put him up into the trees. And the tree broke at once into blossom, and the birds came and sang on it. And the little boy stretched out his two arms and flung them around the giant's neck and kissed him. And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running back, and with them came the spring. "It is your garden now, little children," said the giant. And he took a great axe and knocked down the wall. And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. All day long they played, and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. "But where is your little companion?" he said. "The boy I put into the tree." The giant loved him the best because he had kissed him. "We don't know," answered the children. "He has gone away. You must tell him to be sure and come here tomorrow," said the giant. But the children said that they did not know where he lived and had never seen him before, and the giant felt very sad. Every afternoon, when school was over, the children came and played with the giant, but the little boy whom the giant loved was never seen again. The giant was very kind to all the children, yet he longed for his first little friend and often spoke of him. "How I would like to see him," he used to say. Years went over, and the giant grew very old and feeble. He could not play about any more. So he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. "I have many beautiful flowers," he said, "but the children are the most beautiful flowers of all." One winter morning, he looked out of his window as he was dressing. He did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers were resting. Suddenly,
He rubbed his eyes in wonder and looked and looked. It certainly was a marvelous sight. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. Its branches were all golden and silver fruit hung down from them. And underneath it stood the little boy he had loved. Downstairs ran the giant in great joy, and out into the garden he hastened across the grass and came near to the child. And when he came quite closer, his face grew red with anger, and he said, "Who hath dared to wound thee?" For on the palms of the child's hands were the prints of two nails, and the prints of two nails were on the little feet. "Who hath dared to wound thee?" cried the giant. "Tell me, that I may take my big sword and slay him." "Nay," answered the child, "but these are the wounds of love." "Who art thou?" said the giant, and a strange awe reigned on him, and he knelt before the little child. And the child smiled on the giant and said to him, "You let me play once in your garden. Today you shall come with me to my garden, which is paradise." When the children ran in that afternoon, and when the children ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, sir. And now I would like to tell another story, a famous story, with the protagonist Mahesh in focus. The short story Mahesh is only one of those gems that Sharat Chandra Chattopadhyay leaves behind. Here is the story. The village was called Kashipur. It was a small village, but its Jamindar smaller still. Yet his tenants dared
not stand up to him. He was so ruthless. It was the birthday of his youngest son. It was noon. Tarkaratna, the priest, was on his way home from the landlord's house, where he had been offering prayers. It was nearing the middle of May, but not a patch of cloud could be seen in the sky. The rainless firmament poured fire. The field in front, stretching out to the horizon, had broken up into tens of thousands of meteors in the burning blaze, and it looked as though the life blooded of Mother Earth was unceasingly flowing out through them as smoke. If one gazed long at its rising, flame like sinuous movement, it left him, and it were dazed with darkness. As the end of the field, beside the road, there stood the house of Gaffer, the weaver. Gaffer, the weaver. Now that he mud walls were in ruins, now that the mud walls were in ruins, the courtyard touched the public highway, and the inner privacy was thrown on the mercy of the passers-by. Hey, Gafur, is anybody in? Called out Tarkaratna. Standing in the shade of a tree by the roadside. What do you want? Father is down with fever, answered Gafur's little daughter, aged 10, appearing at the door. Fever? Call the scoundrel. The noise brought Gafur out, shivering with fever. A bull was tied to the old acacia that leaned against the broken wall. What do I see there? Demanded Tarkaratna, indicating the bull. Do you realize that this is a Hindu village and the landlord himself a Brahmin? His face was crimson with indignation and the heat of the sun. It was to be expected that his words should be hot and harsh, but Gaffer simply looked at him, unable to follow the import of his words. Well, said Tarkaratna, I was it tired. I saw it tired there in the morning. I saw it tired there in the morning, and it's still there. If the bull dies, your master will flay you alive. He is no ordinary Brahmin. What shall I do, father? I am helpless. I have had fever for the last few days. I can't take him out to gaze.
I can't take him out to graze. I feel so ill. Can't you let him graze by himself? Where shall I let him go, father? People haven't thrashed all their paddy yet. It's still lying in the fields. The straw hasn't been gathered. Everything is burnt to cinders. There isn't a blade of grass anywhere. How can I let him loose, father? He might start poking his nose into somebody's paddy or eating somebody's straw. Tarkaratno softened a little, but you can at least tie him in the shade somewhere and given him a bundle of straw or two to munch. Hasn't your daughter cooked rice? Why not give him a tub of boiled rice water? Let him drink it. Gafur made no reply. He looked helplessly at Tarkaratna, and a deep sigh escaped him. I see. You haven't even got that much. What have you done with your share of straw? I suppose you have gone and sold it in to satisfy your belly, not saved even one bundle for the bull. How callous you are. As this cruel accusation, Gaffer seemed to lose the power of speech. This year, I was to have received my share of straw, said Gaffer, slowly, after a moment's hes- hesitation. But the master kept it all on account of my last year's rent. Sir, you are our Lord and Master. I implored, falling at his feet. Where am I to go if I leave your domain? Let me have at least a little straw. There is no straw on my roof, and we have only one hut in which we two, father and daughter, live. We all patch the roof with palm leaves and manage the rainy weather somehow. But what will happen to our Mohesh without food? Indeed, so you are fond enough of the bull. You call him Mohesh. This is a joke, but his sarcasm did not reach Gaffer. But the master took no pity on me. He went on. He gave me paddy at last, only 2 months. My share of straw was added to his own stock. Mohesh did not have even a wisp of it. Well, don't you owe him money? Asked Tarkarat, unmoved. Tarakratna, unmoved. Why should not you have to pay? Do you expect the landlord to support you? But what am I to pay with him? To pay him with? We till 4 bighas of land for him, but the paddy has dried up in the fields during the droughts in the last 2 years. But my daughter and I have not even enough to eat. Look at the hut. When it rains, I spend my night with my daughter, huddled in one corner. We can't even stretch our legs. Look at Mohesh. You can count his ribs. Do lend me a bit of hay for him so that he can have something to eat
for a day or two, and Gafur sank down to the ground at the Brahmin's feet. No, no, move aside. Let me go home. It's getting late. Tarkaratno made a movement as though to depart, smiling. Good God, he seems to brandish his horn at me. Will he hurt? Will he hurt? He cried out with fright and anger, stepping hurriedly back from the bull. Gaffer staggered on his feet. He wants to eat a handful, he said, indicating the wet bundle of rice and fruit in Tarkaratno's hand. Want to eat? Indeed, like master? Like animal? Has not even a bit of straw to eat and must have fruit and rice? Take him away and tie him somewhere else. What horns? He will grow somebody to death one of these days. Edging away, the priest make a quick exit. Looking away from him, Gaffer silently watched Mahesh, whose two deep brown eyes were full of pain and hunger. Did not even give a handful, he muttered, patting the bull's neck and back. You are my son, Mahesh, he whispered to him. You have grown old and served us for 8 years. I can't even give you enough to eat, but you know how much I love you, don't you? Mahesh only stretched out his neck and closed his eyes with pleasure. Tell me, went on Gaffer, how can I keep you alive in this dreadful year? If I let you loose, you will start eating other people's paddy or munching their banana leaves. What can I do with you? You have no strength left in your body. Nobody wants you. They ask me to sell you at the cattle market. At the very idea, his eyes filled with tears again. Wiping his tears on the back of his hand and looking this way and that, he fetched a tiny bunch of discolored old straw from behind the hut. Eat it quickly, my child, otherwise, he said softly, placing it before Mahesh. Father, what is it? Come and eat, answered Gaffar's daughter, looking out of the door. Why have you again given Mahesh straw from the roof? He had feared as much. It's old straw. It was rotting away, he answered, ashamed. I heard you pulling it, father. No, darling, it wasn't exactly. But, you know, father, the wall will crumble. Gaffer was silent. He had nothing left but this hut. Who knew better than he that unless he was careful, it would not last another rainy season. And yet, what good was it really? Wash your hands and come and eat. I have served your food, said the little girl. Give me the rice water. Let me feed him. There is none. Father, it has dried up in the pot. Nearly a week has passed. Gaffer was sitting in the yard, sick of body and anxious. Mahesh had not returned
since the day before. He himself was helpless. Amina had been looking for the bull everywhere from early morning. The evening shadows were already falling when she came home. Have you heard, father? Manik Ghosh has sent Mohesh to the police pen, she said. Nonsense? Yes, father, it's true. His servant said to me, tell your father to look for the bull at Daryapur. What did he do? He entered their garden, father. Gafur made no answer. At the end of 3 days, they say the police will sell him at the cattle market. Amina did not know what the cattle market meant. She had often noticed her father grow restless whenever it was mentioned in connection with Mohesh. But today he went out without saying another word. Under the cover of night, Gaffer secretly came around to Onshi's shop. Uncle, you will have to lend me a rupee, he said, putting down a brass plate under the seat. Bonshi was well acquainted with this object. In the last 2 years, he had lent a rupee at least 5 times on this security. He made no objection today either. The next morning, Mohesh was seen at his usual place against again. The next morning, Mohesh was seen at his usual place again. An elderly Mohammedan was examining him with very sharp eyes. Not far away, on one side, Gaffer sat on the ground, all hunched up. The examination over, the old Sir, man untied, we have another 2 minutes. yeah, ma'am, untied a 10 rupee note from a corner of his shawl and smoothing it again and again said, here, take this. I shall not take anything off. I am paying the full price. Stretching his hands, Gaffer took the money but remained silent. As the two men who came with the old man were about to take the rope around the animal's neck, he suddenly stood bolt upright. Don't touch the rope. I tell you, be careful. I warn you, he cried out hoarsely. They were taken aback. Why? Asked the old man in surprise. There is no why to it. He is my property. I shall not sell him. It's my pleasure. He answered in the same tone and threw the note away. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much. Namaste. Thank you, ma'am. Thank you. Namaste. Nina, ma'am, please. Thank you, Raj. Thank you, Dr. Raj. I think Neena ma'am's facing a little technical issues. Your narration was indeed incredible. We all enjoyed it a lot. We now have our next speaker, Miss Divya Anand. Divya finds great passion in her craft as a storyteller for young children. She has been pursuing this wonderful art for 6 years now. She primarily believes in the power of stories to educate and convey concepts of topics, value, and culture. She adds in a fun element to her telling, and her style is contemporary, and she can relate
and she can create a positive influence of healthy thoughts and grounded beliefs in her listeners. And most definitely, stories are the best way to achieve it all. She likes to tell her stories to children and has taken her stories from schools to workshops, from libraries to NGOs, and also story centers. So let's welcome Miss Divya. Thank you, Bhavna. Thank you so much. So, I am uh, presenting to you a Korean folk tale today. 고개를 넘어간다. 나를 버리고 가시는 심리도 뭐가죠 발표난다. 가리랑 가리랑 가라리요 아리랑 고개를 넘어간다. I bring to you a Korean folk tale. It's titled Shim Chong. There are many folk narratives of this tale, so I bring to you my presentation. A long, long time ago, there lived in a village a man named Shim with his wife. They were a very loving and happy couple. Now, Shim was a man who wasn't blessed with the gift of eyesight. He was a visually impaired person. They lived by on very meager terms. They hadn't much to live by, but they were happy. Eventually, Shim's wife gave birth to a little baby girl. The couple named the child Chong. But unfortunately, Chong's mother died just a little later. And Chong was left without a mother, and Shim was left without a wife who would attend to his daughter. So he had to go to the villagers, the neighbors, who were very kind enough and raised Chong as one of their own children. And Chong grew up to be a wonderful, a very kind, and a very caring little girl. They took care of her until Chong was old enough to look after herself, her father, because her father couldn't see, and the house's needs, attend the chores, and everything. And she could sew very beautifully. She would knit and weave and make the most beautiful embroidery kits and tableware and napkins and handkerchiefs and sell them in the local market, where she would get something meager, and that is how she ran the house. But she never had a complaint. She was a very happy child, a very, very loving and kind child. She spent her time in the peaceful village, chasing butterflies and running in the rice fields and talking to the flowers. She would pick the flowers and blow the petals off the dandelions, and they would just fly off like wisps into the air, like wisps of smoke. And then she would chase after them. Oh, what a delight it was just to watch her. The entire village, all the village folk just loved Chong so, so dearly. She was always the ever caring and ever smiling Chong. But
As much as she had no complaints, there was one thing she carried in her heart very, very heavily. And that was that her father couldn't see. If only her father could see these wonders of nature, this beauty of things, it would be so nice. And Shim, on the other hand, he would feel sorry about not being able to do anything for her or for the house. And she would just laugh and say, "Ha, father, I like doing all this. I love doing all this for you." And Shim always felt sad that he couldn't do anything for his daughter. The daughter about whom the entire village spoke so admiringly of. Oh, if only. One day it so happened that Chong went to the local market as usual to sell her wares. And it was raining very, very heavily. It was lashing rains. And Shim and Chong was delayed in getting back home. So Shim back home was worried that his daughter hadn't reached back. So he got impatient and he got up. He picked his stick and staggered out of the house. And patting his stick on the street, he tried to walk out in the rain. Now there was a small bridge that had to be crossed to get to the local market. As Shim was wandering about in the rains and he stepped on the bridge, it so happened that the bridge was wobbly. It started shaking very heavily. And before he knew it, Shim was in the water. He had fallen off into the water. Helpless as he was, he couldn't see. What would he do? He started shrieking and screaming for help. But nobody heard his cries because nobody was out in those heavy rains. And even in that desperate moment, his entire life flashed before his eyes. There was only one thought that came into his mind. Oh, I'm going to breathe my last and I haven't seen my daughter yet. Oh, what have I done? As he was being carried away in the waters, he didn't know what to do, but he just felt himself being pulled and pulled in the current. But suddenly there was a strong stick that came and prodded him on his shoulder, and a strong voice that he could faintly hear said, "Dear sir, please hold on to the stick. Please hold on. I'm going to help you." So impulsively, he grabbed onto the stick. And he didn't know what was happening, but he felt himself being pulled and pulled and pulled out of the water. And before he knew it, there were two strong hands which just lifted him out of the water onto the bank. He regained his thoughts and he was dripping and drenching. He said, "Thank you, sir. Thank you so much." And the man who pulled him out said, "Sir, what happened? Why have you ventured out in this rain? Don't you know it is dangerous?" He said, "No, sir. My daughter has gone to the market and she has not come back. I'm worried for her." He said, "Well, she will be back. But why did you come out into this rain?" Shim touched the man. He could feel the silhouette of the man. And immediately the man realized that Shim couldn't see. He said, "Are you not able to see?" Shim said, "Yes, I cannot see." So he said, "Oh, I'm very sorry. Come, let me help you get back home. May I know your name, kind sir?" "I'm a monk. I was passing this way and going to the temple when I heard your shrieks." He said, "Oh, thank you, sir. Thank you so much. My name is Shim and my daughter Chong has gone to the local market."
So the monk, the kind monk, caught hold of Shiv's hand and took him to his house. And while they were seated, the monk asked Shiv, "It must be difficult like this for you, is it not? You are not able to see, and poor Chong has to manage the household." Shim said, "Yes, yes. I feel like I am a burden on her. I can't see, and she does all the work in the house and looks after me. And unfortunately, I can't do much. If only I was able to see her." There was silence, and then the monk said, "You know, remote as it might be, remote, there's a teeny tiny possibility, a slight possibility that you might get your eyesight back. And it is possible." That got Shim's attention. He immediately said, "What? I can have my eyesight back? Is that what you said?" The monk said, "Yes, yes, that's what I said. But you have to make an offering of 300 rice bags to the temple at Mangal. And you know, your daughter might find prosperity." As much as his excitement peaked, it was so soon to fade away. When he heard 300 rice bags, he laughed and said, "Oh, 300 rice bags, we hardly have enough to get by. And that too because poor Chong, she works so hard. That is a near impossibility, sir." And while they were having this conversation, it so happened that Chong got back home. She reached just in time to hear the last part of the conversation where the monk had mentioned that her father could get his eyesight back. Is it true? Is it true? Could father really get his eyesight back? But then again, the moment she heard 300 rice bags, her excitement didn't even last for a second. Her heart did skip a beat. But then she thought, "Oh, 300 rice bags, wherever will I go for that?" But she didn't lose heart. And that day and every single day after that, there was one and only one thought that kept running in her mind: 300 rice bags. A few days passed. There was a merchant ship that came and docked in that town, in that land. And it was customary those days to make an offering to the sea god to ensure calm waters for the journey. And the sacrifice was to be of a young girl. So it was a belief that if they would sacrifice a young girl to the sea god, then there would be calm waters for the voyage. So a man from the ship came. He stood in the middle of the town. And he said, "Here, here, we need a young girl to volunteer to sacrifice herself to the sea god. Anybody? Anybody knows of a girl?" Well, the town folk just went by. Nobody really paid any attention. Some people whispered, "Who would offer themselves to the sea god?" Some people said, "Oh, that is not for us." People walked by here and there. Nobody paid any attention. So here. Deepak, Divya, just a minute, Divya. Sure. Deepak, we'd love to, all of us are enjoying Divya's story.
Will you also enjoy with us? Yes, Can you ma'am. mute? Yeah, can you mute your? Thank you. Thank you very much. Thanks, Divya. Thank you, Deepak. Thanks, Neena. So nobody paid any attention to what the announcer said, and they all went by. So he announced again. Didn't anybody hear? I'm looking for a young girl to volunteer herself to be sacrificed to the sea. And you know what? We are willing to give 300 rice bags in return. Anyone here? No. Shong happened to be in the marketplace at that time, and that moment it caught her attention. The words 300 rice bags. She immediately ran to the man who had made this announcement and said, kind sir, I'm willing to make the sacrifice. I'm volunteering. Please take me right now. The man said, oh, wait. Are you willing to come? Did you listen to what I said? You have to volunteer to be sacrificed to the sea god. Yes, I'm prepared to do that. I am coming with you. Please take me. But I have one request to make of you, sir. Please make this offering of 300 rice packs to the temple at Mangun. You see, I have prayed for my father's eyesight to be restored. Will you do that for me, sir? Please, kind sir. He said, sure, that can be arranged. And she said, I want to ask one more thing of you. I want to see my father one last time before I come with you. Can I do that? So he said, hurry up, we haven't got much time. So Chong ran back home as fast as her feet could carry her. Went home. Her heart was heavy. And she made something that her father likes the most. She cooked a delicious meal, but with a heavy heart. And as they were eating, she said, Father, promise me when you get your eyesight back, you will find somebody nice. You will remarry and live happily. Will you do that, Father? Shim didn't care for what he thought. He was enjoying the meal. Ha ha! Today you talk funnily, Chong. What happened? If I ever do get my eyesight back, all I want is to see you and these beautiful hands that have cooked such a delicious meal for me, my dear daughter. Mmm, lovely, just lovely. And he licked his chopsticks as he ate. Chong was distraught. She couldn't tell her father. He would never agree. Before they could complete the meal, there was a loud knock at the door and a gruff voice that said, Chong, have you forgotten? Why are you late? Come, let's go. And before she knew it, it was the man from the ship, and he came inside and dragged Chong and went away. And Shim said, Chong, what is happening? Who is this man? Who is he? Where is he taking you? Tell me, Chong, what is happening? Tell me, please. Chong said, Father, and just went away. Shim got up, took his stick, staggered out of the house, where he learned from all his neighbors about Chong's decision to sacrifice herself for his eyesight. Oh, Chong, what have you done? What have you done? I kept saying I needed to see, but so that I could see you. Otherwise, if you're not there, I don't need any eyesight at all. Oh, Chong, there's no meaning for prosperity or eyesight or anything else without you. Come back, dear Chong, come back. But Chong was far, far away, following the man on her way to the ship. She could just turn back and say, take care of yourself, Father. Take care of yourself. Now, meanwhile, on the ship, as the waves were rising and crashing in the middle of the sea, the man on the ship came and told Chong, come now, Chong, it's ready. So Chong walked onto the deck of the ship and prayed, well, I do not fear death.
But I do hope that my father will get to see again. Oh, father, she said, and jumped into the water. And back home, heartbroken and desperate and horrified he was of Chong's decision, Shim grew desperate every passing day as he missed his daughter. He grew weaker and weaker. Sometimes he would just wander off, never return home. Nobody knew where he went. Sometimes people would catch a glimpse of him lying under the trees or on the streets. He was just not the same. He did not have anything left to look forward to in life. Back on the ship, the same ship came back sailing, and it was about to land, about to dock in another neighboring land. And while it was doing so, the men aboard the ship, they saw a wonderful sight on the water. It was a huge lotus, a magnificent and enormous looking lotus. It was a pretty looking flower nobody had ever seen before. They were amazed. What is such a beautiful flower doing in the middle of the ocean? How did it even bloom here? So they cast their net, a huge net, and tried and pulled it. And with great difficulty, brought it aboard the ship. They were hoping to present it to the king so that they could get a reward of some sorts. So they took this huge lotus to the king of the land and placed it in front of him. And he was amazed too. So he said, "Get it placed in my chambers, please." So he got it placed in his chambers. And after his duties, he sat and stared at this flower. He gazed and gazed and gazed. What is this flower? I have never seen anything like this ever before. It is so beautiful. And as he was gazing, a most wondrous thing happened. The petals of the lotus started to open up. One by one, they all opened up. And who should be standing in the middle of the flower, standing daintily and coyly with her head hung down, but dear Chong. She lifted her head. She was quick to understand that he was royalty and the king. The king was shocked. In a mix of emotions, he said, "Who are you? How did you come to be in this flower?" Chong replied, "I sacrificed myself to the sea god so that my father might see. But the sea king, the sea god, he took mercy on me and sent me back inside this flower." And then she narrated her whole story. And as Chong spoke about herself, about her father, her village, how the kind villagers raised her, with every passing moment, the king started to like her so much. Her noble heart, her kind words, her gentle smile, and everything about her, so much so that he asked her to be his queen. Chong didn't know what to say. She agreed. The king and Chong were married, and she became the queen of the land. But, as always, in her heart, she missed her father very much, and her thoughts always wandered about where he was, where he would be, how he was. Being the queen, she had it it was possible for her to send soldiers everywhere to look for her father. But unfortunately, they weren't able to trace him. So the king, he had an idea.
He said, "Why don't we have a banquet, a feast for people who cannot see? And then maybe your father will hear of it and come to the banquet. What do you think?" Chong said, "Oh, it does sound a good idea. Well, we have sent soldiers who have tried to trace him down. We'll try this also." And so a big feast was announced for people who weren't able to see. It was an extravagant banquet, a feast fit for kings. And villagers from near and afar, everyone came, ate to their heart's content, and blessed the king and Chong, the queen, and went their way. And the feast, it lasted for not one, not two, but 4 days. It was the last day of the feast. With every passing day, Chong's heart was filled with hope that she would see her father. But it was the last day, and there was yet no sign of Shim. And now Chong's heart, which was filled with hope, was growing restless. And that there was this big dichotomy of thoughts. What if her father had regained his eyesight? Then he would not be at this feast at all, because this was meant for people who were not able to see, wasn't it? And if her father hadn't been cured, then where was he? How was he? She couldn't control herself. She just buried her face in her palms and started crying inconsolably. Nothing could stop her. And then she heard it. A faint voice, a feeble voice, a cracked up voice. "I was told there was a feast here. I hope I'm not late. Is there any food left for an old man?" A man spoke as he approached with his stick prodding on the streets. Faltering in his steps, he approached. He was in tattered clothes. He looked very tired and shabby. Chong lifted her face from her palms as she recognized the voice. It was him. It was unmistakably him, Shim, her father, her own dear father. And she could see that he hadn't got his eyesight back. She just ran into his arms and cried, "Father, father, this is me, Chong." But Shim stood there emotionless. "Oh, young lady, is your name Chong too? You see, I had a daughter named Chong, but she's no more. She died long time ago." Chong said, "Yes, yes, it is me, father. It is indeed me, your daughter. I was sacrificed to the sea, but the sea king gave me back my life when I told him my story. Father, it is indeed I, Chong." And then she narrated a couple of incidents to reassure Shim that it was indeed her, Chong. And now Shim choked. Could this be true? Is this true? My child, is this true? After all you have done and after all that you have endured for me, you see, I am not able to see you. If only, if only. And at that flash of the moment, something magical happened. It was as if the skies opened up. The gods were benevolent. And there was something very, very wondrous that happened. Shim was slowly able to open his eyes. At first, he saw a hazy image. And slowly it became more and more clear as he could see that radiant and kind face of his dear daughter Chong. He hugged her and said, "Oh, I can see you, Chong. I can see you now. I can see you." And as Chong and her father wept in each other's arms, the whole village stood there in tears. Tears of wonder, of joy, of peace as they watched this
reunion, this beautiful reunion of father and daughter. And it is said that even to this day, in the town, there's a town called Gokseong in South Korea, in which a festival is held in all gaiety and pomp, just to remember and celebrate this love and affection between Shim and Chong, and her devotion to her father and filial piety. Ari ranga rariyo, Ari rango agar namakanda. That was the tale of Shim Chong. Thank you. Thank you so much, Divya. Some treasures are hard to find. Ace Novation found one such treasure, and you're for keeps. Thank you so much, Divya. It was wonderful storytelling. Thank Pleasure you so connecting much. to you. Thank you, Neena. Yes. All right. Our next storyteller is Miss Bobby Indra. She's a teacher, a very sweet teacher. Teaches in a government school. Ace Novation did a series of programs for these teachers on storytelling, and she was one such find. She told such beautiful stories in her beautiful voice. Bobby Indra ma'am, நீங்க பேசலாம். மேம் குட் ஈவினிங் வெல்கம். மேம். நீங்க பேசலாம். குட் ஈவினிங். நான் பாபி இந்திரா, திருமூர்த்தி நகர் டயட்ல சீனியர் லெக்சரரா இருக்கிறேன். இன்னைக்கு நான் இப்போ ஸ்டோரி சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் சின்ன வயசுல என்னோட அண்ணன் எனக்கு சொன்ன கதையை நான் இங்க சொல்ல போறேன். தாத்தா பாட்டி கதை. நம்மளாம் நிறைய தாத்தா பாட்டி கதை கேட்டிருப்போம் இல்லையா? தாத்தா பாட்டி கதை. ஒரு ஊர்ல ஒரு தாத்தா பாட்டி இருந்தாங்க. தாத்தா பாட்டி 2 பேரும் எப்படி வாழ்க்கை நடத்திட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா, அவங்க கொஞ்ச தூரம் போய் நிலத்துல கிழங்கு இருக்கும், கிழங்கு தோண்டி அந்த கிழங்க வியாபாரம் பண்ணி தான் அவங்க வாழ்க்கைய நடத்திட்டு இருந்தாங்க. இப்போ பாட்டியும் தாத்தாவும் தினமும் காலையில கிழங்கு தோண்டறதுக்கு போவாங்க. மாலையில வந்து அவங்க தோண்டி எடுத்துட்டு வந்த கிழங்க வியாபாரம் பண்ணி அப்படிதான் அவங்க வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருந்தாங்க. ஒரு நாள் தாத்தாவும் பாட்டியும் கிழங்கு தோண்ட போகும்போது, பாட்டி ஒரு இடத்துல கிழங்கு தோண்ட வச்சுட்டு, தாத்தா ஒரு இடத்துல கிழங்கு தோண்டிட்டு இருந்தாரு. அப்படி தோண்டிட்டு இருக்கும்போது, பாட்டி கிழங்கு தோண்டின இடத்துல ஒரு பெரிய பாத்திரம் இருக்கு. பாட்டி கிழங்கு வரும்னு தோண்டி பார்த்திருக்காங்க. ஒரு பெரிய பாத்திரம் இருந்திருக்கு. அந்த பாத்திரத்த அண்டான்னு சொல்லுவாங்க. பழைய காலத்துல அத புதையல்னு சொல்லுவாங்க. புதையல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, அந்த பாத்திரம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, ஏதாவது அரிய பொருட்கள் அதுக்குள்ள இருக்கும். ஆனா பாட்டி கண்டெடுத்த பாத்திரத்துல எந்த அரிய பொருளும் இல்ல. காலி பாத்திரமா இருந்துச்சு. பாட்டி என்ன செஞ்சாங்க, ஓ முன்ன காலத்துல எல்லாம் புதையல் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்களே, நாம இந்த பாத்திரத்துல என்ன இருக்குன்னு தேடி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாட்டி தேட ஆரம்பிச்சாங்க. குனிஞ்சு பாட்டி தேடிட்டு இருக்கும்போது பாட்டியோட சாவி கொத்து அந்த பாத்திரத்துக்குள்ள விழுந்துருச்சு. சாவி கொத்து விழுந்த உடனே பாட்டி சாவி கொத்த எடுத்துட்டாங்க. எடுத்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் பார்த்தா அந்த பாத்திரத்துக்குள்ள இன்னொரு சாவி கொத்து இருக்கு. பாட்டி அந்த மறுபடியும் 2வது சாவி கொத்தையும் எடுத்துட்டு பாட்டி என்ன பண்ணாங்க, பழைய காலத்து நாணயம் ஒண்ணு எடுத்துல போட்டாங்க. பாத்திரத்துக்குள்ள போட்டுட்டு போட்ட நாணயத்தை பாட்டி வெளியில எடுத்த உடனே மறுபடியும் இன்னொரு நாணயம் அந்த பாத்திரத்துக்குள்ள இருந்துச்சு. இப்போ பாட்டிக்கு சந்தேகம் வந்துச்சு. இந்த 2 நாணயங்களையும் சேர்த்து பாத்திரத்துக்குள்ள போடலாம் அப்படின்னு போட்டாங்க. அப்போ பாட்டி ஒரு முடிவு, இந்த பாத்திரத்துக்குள்ள ஒரு பொருளை போட்டா 2 பொருள் வரும் அப்படின்னு பாட்டி ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாங்க. ஏன்னா பாட்டிக்குள்ள அந்த ரீசனிங் கெப்பாசிட்டி, ஆராய்ந்து அறியும் மனப்பான்மை பாட்டிக்குள்ள இருந்துச்சு. இப்ப பாட்டி என்ன செஞ்சாங்க, சாயங்காலம் வரைக்கும் 2 பொருளை போட்டாங்க, 4 பொருள் வந்துச்சு, 4 பொருள் போட்டாங்க, 8 பொருள் வந்துச்சு, 8 பொருள் போட்டாங்க, 16 பொருள் வந்துச்சு. இப்படியே சாயங்காலம் வரைக்கும் கிழங்கு தோண்டாம இப்படி டபுள் ஆக்குற வேலையே பாட்டி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. சாயங்காலம் ஆச்சு, தாத்தா அங்கிருந்து கையை காட்டினாரு. வீட்டுக்கு போலாமா அப்படின்னு கையை காட்டினாரு. பாட்டி, அதான் பழைய காலத்து ஆட்களுக்கு இந்த வினயம் சூதுவாதெல்லாம் தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. பாட்டிக்கு ஐயோ திட்டுவாரே, நம்ம காலையில இருந்து கிழங்கே தோண்டலையே,
இப்படி காசு போட்டுல விளையாடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இவ்ளோ நாணயங்கள் சம்பாதிச்சு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பாட்டிக்கு தோணல. நாம காலையில இருந்து வந்த வேலையை செய்யவே இல்ல, கிழங்கு தோண்டி எடுக்கவே இல்ல, தாத்தா திட்டுவாரே அப்படின்னு பாட்டிக்கு ரொம்ப பதட்டமா இருந்துச்சு. பாட்டி தாத்தா கூப்பிட்டதுல ஐயோ வீட்டுக்கு போகணும், வெறும் கையோட போகணுமேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பதட்டப்பட்டு போறதுக்கு கிளம்பினாங்க. பாட்டி என்ன செஞ்சாங்க, தவறி பாத்திரத்துக்குள்ள விழுந்துட்டாங்க. பாட்டி பாத்திரத்துக்குள்ள விழுந்த உடனே கஷ்டப்பட்டு பாத்திரத்துல இருந்து பாட்டி எழுந்து வெளியில வந்துட்டாங்க. வெளியில வந்த உடனே அந்த பாத்திரத்துலதான் ஒரு பொருள் போட்டா ரெண்டு பொருள் கிடைக்குது. வெளியில ஒரு பாட்டி எழுந்து வந்துட்டாங்க, பாத்திரத்துக்குள்ள இன்னொரு பாட்டி இருந்தாங்களாம். அந்த ரெண்டு பாட்டியும் இரண்டாவது பாட்டியும் வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பாட்டிக்கும் ஒரே சண்டை. என்ன சண்டை? யாரு தாத்தா கூட போறது? இவரு ஒரு தாத்தா தான் இருக்காங்க, ரெண்டு பாட்டி வந்துட்டாங்க. யாரு தாத்தா கூட போறதுன்னு பாட்டி ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுட்டு இருந்திருக்காங்க. தாத்தா தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போது என்னடா இது, வீட்டுக்கு போகலான்னு கூப்பிட்டேன், ஒரு ஆளைத்தானே அங்க விட்டுட்டு வந்தேன், ரெண்டு பேர் அங்க நிக்கிறாங்களே, அதுவும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்களே, என்னன்னு போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னுட்டு நாமளா இருந்தா என்ன செய்வோம், ஏன் சண்டை போடுறீங்க, எதுக்காக சண்டை போட்டுக்கிறீங்கன்னு பாட்டிமார்கிட்ட கேட்போம். ஆனா தாத்தாவுக்கு அந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட், காமன் சென்ஸ், சமயோஜித புத்தி, புத்தி சாதுரியம் நிறைய இருந்துச்சாம். இப்ப தாத்தா என்ன செஞ்சாரு, என்ன இப்படி சண்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படி எல்லாம் கேட்கவே இல்ல. தாத்தா வந்த உடனே என்ன அந்த சூழலை பார்த்த உடனே என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு தாத்தாக்கு தெரிஞ்சிச்சு. தாத்தா என்ன செஞ்சாரு, அமைதியா இறங்கி பாத்திரத்துக்குள்ள உட்கார்ந்துட்டாரு. அப்ப ஒரு தாத்தா வெளியில வந்தாரு, மறுபடியும் இன்னொரு தாத்தா வெளியில வந்துட்டாரு. ஓ, ஒரு ஜோடியா வந்தாங்க, ரெண்டு ஜோடிகளா ஆளுக்கு ஒரு தாத்தா ஆளுக்கு ஒரு பாட்டி வீட்டுக்கு திரும்பி போறாங்க. நாம இந்த ஸ்டோரியில இருந்து, இந்த கதையில இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, வயதான நம்ம வீட்டுல உள்ள பெரியோர்களை உங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, அவங்களுக்கு வயசாயிருச்சு ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னு சொல்றோம்ல, அந்த வயசான பக்குவத்துக்குள்ள அதிகமான அனுபவமும் ஆராய்ச்சி மனப்பான்மையும் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த பாட்டி பாட்டி மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறோம். தாத்தா மூலமா பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட், நாம அந்த சூழல்ல எப்படி செயல்படணும் அப்படிங்கிறத தாத்தா கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் பதட்டம் கூடாது, ஆன்சைட்டி இருக்க கூடாது, எந்த செயலையுமே பதட்டம் இல்லாம நிதானமா செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பாட்டி ஒரு எடுத்துக்காட்டு. பாட்டி பதறினால நம்ம எப்பவுமே ஒரு செயலை செய்யும் போது அவசர அவசரமா எழுதுவோம், எழுதிட்டு போய் டீச்சர் கிட்ட காட்டுவோம். என்ன தப்பு தப்பா எழுதியிருக்க அப்படின்னு டீச்சர் கேட்பாங்க. அச்சச்சோ தப்பு விட்டேனா, நான் அவசர அவசரமா எழுதினேன் மேம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். எப்பவும் ஒரு வேலையை அவசர அவசரமா செஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த வேலையை ரெண்டு முறை செய்ய வேண்டியது இருக்கும். பாட்டி ரெண்டு பாட்டி ஆனாங்களா, அதே மாதிரி பதட்டப்பட்டு அவசர அவசரமா ஒரு செயலை செஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த செயலை மறுபடியும் செய்ய வேண்டியது இருக்கும். போ, தப்பு தப்பா எழுதியிருக்க, மறுபடியும் போய் எழுது அப்படின்னு டீச்சர் நம்மள அனுப்பிச்சிருவாங்க. அதனால எந்த செயல் செஞ்சாலும் நிதானமா செய்யணும் அப்படிங்கறத இந்த தாத்தா பாட்டி கதையில இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ தாத்தா பாட்டி கிட்ட இருந்து ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை, காமன் சென்ஸ், பதட்டம் கூடாது, இத நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்ததா ஒரு செல்வந்தர் கதை பார்க்க போறோம். ஒரு ஊர்ல பழைய காலத்துல கிராமங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீடு பெரிய வீடா இருக்கும், அரண்மனையா இருக்கும், பங்களாவா இருக்கும். அங்க செல்வந்தர் இருப்பாங்க, அவங்கதான் ரொம்ப வசதியா இருப்பாங்க, பெரிய வீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ அந்த செல்வந்தர் ஒருத்தர் அங்க இருந்திருக்கிறாரு. அந்த கிராமத்துல செல்வந்தர் என்ன செஞ்சாரு அப்படின்னா, கொஞ்ச நாள் வெளியூருக்கு பயணம் போறாரு. வெளியூருக்கு பயணம் போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிட்ட இருக்கிற செல்வங்கள், அந்த பணங்கள் எல்லாம் வீட்டுல தானே வச்சு பூட்டி வச்சிருக்கோம். இத நம்மளுடைய பணியாட்கள், அந்த செல்வந்தர் கிட்ட வேலை பார்க்கக்கூடிய அந்த வேலையாட்கள் கிட்ட கொடுத்துட்டு போலாம், நாம வர வரைக்கும் அவங்க பயனுள்ளதா அவங்க அந்த பணத்தை வச்சு அவங்க பயன்படுத்திக்கிட்டோம்னு இந்த செல்வந்தர் நினைச்சாரு. செல்வந்தர் அவர்கிட்ட 3 வேலையாட்கள் இருந்தாங்க, பணியாட்கள் இருந்தாங்க. ஒரு பணியாள் கூப்பிட்டாரு. அவரை கூப்பிட்டு 5 நாணயங்கள் அவர்கிட்ட கொடுத்தாரு. 5 நாணயங்கள் கொடுத்த உடனே அந்த வேலையாள் வாங்கிட்டு நன்றி சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. அடுத்து 2வது வேலையாளை கூப்பிட்டாரு. 3 நாணயங்கள் கொடுத்தாரு. அந்த 2வது வேலையாளும் செல்வந்தருக்கு நன்றி சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. 3வது வேலையாளை கூப்பிட்டாரு. ஒரே ஒரு நாணயம் கொடுத்தாரு.
மூன்றாவது வேலையாளும் செல்வந்தருக்கு நன்றி சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. செல்வந்தரும் தொலைதூர பயணம் போயிட்டாரு. கொஞ்ச நாட்கள் கழிச்சு செல்வந்தர் திரும்பி வந்தாரு. வந்த உடனே ஒவ்வொரு வேலையாளையும் கூப்பிட்டு, நான் உங்ககிட்ட பணம் கொடுத்துட்டு போனேன் இல்லையா, நாணயங்கள் கொடுத்துட்டு போனேன் இல்லையா, அதை என்ன செஞ்சு வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டாரு. அப்போ முதல் வேலையாள் வந்தாரு. என்கிட்ட 5 நாணயங்கள் கொடுத்தீங்க, இந்த 5 நாணயங்கள்ல பயனுள்ள வழியில செலவு பண்ணி நான் இன்னும் 5 நாணயங்கள் ஈட்டி வச்சிருக்கேன், சேர்த்து வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு முதல் வேலையாள் சொன்னாரு. இரண்டாவது வேலையாள கூப்பிட்டாரு. நீங்க உங்ககிட்ட கொடுத்த காயினை என்ன செஞ்சீங்க, நாணயங்களை என்ன செஞ்சீங்கன்னு கேட்டதுக்கு இரண்டாவது வேலையாளும், நீங்க என்கிட்ட கொடுத்த நாணயங்களை பயனுள்ள வழியில செலவு பண்ணி அதை நான் இன்னும் 3 நாணயங்கள் சேர்த்து வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு இரண்டாவது வேலையாளும் சொன்னாரு. செல்வந்தருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. மூன்றாவது வேலையாள கூப்பிட்டாரு. உங்ககிட்ட கொடுத்த நாணயம் எங்க அப்படின்னு கேட்டாரு. ஓ, நீங்க எவ்வளவு நாள் கழிச்சு வந்தாலும் இந்த நாணயத்தை திருப்பி கேப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும், அதனால நான் கொண்டு போய் பத்திரமா மண்ணுக்குள்ள புதைச்சு வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்போ இந்த செல்வந்தர் என்ன செஞ்சாரு, இந்த ஒரு நாணயத்தையும் வாங்கி யார் அதை பயன்படுத்தினாங்களோ அவங்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுத்துட்டாரு. இதுல இருந்து நாம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, நாம செல்வங்களை நாம மறுபடியும் மறுபடியும் செலவு பண்ணி பயனுள்ள வழியில செலவு பண்ணவங்களுக்கு தான் அந்த அத செல்வத்துடைய மதிப்பு தெரிஞ்சுது. இதே மாதிரிதான் நமக்கு இருக்கிற திறமைகளும். நம்ம பிறக்கும் போது நம்ம கிட்ட இருக்கிற படைப்பாற்றல் எல்லாருக்கும் சம அளவுலதான் இருந்தது. அது வெளிவர விதத்துலதான் வேறுபாடுகள் இருக்குது. இப்போ 5 நாணயங்கள் அப்படிங்கிறது, இந்த 3 நாணயம், ஒரு நாணயம் அப்படிங்கிறது நமக்கு இருக்கிற திறமைகள், கடவுள் நமக்கு கொடுத்த கிஃப்ட். இந்த திறமைகளை நாம என்ன செய்யணும், பயன்படுத்தணும். எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தணும், புதிய பொருட்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, ஆக்கத்திறனுக்கு, நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸ், கிரியேட்டிவிட்டி, இது எல்லாத்தையும் நம்ம பயன்படுத்தி இந்த சமுதாயத்துக்கு நல்லது, புதிய புதிய பொருட்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாம உதவியா இருக்கணும். இந்த ஒரு காயினை வாங்கி அடுத்தவருக்கு கொடுத்தாரே, நாம நம்ம கிட்ட இருக்கிற திறன்களை யாரும் வாங்கி மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க போறது இல்ல. ஆனா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பரிசுகளும் பட்டங்களும் அடுத்தவங்களுக்கு போய் சேர்ந்துரும். அதனால நம்ம கிட்ட இருக்கிற திறமைகளை எப்பவும் என்ன செய்யக்கூடாது, மறைத்து வைக்க கூடாது, ஒளிச்சு வைக்க கூடாது, புதைச்சு வைக்க கூடாது. செல்வந்தருக்கு என்ன குணம் இருந்தது, நம்ம கிட்ட இருக்கிற பணம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற வேலையாட்களுக்கு பயன்படுத்துமே, அது சும்மாதானே இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சாரு. அதனால எல்லாருக்கும் அந்த செல்வத்தை பிரிச்சு கொடுத்தாரு. நாம மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து கண்டிப்பா உதவணும். நமக்கு இருக்கக்கூடிய திறமைகளை நாம பயன்படுத்தணும். இதுதான் இந்த கதையில இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே ஊர்ல இன்னொரு செல்வந்தர் இருந்தாரு. அந்த செல்வந்தருக்கு என்ன ஆசைனா, இந்த பழைய செல்வந்தர் மாதிரி அவர் கிடையாது. இந்த செல்வந்தர் மேம் நம்ம 6:30 மணி வரைக்கும் சொல்லலாம். ஓகே மேம், ஓகே, மெதுவா சொல்றேன். ஓகே, நிறைய ஸ்டோரி சொல்றேன் நான். இந்த ஹலோ மேம், கேக்குது, இப்ப கேக்குது. இது சவுண்ட் வருதே, பேசட்டுமா? மியூசிக் ஏதோ வர மாதிரி இருக்குங்க மேம். இல்ல பேசுங்க. ஓகே மேம். அதே ஊர்ல இன்னொரு செல்வந்தர் இருந்தாரு. இந்த செல்வந்தர் எப்படி இருந்தாரு அப்படின்னா, நான் செல்வந்தர் அப்படிங்கிறத எல்லாருக்கும் காட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சாரு. இப்போ என்ன பண்ணாரு, நம்ம கிட்ட இருக்கிற செல்வங்கள் எல்லாம் வெளியில தெரியணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த செல்வந்தர் நடந்துகிட்டாரு. எப்படி நம்ம கிட்ட இருக்கிற செல்வங்களை வெளியில காட்டுறது அப்படின்னு யோசித்து யோசித்து பார்த்து அவருக்கு ஒரு யோசனை கிடைச்சிச்சு. என்ன யோசனை அப்படின்னா, பல்லெல்லாம் உடைச்சு எடுத்துக்கிட்டு தங்க பல்லு கட்டிக்கிட்டாரு. நல்ல கோல்டு டீத்தா அவருக்கு வாயில பளபளன்னு ரொம்ப மின்னிட்டு இருந்துச்சு. அவர் என்ன பண்ணாரு, நாம இப்ப தங்க பல் கட்டியாச்சு, இந்த தங்க பல்லெல்லாம் வெளியில தெரியற மாதிரி ஒரு வியாபாரம் செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சாரு. என்ன செஞ்சாராம், பிளான் பண்ணி ஒரு பொருளை கண்டுபிடிச்சாரு வியாபாரம் செய்யறதுக்கு.
அது என்ன பொருள் அப்படின்னா இஞ்சி. இஞ்சி ஒரு கூடையில கூட நிறைய இஞ்சிய வச்சுக்கிட்டு தலையில வச்சுக்கிட்டு இஞ்சி இஞ்சி இஞ்சின்னு வித்துட்டு போனாராம். அப்பதானே அவரோட தங்க பல்லெல்லாம் வெளியில தெரியும். அப்படியே இஞ்சி இஞ்சின்னு வித்துட்டு போயிருக்கிறாரு. 2-3 நாள் வித்துட்டு போயிருக்கிறாரு. வழியில பார்த்தவங்க, நாளைக்கு இவர் வரட்டும், தங்க பல்லா வச்சிருக்கிறாரு, எல்லாத்தையும் உடைச்சு நாம எடுத்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு பார்த்து அவருடைய பற்களை எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சாங்க, உடைச்சு எடுத்துட்டாங்க. அப்பவும் அவர் சோர்ந்து போகல. அவர் வேற விதமா திட்டமிட்டாரு. அந்த இஞ்சிய போய் அப்படியே காய போட்டு பதப்படுத்தி, பல்லும் இல்லைல, தங்க பல்லு இல்லைல்ல, சாதாரண பல்ல கட்டிக்கிட்டாரு. இப்போ நம்ம தங்கப்பல்லு இல்லாதனால எப்படி இஞ்சி இஞ்சின்னு நம்ம போய் வித்துட்டு போறது? இந்த நம்ம தங்க பல்லு இல்ல, சாதாரண பல்லு தான் இருக்கு. அப்போ இத வெளியில தெரியாம இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சுக்கு 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 அப்படின்னு வித்துட்டு போனாராம். அதாவது திட்டமிடுறது சரியா திட்டமிடுறோம். அந்த திட்டமிடுதல் அவரு என்ன கஷ்டம் வந்தப்பவும் அவர் சோர்ந்து போகாம அதே வியாபாரத்தை வேற முறையில அவரோட மனப்பான்மைக்கு ஏத்த மாதிரி விற்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சாரு. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, செல்வங்கள் எங்கிட்ட நிறைய இருக்குன்னு எல்லார்கிட்டையும் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது. அந்த இருக்கிற செல்வங்கள் வெளியில தெரியணும் அப்படின்னு நாம நினைக்க கூடாது. திட்டமிடுதல் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். நீ என்னோட பல்லெல்லாம் உடைச்சு எடுத்துட்டியா, நான் சோர்ந்து போகவே இல்லை. அதே இஞ்சி தான், அதே பொருள் தான். ஆனா நான் என்ன செய்யறேன், முதல்ல சிரிச்சுட்டே வித்துட்டு இருந்தேன், இப்ப நான் வாய் மூடிட்டு என்னோட பற்கள் எல்லாம் தெரியாம வித்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அவரு நினைச்சாருல்ல. அதெல்லாம் நாம இந்த கதையில இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ திட்டமிடுதல் அப்படின்னு சொன்னோம்ல, இந்த திட்டமிடுதல் சம்பந்தமான இன்னொரு கதை நாம பார்க்க போறோம். எப்படி திட்டமிடுறது அப்படின்னா, எப்பவுமே நம்ம பள்ளி படிப்பு முடிச்ச உடனே கல்லூரிக்கு போவோம். நிறைய குழந்தைங்களுக்கு கல்லூரிக்கு போய் படிக்கிறதுக்கு தான் ஆசை. காலேஜுக்கு போகணும், எப்படா +2 முடிப்போம், நான் காலேஜுக்கு போகணும் அப்படின்னு காலேஜுக்கு போறதை தான் விரும்புவாங்க. அப்படி காலேஜுக்கு போறத விரும்பின ஒரு குழந்தை காலேஜ்ல போய் ஜாயின் பண்ணிருச்சு. ஜாயின் பண்ணி பிஏ படிச்சாச்சு. என்ன படிச்சு முடிச்சிருக்காங்க, பிஏ டிகிரி படிச்சு முடிச்சாச்சு. பிஏ டிகிரி படிச்சு முடிச்சுட்டு வேலையே கிடைக்கலையா, என்னடா செய்யறது, நாம என்ன வேலை பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலை தேடி தேடி பார்த்திருக்கிறாரு. எங்கேயுமே வேலை கிடைக்கவே இல்லை. ஏன்னா இவரோட திட்டத்தை சரியா திட்டமிடல, வேலையே கிடைக்கல. அப்ப என்ன பண்ணிருக்கிறாரு, ஒரு சர்க்கஸ் கம்பெனில போய் டெய்லி ஒரு வேலை தேடி போற வழியில ஒரு சர்க்கஸ் கம்பெனி வருமா, அந்த சர்க்கஸ் கம்பெனில போய் நான் இப்படி பிஏ படிச்சிருக்கேன், எனக்கு ஒரு வேலை தரீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு தினமும் கேட்டு கேட்டு போயிருக்கிறாரு. இந்த சர்க்கஸ் கம்பெனி ஓனரும் இவரை பார்த்துட்டே இருந்துட்டு, பாவம் இந்த பையன் தினமும் அலையிறானே, இவனுக்கு ஒரு வேலை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நாளைக்கு வாங்க தம்பின்னு அந்த தம்பியை அனுப்பிச்சிட்டாரு. அந்த தம்பி நாளைக்கு சர்க்கஸ் கம்பெனி ஓனரை பாக்குறதுக்கு வந்தாரு. சர்க்கஸ் கம்பெனி ஓனர் சொன்னாராம், தம்பி, எங்க சர்க்கஸ் கம்பெனில ஒரு மனித குரங்கு இருந்துச்சு, அந்த மனித குரங்கு இறந்து போச்சு. இந்த மனித குரங்கு இறந்து போனதுல இருந்து எங்களுக்கு வேற சரியா எந்த அதனால நாங்க ஒரு முகமூடி மனித குரங்கு சிம்பன்சியோட ட்ரெஸ் வச்சிருக்கோம். அந்த ட்ரெஸ்ஸ போட்டுக்கிட்டு நீங்க நாளைக்கு இருந்து என்னவா நடிக்கணும், மனித குரங்கா நடிக்கணும் அப்படின்னு சர்க்கஸ் கம்பெனி ஓனர் சொன்னாரு. அப்போ இந்த குழந்தை பார்த்துச்சு, ஓகே நமக்கு எந்த வேலையுமே கிடைக்கவே இல்லை, நம்ம படிச்சதுக்கு வேலை கிடைக்கல, ஓனர் வேலை தராரே, நாம போய் இந்த வேலையில ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இந்த குழந்தை ஜாயின் பண்ணிருச்சு. 2 நாள் சந்தோஷமா சர்க்கஸ் கம்பெனிக்கு போயிட்டு வந்துச்சு. 3வது நாள் என்னாச்சு அப்படின்னா, இந்த மனித குரங்க தூக்கி சிங்கத்தோட குகையில போட்டாங்க. எங்க போட்டாங்க, சிங்கத்தோட குகையில போட்டாங்க. இப்ப இந்த குழந்தை என்ன யோசிச்சு, நம்மளுடைய வாழ்க்கைய சரியா திட்டமிடாம பிஏ படிச்சுட்டு சர்க்கஸ் கம்பெனில வேலை கேட்டு வந்திருக்கோம், நாமளும் இந்த வேலையை வாங்கிட்டோம், இன்னைக்கு நமக்கு உயிருக்கே ஆபத்து வரப்போகுது, சிங்கத்தோட குகையில நம்மள தூக்கி போட்டுட்டாங்க, எப்படி இந்த சிங்கத்துக்கிட்ட இருந்து நான் தப்பிப்பேன் அப்படின்னு
குகைக்கு உள்ளேயும் போக முடியாம இந்த கூண்டுக்கு வெளியில குகைக்கு வெளியில இந்த குழந்தை நின்னுட்டு யோசிச்சுட்டே இருந்திருக்கு. என்னடா பண்ணுவேன், வேலை தேடி போனேன், என்னோட உயிருக்கு ஆபத்தா வந்துருச்சே, என்ன செய்யட்டும் அப்படின்னு யோசித்தப்போ உள்ள இருந்து நண்பா அப்படின்னு ஒரு சவுண்ட் கேட்டுச்சான். இந்த குரங்கு அங்க இங்கேயும் திரும்பி பார்த்திருக்கு. நண்பா அப்படின்னு ஒரு சவுண்ட் கேட்டிருக்கு. நண்பா சவுண்ட் எங்க கேட்டிருக்குன்னா சிங்கம் தான் பேசிருக்கு அந்த குகைக்குள்ள. நண்பா சவுண்ட் கேட்ட உடனே நல்லா உத்து பார்த்தா சிங்கம் முகமூடிய விளக்குச்சான். சிங்கம் முகமூடிய விளக்கின உடனே அந்த சிங்கம் சொல்லுச்சான், நீ பிஏ படிச்சுட்டு மனித குரங்கு வேஷம் போட்டிருக்க, நான் எம்ஏ படிச்சுட்டு சிங்க வேஷம் போட்டிருக்கேன். நாம 2 பேருமே நம்மளுடைய வாழ்க்கைய என்ன செய்யல, சரியாக திட்டமிடவே இல்ல. அப்படி சரியா திட்டமிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நாம 2 பேரும் சர்க்கஸ் கம்பெனில வேலை கேட்டு வந்திருக்க மாட்டோம். நம்ம படிச்சதுக்கு ஏத்த மாதிரி வேலைக்கு போயிருப்போம் அப்படின்னு இவங்க 2 பேரும் நாம திட்டமிடல அப்படிங்கிறத உணர்ந்து அடுத்தது நல்ல திட்டமிட்டு வேற வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சாங்களாம். எப்பவுமே நம்ம வாழ்க்கையில அந்த திட்டமிடுதல் அப்படிங்கிறது சரியா இருக்கணும். நாம அடிக்கடி கடைகளுக்கு போகும்போதெல்லாம் ஒரு பொருள் வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கடைக்கு போவோம். ஒரு பேக்ல பணம் எடுத்துட்டு போறோம். ஆனா நம்ம வாங்கணும்னு நினைக்கிற பொருளை உடனே வாங்க மாட்டோம். சுத்திட்டே இருப்போம். வழியில பாக்குற பொருட்களை எல்லாம் நம்ம என்ன செய்வோம், வாங்கி முடிச்சிருவோம். நாம என்ன பொருள் வாங்குறதுக்கு போனோமோ அந்த பொருள் வாங்கும் போது நம்ம கையில என்ன இருக்காது, பணம் இருக்காது. இதுக்குதான் திட்டமிடுதல் அப்படிங்கிறது அவசியம். வழியில பாக்குறதெல்லாம் நான் வாங்கிட்டேன், அதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை. ஆனா நான் எனக்கு எது தேவை அப்படின்னு வாங்குறதுக்காக நான் பணத்தை எடுத்துட்டு போனேனோ அந்த பொருளை என்னால என்ன செய்யவே முடியல, வாங்க முடியல. அப்போ ஒரு பேப்பர் எடுக்கணும், எழுதணும், இதுக்கு இவ்ளோ டைம், இதுக்கு இவ்ளோ பணம், இந்த தேவைக்காக இந்த பொருள் நான் வாங்க போறேன் அப்படிங்கிறத நம்ம வாழ்க்கையிலயும் எப்போதும் திட்டமிடணும். அம்மா சமைக்கும் போது பார்த்திருப்பீங்க, எண்ணெய் ஊத்தணும், இப்பதான் கடுகு போடணும், எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் கடுகு போடணும், இல்ல காயாமலே கடுகு போடணும், கடுகு வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வெங்காயம் போடணும். ஒன்னாதானே சமைக்கிறோம், எல்லாத்தையும் குக்கர்ல போட்டு மூடி வச்சா என்ன, அப்படி வைக்கிறது இல்ல. எல்லாத்துக்குமே பிளான் தான் பண்றாங்க. அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம தீட்டுற திட்டங்கள் சரியானதா இருக்கணும். அப்போ அந்த நாம என்ன கோலோ அத கண்டிப்பா நாம அடைய முடியும். அடுத்து ஒரு கதை சொல்ல போறேன். ஆசிரியர் ஒருத்தர், அவர் ரொம்ப புத்திசாலி ஆசிரியர், கெமிஸ்ட்ரி வாத்தியார். என்ன வாத்தியாரு? கெமிஸ்ட்ரி வாத்தியார். இந்த கெமிஸ்ட்ரி வாத்தியார் என்ன பண்ணுவாராம், இவர் பேச்சுலர். இது ஒரு உண்மை கதைன்னு சொல்லலாம், இல்ல கெமிஸ்ட்ரி வாத்தியாருக்காக கிரியேட் பண்ண கதை அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த கெமிஸ்ட்ரி வாத்தியார் என்ன பண்ணுவாரு, சாட்டர்டே சண்டே ஊருக்கு போயிருவாரு, மண்டே வருவாரு. மண்டே கிளாஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணவே மாட்டாரு. மாட்டாருன்னா கிளாஸுக்கு ரெடியா இல்ல. மண்டே மண்டே டெஸ்ட். ஏன்னா சாட்டர்டே சண்டே ஊருக்கு போயிட்டு அம்மா அப்பா கூட இருந்துட்டேன், மண்டே மண்டே இந்த குழந்தைங்களுக்கு டெஸ்ட். அந்த குழந்தைங்க என்ன பண்ணாங்க, இந்த கெமிஸ்ட்ரி வாத்தியார் மட்டும் எப்பவும் நமக்கு திங்கள் திங்கள் டெஸ்டே தராரே, நாம என்ன செய்யலாம், இந்த திங்கள் வாத்தியார் டெஸ்ட்ன்னு சொல்லும் போது நாம என்ன செய்வோம், டெஸ்ட் நாங்க எழுத மாட்டோம், இன்னைக்கு எங்களுக்கு டெஸ்ட் வேணாம், நீங்க எங்களுக்கு பாடம் நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாத்தியார் தான் 2 நாள் ஊருக்கு போயிட்டாரு, டெஸ்ட் தான் வைக்கணும், அவர் கிளாஸுக்கு ரெடி ஆகல. அதனால என்ன பண்ணாரு, புத்திசாலித்தனமா யோசித்தாரு. யோசிச்சுட்டு இந்த குழந்தைங்க கிட்ட, வேதியியல் படிக்கிற மாணவர்களே, நீங்க எல்லாரும் சகிப்புத்தன்மையில, இந்த டாலரேஷன் உங்களுக்கு கண்டிப்பா வேணும், சகிப்புத்தன்மையில நீங்க ரொம்ப சிறந்தவர்களா ஆகணும் அப்படின்னா இங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் லேபுக்கு கூட்டிட்டு போனாரு, ஆய்வு கூடத்துக்கு கூட்டு போனாரு, வேதியியல் ஆய்வு கூடத்துக்கு கூட்டு போனாரு. குழந்தைங்க எல்லாரும் வேதியியல் ஆய்வு கூடத்துல போய் உட்கார்ந்துட்டாங்க. இன்னைக்கு இந்த வாத்தியார் என்ன சொல்லி கொடுக்க போறாரு, இன்னைக்கும் பாடம் நடத்த மாட்டாரா, எப்படியும் நம்ம டெஸ்ட எழுத மாட்டோம்னு அவர்கிட்ட ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டோம். ஓகே, லேபுக்கு வந்துட்டோம், எல்லாரும் உட்கார்ந்தாச்சு. வாத்தியார் போய் ஒரு கூடவே எடுத்திருக்கிறாரு, ஹைட்ரஜன் சல்பைடு. ஹைட்ரஜன் சல்பைடு என்ன செய்யும், அழுகிய முட்டை ஸ்மெல் வரும். அழுகிய முட்டை நாற்றம் வரக்கூடிய ஹைட்ரஜன் சல்பைடு குடுவையை எடுத்துக்கிட்டு
வேதியியல் மாணவர்களே, நீங்க எல்லாரும் சகிப்புத்தன்மையில சிறந்தவர்களா ஆகணும்னா நான் இந்த குடுவையை ஸ்மெல் பண்ணி பாக்குறேன், அதே மாதிரி நீங்களும் என்ன செய்யணும், இந்த குடுவையை ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்கணும்னாரு. குழந்தைங்க போனாங்க. நமக்குதான் அதை ஸ்மெல் பண்ணாலே குமட்டல் வந்துருமே. குழந்தைங்க ஒவ்வொருத்தரா போனாங்க. அவங்களுக்கு வாந்தி வர மாதிரி ஆயிருச்சு, குமட்டலா இருந்துச்சு, ஸ்மெல் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க. வாத்தியார் என்ன பண்ணாரு, வேதியியல் மாணவர்களே, நீங்க ரொம்ப அதிகமான சகிப்புத்தன்மை உங்களுக்குள்ள வரணும் அப்படின்னா இப்ப நான் செய்யற மாதிரி செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னாரு. வாத்தியார் என்ன செஞ்சாரு, குடுவைக்குள்ள விரல விட்டாரு, எடுத்து நாக்குல வச்சாரு. குடுவைக்குள்ள விரல விட்டாரு, எடுத்து நாக்குல வச்சாரு. ஆனா வாத்தியாருக்கு மயக்கமே வந்திருக்கும். நான் வாத்தியார் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு, குழந்தைங்களா வரிசையா எல்லாரும் வாங்க, நான் இப்ப என்ன பண்ணேனோ அதே மாதிரி நீங்களும் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை வந்துச்சு, தொட்டுச்சு, வாயில வச்சுச்சு, வாமிட்டே பண்ணிருச்சு. அந்த குழந்தைக்கு குமட்டல் மட்டும் இல்ல, வாந்தியே வந்துருச்சு. அப்ப மற்ற குழந்தைங்க எல்லாம் ரொம்ப பயந்துட்டாங்க. உடனே வாத்தியார் சொன்னாராம், வேதியியல் மாணவர்களே, வேதியியல் படிக்கிற மாணவர்களே, உங்களுக்கு சகிப்புத்தன்மை மட்டும் முக்கியம் கிடையாது, உற்று நோக்கலும் வேணும், அப்சர்வேஷனும் உங்களுக்கு கண்டிப்பா அதிகமா தேவைப்படுது. நான் குடுவைக்குள்ள விட்டது இந்த விரல, வாய்க்குள்ள நாக்குல வச்சது இந்த விரல. அவர் இந்த நடுவிரல குடுவைக்குள்ள விட்டுட்டாரு, ஆட்காட்டி விரல நாக்குல வச்சாரு. ஆனா குழந்தைங்க அதை சரியா கவனிக்கல. வாத்தியாரே தொட்டு வாயில வச்சுட்டாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் செய்ய சொன்னதுக்காக இந்த குழந்தைங்களும் போனாங்க. போய் குடுவைக்குள்ள கைவிட்டு வாயில வச்சாங்க. அவங்க வாமிட்டே பண்ணிட்டாங்க. நாம இத எதுக்காக இந்த கதையை சொல்றோம், இந்த இந்த சம்பவத்தை சொல்றோம் அப்படின்னா, நமக்கு நிறைய நம்ம வாழ்க்கையில சகிப்புத்தன்மை அவசியமா ஆகுது. அதே மாதிரி உற்று நோக்கல் சகிப்புத்தன்மையை விட அதிகமா தேவையா இருக்கு அப்படிங்கறது அந்த வகுப்புல ஆசிரியர் உணர்த்தினார். குழந்தைங்களுக்கு டெஸ்ட் வேணான்னு புறக்கணிச்சாங்கல்ல, ஆனா இந்த வாழ்க்கையில இந்த 2 விஷயங்களை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறத அந்த வாத்தியார் உணர்த்தினார். அப்ப என்ன செய்யணும், உற்று நோக்கல் அவசியம். நாம எந்த செயலை செஞ்சாலும் அந்த செயல் செய்ய போறதுக்கு முன்பு அந்த செயல்ல அனுபவம் உள்ள ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர்சன் செய்யற செயலை நன்றாக உற்று பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நாம ஒரு செயல்ல ஈடுபடும் போது யாரு சிறப்பானவங்க, மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்தவங்க அப்படின்னு நாம யார நினைச்சோமோ அவங்கள விட சிறப்பா நம்மளால அந்த செயலை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற பக்குவத்தை உற்று நோக்கல் வழியாக நாம பெற முடியுது. அதனால நம்ம வாழ்க்கையில சகிப்புத்தன்மை அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவசியம். சகிப்புத்தன்மையை விட உற்று நோக்கல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவசியம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கதை சொல்ல போறேன். சுவாமி தயானந்தர். இது ஒரு வரலாற்று கதை. அதாவது வரலாற்று அறிஞர்களை, வரலாற்றுல வர நாம படிக்கக்கூடிய தலைவர்களை நாம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறுகள், அவங்க வாழ்க்கையில சின்னதுல அவங்க எப்படி எல்லாம் நடந்துகிட்டாங்க புத்திசாலித்தனமா. சிலர் ஸ்கூலுக்கே போகல, ஆனா அவங்க கிட்ட அந்த ரொம்ப புத்திசாலித்தனம் இருக்கும். இந்த மாதிரி தலைவர்களோட வாழ்க்கை வரலாறெல்லாம் நாம படிச்சிருக்கோம். அப்படி படிச்சிருக்கோம்ல, அதுல தலைவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற கதைகளா குழந்தைங்களுக்கு சொல்லும் போது அந்த சான்றோர்களுடைய மனப்பக்குவம் அந்த ஆரிய சமாஜ், பஞ்சாப் பகுதிகள்ல ஆரிய சமாஜ் அப்படிங்கிற ஒரு சமயத்தை தோற்றுவித்தவர் தயானந்த சரஸ்வதி. அவருக்கு இயற்பெயர் மூல் சங்கர். இந்த மூல் சங்கர் குட்டி குழந்தையா இருந்தாரு. நிறைய அவங்க அப்பா கிட்ட கேள்விகள் கேட்டுட்டே இருப்பாராம். கேள்வி கேட்டுட்டே இருப்பாரு. ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா கேள்வி கேட்டுட்டே இருப்பாரு. அவங்க அப்பாவும் அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டே இருப்பாரு. இந்த மூல்சங்கர் தயானந்த சரஸ்வதி வளர்ந்துட்டாரு. மூல்சங்கர் வளர்ந்து தயானந்த சரஸ்வதியா ஆகிட்டாரு. அந்த தயானந்த சரஸ்வதிக்கு ஒரு குரு இருந்தாரு. யாரு இருந்தாரு? குரு இருந்தாரு. அந்த குரு எப்பவுமே நான் தான் பண்டிதர், எனக்கு தான் எல்லாமே தெரியும், தயானந்தர் எனக்கு கீழே, எனக்கு சின்னவன்,
எங்கிட்ட இருந்து அறிவை கத்துக்கிட்டவன், எங்கிட்ட இருந்து ஞானத்தை கத்துக்கிட்டவன் அப்படிங்கிற மனப்பான்மை அந்த பண்டிதருக்கு இருந்துதான். அப்ப அந்த பண்டிதர் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு, ஒரு நாள் தயானந்த சரஸ்வதிய மீட் பண்றதுக்காக, பார்க்கறதுக்காக தயானந்த சரஸ்வதியுடைய கேபினுக்கு போயிருக்கிறாரு. அவர் இருக்கிற இடத்துக்கு போயிருக்கிறாரு. தயானந்த சரஸ்வதி ஆபீஸ்ல உட்கார்ந்து இருந்தாராம். டேபிள் சேர் இருந்தது, அவர் உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. இந்த பண்டிதர் வந்தாரே, நாமெல்லாம் நம்மளை பார்க்க யாராவது வந்தாங்கன்னா நமக்கு எதிர்த்த மாதிரி உள்ள இருக்கைய காட்டி வாங்க உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அது மாதிரி தயானந்தர் கைய காட்டி அந்த பண்டிதரை உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. பண்டிதரும் உட்கார்ந்துட்டாரு. பண்டிதர் உட்கார்ந்து தயானந்த சரஸ்வதி கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறாரு. தயானந்தர் பேசிட்டு இருக்கும்போது பண்டிதர் சொன்னாராம், தயானந்தா, நான் உட்கார்ந்து இருக்கிற இருக்கைய விட நீ உட்கார்ந்து இருக்கிற இருக்க ரொம்ப உயரமா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. தயானந்தருக்கு ஒன்னும் புரியல. என்ன செஞ்சாராம், உங்களுக்கு உயரமான இருக்கை தானே வேணும், நான் வந்து தாழ்வான இருக்கையில உட்கார்ந்துக்கிறேன், நீங்க என்ன செய்யுங்க, இந்த உயரமான இருக்கையில உட்கார்ந்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. தயானந்தர் தான் எழுந்துட்டு பண்டிதர் உட்கார்ந்து இருக்கிற சேர்ல இருக்கையில உட்கார்ந்துட்டாரு. பண்டிதர் வந்து தயானந்தர் உட்கார்ந்து இருக்கிற உயரமான இருக்கையில உட்கார்ந்துட்டாரு. ரெண்டு பேர் இப்பதான் பண்டிதருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துதான். ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து பேசிட்டே இருந்தாங்க. பேசிட்டு இருக்கும்போது தயானந்த சரஸ்வதி பண்டிதர் கிட்ட தொடர்ந்து பேசிட்டே இருக்கும்போது பக்கத்துல உயரமான மரங்கள் இருந்திருக்கு. அதாவது அந்த அவங்க இருக்கிற அறையை சுற்றி உயரமான மரங்கள் இருந்திருக்கு. இப்ப பக்கத்துல என்ன சத்தம் கேட்டிருக்கு அப்படின்னா, காகம், குருவி, பறவைகள் எல்லாம் ஒலி எழுப்புற சத்தம். அந்த ஒலி வந்து அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கேட்டிருக்கு. அப்ப தயானந்தர் சொன்னாராம், பறவைகள் எல்லாம் உங்களை விட உயரமா மரத்துல அமர்ந்திருக்கே, இப்ப உங்களை விட அதிகம் தெரிஞ்சிருச்சா அந்த பறவைகளுக்கு, அந்த காக்கா குருவிகளுக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாரு. இப்போ பண்டிதருக்கு என்ன தோணி இருக்கு, ஓ, நம்ம இருக்கிற இடம் உயரமா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல, நம்மளோட எண்ணங்கள் தான் எப்படி இருக்கணும், உயரமா இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த பண்டிதர் உணர்ந்தாரு. அப்போ காகம், குருவியெல்லாம் உங்களை விட அதிகம் படிச்சிருச்சா, உங்களை விட உயர்வா இருக்கே அப்படின்னு தயானந்தர் கேட்ட உடனே பண்டிதர் தன்னோட தவற உணர்ந்தாராம். உணர்ந்துட்டு என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு, பண்டிதரே சொன்னாரா, ஆமா, நாம இருக்கிற இடம் தாழ்வானதா உயரமானதா அது இல்ல விஷயம், நம்ம தாழ்வான இடத்துல இருந்தாலும் நம்மளோட திறமைகளால, நம்மளுடைய எண்ணங்களால, நம்மளுடைய குணங்களால உயர்ந்திருக்கிறோமா அப்படிங்கிறதுதான் அப்படிங்கிறதுதான் உண்மை, அப்படிங்கிறதுதான் நல்ல விஷயம் அப்படின்னு அந்த பண்டிதர் உணர்ந்தாராம். அதனால நாம இந்த சான்றோர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறுகளை குழந்தைங்களுக்கு கதைகளா சொல்லும் போது அவங்க கிட்ட இருக்கிற அந்த நல்ல நல்ல விஷயங்களை, அவங்க கிட்ட இருக்கிற நல்ல குணங்களை, திறமைகளை அந்த குழந்தைங்களுக்கு எடுத்து சொல்றோம். இதுல இந்த கதையில இருந்து இவங்க மீட் பண்ண இந்த நிகழ்வுல இருந்து நாம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, எப்பவும் நாம இருக்கிற இடம் உயரமா இருக்கணும்னு நினைக்க கூடாது. நம்ம தாழ்வான இடத்துல இருந்தாலும் நம்மளுடைய குணங்கள், எண்ணங்கள், சிந்தனைகள் இவைகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும், ரொம்ப உயரமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நாம இந்த கதைகள்ல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்ததா ஒரு கதை சொல்ல போறேன். நம்மளுடைய உடல் உறுப்புகள் பற்றி ஒரு கதை சொல்ல போறேன். நம்மளுடைய உடல் உறுப்புகள் நமக்கே தெரியும், நம்மளுடைய உடல் உறுப்புகள் தான் நம்மளை இயக்குது, நம்மளுடைய உடல் உறுப்புகள் தான் நம்மள ஆரோக்கியமா வச்சிருக்கு, நம்மளுடைய உடல் உறுப்புகள் தான் நம்மள சந்தோஷமா வச்சிருக்கு. அப்போ நம்ம திடகாத்திரமா இருக்கிறதுக்கு, இயங்குறதுக்கு நம்மளுடைய உடல் உறுப்புகளை என்ன செய்யணும், பேணி பாதுகாக்கிறோம். இப்படி பாதுகாக்கும் போது நம்ம உடல் உறுப்புகள் கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்கள், நம்ம வாழ்க்கைக்கான நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுடைய மூளையை எடுத்துக்குவோம். ராஜாஜி சொல்லுவாரு, கணினிக்கு நிகரான கண்ணபிரானுக்கு சமமான உறுப்பு நமது மூளை அப்படின்னு சொல்லுவாரு. கணினிக்கு நிகரான கண்ணபிரானுக்கு சமமான உறுப்பு நம்மளுடைய மூளை. நம்முடைய மூளை நாம எங்க எப்படி செயல்படணும்,
நாம எங்க எப்படி செயல்படணும் அப்படிங்கிறத நம்முடைய மூளை நமக்கு என்ன செய்யும்? கட்டளையிடும். நாம சிறந்த ஆளுமை தன்மை உடையவர்களா இருக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய மூளை நமக்கு உதவும் அப்படின்னு ராஜாஜி சொல்லியிருப்பாரு. மூளை பத்தி சொல்லிட்டோமா? நம்ம கண்கள், நமக்கு 2 கண்கள். எப்பவுமே 2 கண்களும் சேர்த்து ஒரே காட்சி தான். 2 கண்கள் 2 காட்சி காண்பதே இல்ல. அப்ப கண்கள் கிட்ட இருந்து மிகச்சிறந்த ஒற்றுமையை நாம கற்றுக்கொள்ளணும். இந்த கண்ல ஒரு காட்சியையும், இந்த கண்ல இடது கண்ல ஒரு காட்சியையும், வலது கண்ல ஒரு காட்சியும் நாம காண முடியாது. நம்மளுடைய 2 கண்களும் சேர்த்து ஒரே காட்சியை தான் பார்ப்போம். இப்ப கண்கள் கிட்ட இருந்து மிகச்சிறந்த ஒற்றுமையை நாம கற்றுக்கொள்ளணும். ஒற்றுமை மட்டும்தானா கண்கள் கிட்ட இருந்து கற்றுக்கொள்ளுறோம்? இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் கண்கள் கிட்ட இருந்து கற்றுக்கொள்ளுறோம். அது என்ன? கருணை. கருணை, இரக்கம், இதெல்லாம் கண்கள் கிட்ட இருந்து கற்றுக்கொள்றோம். அதாவது நம்ம உடம்புல எந்த உறுப்புகளுக்கு உபாதை ஏற்பட்டாலும் முதல்ல கலங்குறது எது? கண்கள் தான் முதல்ல கலங்கும். இப்போ கண்கள் கிட்ட இருந்து நம்ம எதை தெரிஞ்சுக்கிறோம்? மிகப்பெரிய ஒற்றுமை தெரிஞ்சுக்கிறோம். கருணைய நாம கற்றுக்கொள்கிறோம். நமது காதுகள், நமக்கு 2 காதுகள் இருக்கு. நம்ம 2 காதுகளும் எப்பவும் திறந்தே இருக்கும். எதுக்கு நம்ம 2 காதுகளும் எப்பவும் திறந்தே இருக்குது? ஏன் திறந்தே இருக்குது? நல்ல செய்திகள் எப்பவும் நம்ம காதுகளை நோக்கி வரும். நல்ல செய்திகளை எப்பவும் நம்ம வாங்கி காதுல போட்டுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் எப்பவும் காதுகள் திறந்தே இருக்குது. நாம என்ன செய்யணும்? ஒரு காதுல வாங்கினதை இன்னொரு காது வழியா விட்டுறக்கூடாது. நல்ல செய்திகள் எப்பவும் வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கணும். நல்ல செய்திகளை நம்ம வாங்கி அதன்படி என்ன செய்யணும்? நடக்கணும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல திறந்தே இருக்கிறது 2 உறுப்பு தான், காதுகள் மற்றும் மூக்கு. மூக்கு எதுக்கு எப்பவும் திறந்தே இருக்கு? நம்மளுடைய உயிர் மூச்சின் சுவாச பாதை மூக்கு. அதனால மூக்கு எப்பவும் என்ன செய்யுது? திறந்தே இருக்குது இல்லையா? ஓ, அதுக்கப்புறமா நாக்கு. நம்மளுடைய நாக்கு எப்பவும் சொல்லுவாங்க, பேசக்கூடாத இடத்துல பேசுறது தப்பு, பேச வேண்டிய இடத்துல பேசாம இருக்கிறது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த நாக்கு கிட்ட இருந்து நாம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, மிகச்சிறந்த கவனமா செயல்படணும் அப்படிங்கிற அந்த கவனத்தை நாக்கு கிட்ட இருந்து நாம கற்றுக்கொள்ளுறோம். ஏன் நாக்கு கவனமா செயல்படுது? நமக்கு எத்தனை வகையான பற்கள் இருக்குது? வெட்டும் பல், கோரைப்பல், இந்த மாதிரி பற்கள் கிட்ட இருந்து நாக்கு எப்பவும் என்ன செய்யணும்? கவனமா செயல்படணும். கடிபடாம. நாக்கு கொஞ்சம் கவனம் தவறிச்சு அப்படின்னா பற்கள் கிட்ட இருந்து பற்கள் கிட்ட என்ன செஞ்சிரும்? கடி வாங்கிடும், ரத்தம் வந்துரும். அதனால நாக்கு மாதிரி எப்பவும் நம்ம என்ன செய்யணும்? கவனமா செயல்படணும். அடுத்து பற்கள். நம்மளுடைய பற்கள் எப்பவும் நம்ம பற்கள் கிட்ட இருந்து அந்த போராட்ட குணத்தையும் அந்த விடாமுயற்சியையும் நம்ம பற்கள் கிட்ட இருந்து கற்றுக்கொள்ளணுமா? பற்கள் கிட்ட இருந்து எப்படி அந்த போராட்ட குணத்தையும் விடாமுயற்சியையும் கடின உழைப்பையும் எப்படி கற்றுக்கொள்ளுவது? அதாவது பல்லுல ஏதாவது நமக்கு பழுது வந்தது அப்படின்னா உடனே, ஐயோ டாக்டர் எனக்கு வலி தாங்க முடியல, என்னோட பல்ல என்ன செஞ்சிருங்க, புடிங்க எடுத்துருங்க, எனக்கு இந்த பல்லு வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அப்படி சொல்லக்கூடாதான். பற்கள்ல பழுது வந்தது அப்படின்னா அதை சரி செஞ்சு என்ன செய்யணுமா? நாம அதை சரி செஞ்சு அதை பயன்படுத்தணும். பற்கள் மட்டும் நிறைய ஆண்டு காலம், நிறைய வருடங்கள் பற்கள் என்ன செய்யாது? மக்கியே போகாது. பற்கள் மட்டும் அந்த பற்களுடைய வேலைய கடைசி வரைக்கும் செஞ்சே தீருமா. அதனால நம்ம வாழ்க்கையில பற்கள் கிட்ட இருந்து போராட்ட குணத்தையும் விடாமுயற்சியையும் கடின உழைப்பையும் நாம என்ன செய்யணும்? பற்கள் கிட்ட இருந்து கற்றுக்கொள்ளணும். யாருக்காவது பல் வலிச்சிச்சுன்னா, டாக்டர் எனக்கு இந்த பல் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அதை சரி பண்ணி பயன்படுத்தணும். கடைசி வரைக்கும் தன்னுடைய கடமையை, பணியை அந்த பற்கள் செய்யுமா. அதுக்கடுத்து உதடுகள்.
உதடுகள் கிட்ட நாம ஒற்றுமைய கற்றுக்கொள்ளணும். நீ நான்னு சொன்னா உதடுகள் ஒட்டாது, நாம்னு சொன்னாதான் என்ன செய்யும், உதடுகள் ஒட்டும். அதனால உதடுகள் கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன செய்யணும், ஒற்றுமைய கண்டிப்பா கற்றுக்கொள்ளணும். அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய விரல்கள், விரல்களை கவிக்கோ அப்துல் ரகுமான் சொல்லியிருப்பாரு, நக மகுடம் தரித்த கடினமான உழைப்பாளிகள் நமது விரல்கள். நக மகுடம் தரித்த கடினமான உழைப்பாளிகள் நமது விரல்கள். அதனாலதான் விரல்கள் 10 அப்படிங்கறது மூடத்தனம், விரல்கள் 10ம் நமக்கு மூலதனம். அதனால நம்மளுடைய விரல்கள் கிட்ட இருந்து நாம எந்த வேலைய நேர்த்தியா செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த உழைப்ப கற்றுக்கொள்ளணும். நமக்கே தெரியும், மெஷின்ல செய்த இயந்திரங்களை வச்சு செய்த பொருட்களை விட கைகளால செய்த பொருட்களுக்கு விலை அதிகம் இல்லையா? அதனால நம்ம கைகளுடைய விரல்களுடைய மதிப்ப உழைப்ப நாம தெரிந்து கொள்ளணும். ஏன் இது சணல்ல தானே செஞ்சிருக்காங்க, மூங்கில்ல தானே செஞ்சிருக்காங்க, வெறும் மூங்கில்ல ஒரு கூடைய செஞ்சு இதுக்கு பெயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க, இதுக்கு இவ்வளோ விலையா? அது மெஷின்ல செஞ்சது கிடையாது, கைகளால செஞ்சது. இப்போ நம்ம கைகளால செய்யக்கூடிய வேலைகளுக்கு எப்பவும் மதிப்பு அதிகம். நம்ம விரல்கள் நம்ம கைகள் மதிப்பு வாய்ந்தது இல்லையா? அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய கால்கள், நீ குச்சியா இருக்க, உனக்கு ஸ்ட்ரென்த்தே இல்ல, உன்னை தூக்கிட்டு என்னால நடக்க முடியாது, நான் சோர்ந்து போறேன், நம்ம கால் என்னைக்காவது சொல்லியிருக்கா? நீ குண்டா இருக்க, நீ 100 கிலோ இருக்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது ரெஸ்ட் எடுத்தாவது நாமள போக வேண்டிய இடத்துக்கு என்ன செஞ்சிருது, கொண்டு போய் சேர்த்துருது. 5 நிமிஷம் உட்கார்ந்து கூட நான் என்ன செஞ்சிடறேன், நடந்து நான் அந்த பார்க்குக்கு போயிடுறேன், அந்த மலைக்கு நான் போயிடுறேன். அப்போ நம்ம கால்கள் கிட்ட இருந்து மிகச்சிறந்த டாலரேஷன் சகிப்பு தன்மைய நாம பெற்றுக்கொள்ளணும். கால்கள் கிட்ட இருந்து மிக சிறந்த சகிப்பு தன்மைய நாம என்ன செய்யணும், பெற்றுக்கொள்ளணும். இது எல்லாம் நம்ம உடல் உறுப்புகள் எல்லாம் சரியாக இயங்குவதற்கு ஒரு தலைவனுக்காக எப்பவும் பணி செய்யற வேலையாள போல, தொண்டனை போல, எந்தவித பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காம ஒரு ஆள் இயங்கிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அவர் இருக்காரா இல்லையான்னு கூட நமக்கு தெரியாது. அந்த ஆளு ஏதாவது பழுது ஏற்பட்டா மட்டும்தான் இதயத்துல கோளாறு. இவன் சின்னவன், ரொம்ப கையளவுதான் இருப்பான், ஆனா இவங்கிட்ட நிறைய பொது நலம் இருக்கு. எப்பவும் மற்ற உறுப்புகளுடைய இயக்கத்துக்காக ஓய்வே இல்லாம பாடுபட்டு கொண்டிருக்கும் இதயத்துக்கிட்ட இருந்து நாம மிகச்சிறந்த பொது நலத்தை, சுயநலத்தை இல்ல, பொது நலத்தை கற்றுக்கொள்ளுறோம். அப்போ நம்ம அறிவியல் ஆசிரியர்கள் உடலை இப்படி பேணி பாதுகாக்கணும், பற்களை நாம இப்படி 2 முறை பிரஷ் பண்ணணும், இது சாப்பிடக்கூடாது அது சாப்பிடக்கூடாது, இப்படி எல்லாம் சொல்லும் போது நம்ம உடல்ல இந்தந்த உறுப்புகள் இந்தந்த இயக்கம் இப்படி நம்மளை இயக்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு நம்ம உடல் உறுப்புகள் கிட்ட இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான இந்த நல்ல ஆளுமைத்தன்மை, கவனம், பற்கள் கிட்ட இருந்து இந்த போராட்ட குணம், இதயத்துக்கிட்ட இருந்து ஓய்வில்லாம மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய பொது நலம், இதையெல்லாம் நாம என்ன செய்யணும், கண்டிப்பா கற்றுக்கொள்ளணும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கதை சொல்ல போறேன். சுவாமி, இது புக்ல படிச்ச கதை, சுவாமி விவேகானந்தர். ஓகே மேம், ஓகே மேம், சொல்லுங்க மேம். ரொம்ப அழகா கதை சொன்னீங்க, ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது, நிறைய கத்துக்கிட்டோம். நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்ல இவ்வளோ அழகா கதை சொல்றாங்கன்றது அது உலகத்துக்கே தெரிய வைக்கிறதுக்கு தான் டிஎன்டியும் ஏஸ்னோவேஷனும் கலந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுத்துருக்கு. அண்ட் Innovation has taken a lot of training sessions for the diet and SCRT staff, and Bobby Indra madam and the next storyteller Shanti madam were two of the teachers whom we found to be exceptional in storytelling. That is why we have given them this chance. Thank you so much. Thank you ma'am.
there is a miracle called friendship that dwells within the heart. You don't know with whom it happens and when it gets to start, but the happiness it brings gives a special lift, and you realize that friendship is God's precious gift. Thank you, Honorable Vice Chancellor, Thank sir, you, ma'am. Dr. Thank you, ma'am. Panchanathan, sir. Ma'am, பண்ணிருங்க. Thank you, Honorable Vice Chancellor, Dr. Panchanathan, sir, for giving us this precious gift. Your decision to help us organize this world record event has enabled us to come together and listen to stories from all over the world. That one decision has made all the difference and will make all the difference in the days to come. Thank you for helping break barriers and celebrate storytelling. We are really honored, sir. We are indebted to you. Thank you very much from Ace Novation. Our CEO is also here. My Vice President is there. Our team Ace Novation is there, Bhavna and the others. We would like to thank you and Shiva Shakti for the support. Thank you so much. Thank you. Satish, would you like to say something? And Major, if you're there. Thank you, Major is not Panchanathan well. sir. Yeah, Yes. listen. Major, yeah, Satish, 1 minute. Yeah, sure, sure. Is it please go ahead. Major? Yes. Sorry, I'm unable to on the camera. I would That's okay. really like to I appreciate and thank the Vice Chancellor, Mr. Panchanathan sir. ரொம்ப நன்றி. ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி. Thank you for jointly helping us organize this mega event. It's really fantastic. You know, with your help, we are able to reach 150 countries via YouTube and all medias. And we are telling stories, something amazing that's happening today, these 24 hours. We're reaching out to so many children, so many homes, all sitting alone at home and listening to wonderful stories about the cultures around the world, from Africa to US to UK, especially from India. So many storytellers. Really appreciate the coordinating team and everybody. And of course, a lovely thanks to all the amazing storytellers around the world. Thank you so much. If not for you guys, this is not possible. We continue to support and we continue to tell stories around the world. Thank you. Thank you. Sure. That Thank you, was our Mr. CEO Major Rajan Thank you. from Singapore. He is unwell. That is why he was not able to continuously be here, but he has been listening right from he is in isolation. So therefore, he has been listening and he has been asking us and keeping tabs on what is happening. Thank you, Major, for all the support. Thank you, Nina. Thank you, Satish. Thank you, Thank you. Shiva Shakti Madam, Take care. and all teachers. Thank you. And all coordinating members. Thank you. And Panchanathan sir, நீங்க ஏதாவது சொல்லணுமா சார்? நீங்க ஏதாவது பேசுறீங்களா? சார்? Yeah. Panchanathan Yes. sir. Yes.
Good evening to all. Most respected Major Nagarajan, CEO, Yes Innovation, and group of great authorities or friends occupying great positions in Yes Innovations, like respected Satish Kumarji, Vice President, Bhavana Madam, Dr. Neena Gayatri, and other group of personalities of this great institution, Yes Innovation, along with seven wonderful institutions, organizations organizing this great program. See the Yes Innovations, and the innovation word is inside. Storython, that word itself, like a hackathon. Hackathon is a very famous word, scientific word, how they are able to fit this storython into a hackathon, that feeling throughout the world. This is the greatness of Yes Innovation group of personalities, those who are occupying good positions over there, and directly or indirectly involving with Yes Innovation Singapore, India, and other places in the name of stakeholders. So this is what we have to learn from them. Such a great institution, and we all congratulate them for having taken a decision to be with us in this beautiful program, creating world record for yes innovation, at the same time providing wonderful services to the thousands and thousands of viewers from not only India and more than 150 countries of this great world. So, on behalf of all of us, I pray with God to bless our very respected Major Nagarajan Sir, CEO, to get well soon, because the way he shows his face, the way his dress sense, the way he speaks, all those things are really, we are all, I can say, good fans to him, as we are all very good fans to respected Satish Kumar ji. We are fans to him also, but maybe due to health reason, so we pray to God, or pray with God to bless him to get well soon, so that again we will be very happy to listen to him. So this program, Storython, unable to believe, 43 international storytellers. எந்த நேரத்தில் இங்க ராத்திரியோ அங்க பகல், அங்க பகல்னா இங்க ராத்திரி, இந்த டைம் எல்லாம் அது ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு அமைச்சிருக்காங்க பாருங்க. ஸோ அந்த ஏஸ் இன்னோவேஷனுடைய அந்த முத்திரை, அந்த ஸ்டாம்ப், அக்மார்க் அப்படிங்கிறோம்ல நம்ம இதில் அக்மார்க், அந்த ஸ்டாம்பை நீங்க வந்து பேர் வைக்கிறதுலேருந்து, ப்ரோக்ராம் பிளான் பண்றதுலேருந்து, ஷெட்யூல் போடுறதுலேருந்து, அந்த ரைட் பர்சனை கூப்பிட்டு அருமையான ஸ்டோரிஸை சொல்ல வைக்கிறதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு, ரியலி great brains are working like Neena madam, Satish ji, Bhavana madam, Nagarajan sir, great number of people together, uh, really you are all doing human service. So on behalf of hundreds and thousands of people who are benefited and going to be benefited, because the program is being recorded, எத்தனை 500 வருடங்கள் கழித்து கூட எடுத்து போட்டு பார்க்கலாம். அப்படி thousands and thousands of சொல்ல முடியாது. நம்மளுடைய கிராண்ட் சில்ட்ரன் will be benefited, கிராண்ட் சில்ட்ரன் will be benefited. அப்படி அத்தனை பேர் சார்பாகவும் ஏஸ் இன்னோவேஷன் பல்லாண்டு வாழ்க என்று இந்த நேரத்திலே வாழ்த்தி, மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு அருமையான இந்த இந்த சேவையை, இதில் நான் முக்கியமா ஸ்டோரி டெல்லிங் இஸ் எ பெடகாஜி. Out of 150 methods, 150 pedagogies, storytelling is one of the important methods of teaching learning process.
So when we take it to society, certain learnings, ரொம்ப அருமையா இப்ப இந்த ஜோதி மேடம் எவ்வளவு சிறப்பா ஒண்ணு இல்ல, வெரி சிம்பிள், உடல்ல இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் இருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அப்படிங்கிறத அந்த பல்லுல இருந்து ஆரம்பிச்சு, கண்ணுல இருந்து ஆரம்பிச்சு, மூக்குல இருந்து ஆரம்பிச்சு, இதயம் வரையும் ஒவ்வொருத்தருடைய இம்பார்ட்டன்ஸ, ஒன்னொன்னுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ ரொம்ப அழகா, அதுவும் அந்த அந்த டீச்சர்ங்கிறதுடைய அந்த ஃபிளேவரோட எப்படி அந்த குழந்தைகளுக்கு போய் அதை சொல்லணுமோ, அந்த அந்த ராகம், அந்த 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 டீச்சர் மதர்லி ஸ்டேட்டஸோட சொன்ன விதம், அதனாலதான் பெடகாஜி பிளேஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். அதனாலதான் கேம்ஸ் மூலியமா நடத்துறாங்க, டிராமா மூலியமா நடத்துறாங்க, ஸ்டோரி டெல்லிங் மூலியமா பாடம் டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸை கொண்டு வராங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் மூலியமா கொண்டுட்டு வராங்க, அசைன்மெண்ட் மூலியமா கொண்டு வராங்க, டிபேட் மூலியமா கொண்டு வராங்க, குரூப் டிஸ்கஷன் மூலியமா கொண்டு வராங்க, கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் மூலியமா கொண்டு வராங்க, ஃபீல்டு விசிட் மூலியமா கொண்டு வராங்க. இப்படி சோ மெனி மெத்தட்ஸ், பெடகாஜி 150 மெத்தட்ஸ். ஸோ அதனாலதான் ஒரு டீச்சருக்கு 1 மணி நேரம் கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு 3 மணி நேரம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. நானும் எங்க வாத்தியார்ட்ட போய் கேட்பேன், இது நான் 10 வருஷமா எடுக்கிறேன் சார், இதை வந்து நான் அப்படியே கடன்னு பேசுவேன் சார், இதுக்கு ஏன் சார் 3 மணி நேரம்னு. அது அப்படி இல்லப்பா, அதே விஷயத்தம், அதே கான்செப்ட அன்னைக்கு இருந்த பையன் வேற, இன்னைக்கு இருக்கிற பையன் வேற. இவனுக்கு தகுந்தால் போல் நீ சினிமாவில இருந்து எடுப்பியா, கதையிலேருந்து எடுப்பியா, இல்ல ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு அழைச்சிட்டு போவியா, அதை நீ எப்படி இந்த கான்செப்ட் அவனை போய் ரீச் பண்ண வைக்கணும், இல்ல ஒரு ஸ்டோரி சொல்லுவியா, அதை வந்து நீ கனெக்ட் பண்ணி திங்க் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ற பாரு, அதுதான் ப்ரிப்பரேஷன். படிக்கிறதும் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு பேப்பர்ல எழுதிக்கிறதுக்கு பேர் ப்ரிப்பரேஷன் அல்ல, அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் த ப்ரிப்பரேஷன். மோர் தென் தட், தட் இஸ் த ரீசன் நான் வேஜரஞ்சன் யூனிவர்சிட்டிக்கு ஷார்ட் டைம் ப்ரோக்ராமுக்கு போகும்போது பாட்டு பாடி டான்ஸ் ஆடி எங்களை எல்லாம் படிக்க வச்சாங்க. எனக்கு ஒரு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் இன் வேஜரஞ்சன் யூனிவர்சிட்டி இன் நெதர்லாண்ட்ஸ். we were in this age, at this age we were students. எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப அந்த பாடுறது ஆடுறதெல்லாம் எங்க ஏஜுக்கு கொஞ்சம் ஹெசிடேஷனா இருந்தது. அல்டிமேட்லி அவர் டீச்சர் மேட் அஸ், அந்த யூனிவர்சிட்டியுடைய ப்ரொஃபசர்ஸ் எங்க எல்லாரையும் 80 பேர் 40 கண்ட்ரிஸ், ரொம்ப ஞாபகம் இந்தோனேஷியா, நாங்கெல்லாம் இந்தியா, இந்தோனேஷியா, பாகிஸ்தான், நாங்கெல்லாம் ஒரு சின்ன டீம். அதுல லிச்சி அப்படின்னு ஒரு ப்ராடக்டை பற்றி அந்த கேஸ் ஸ்டடியினுடைய இம்பாக்ட அந்த ஒரு ஸ்டோரியா சொல்லி அந்த ஸ்டோரியை வந்து பாட்டெல்லாம் பாடணும். அதுக்கு நான் மியூசிக்கெல்லாம் நாங்கெல்லாம் போட்டு, ஈவன் டுடே ஐ ரிமெம்பர் லிச்சி லிச்சி லிச்சி, அந்த ப்ராடக்ட் பேர் லிச்சி 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 அப்படின்னு நான் சும்மா சொல்லி காமிச்சேன். சார் இந்த ராகம் நல்லா இருக்கு, இதே போட்டுருவான்ட்டாங்க எல்லாரும். இது அப்படியே பாடலாம் போட்டு அப்புறம் டான்ஸ் ஆடணும். அதுக்கு அந்த ஒரு ப்ராடக்டுடைய மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிய 5 பெடகாஜிஸ் கேஸ் ஸ்டடியில ஆரம்பிச்சு டிஸ்கஷன்ல கொண்டு போய், கேம்ஸ்ல கொண்டு போய், பாடல்களை இயக்கி, அது டான்ஸ்ல கொண்டு போய் முடிச்சு வீடியோ பண்ணி எங்களுக்கு அனுப்பிச்சாரு எங்க வாத்தியார். அப்ப அந்த டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ்க்கு ஸ்டோரி டெல்லிங்குடைய இம்பார்ட்டன்ஸை ரொம்ப அருமையா புரிஞ்சுக்கிட்ட வாசிதான் இவ்வளவு பிரமாதமா ஏசி இன்னோவேஷன் அலாங் வித் தீஸ் 7 கிரேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ராஜேந்திரன் சார் எப்படி நாளையோட இந்த ப்ரோக்ராம் முடியுது, இந்த டீமுக்கு வந்து 4 நாள் ஏன்னா 2 நாள் தூங்குவாங்க, 3 நாள் தூங்குவாங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னே தெரியல. ஏன்னா 24/7 அப்படிப்பட்ட அசிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டினுடைய மேனேஜிங் டைரக்டர் ராஜேந்திரன் சார் பல்லாண்டு வாழ்க. அவருடைய டீம் அத்தனை பேரும், டாக்டர் முகமது மொய்தீன் ஃப்ரம் UAE, அவரும் கல்லிடைக்குறிச்சியை சேர்ந்த, திருநெல்வேலி கல்லிடைக்குறிச்சியை சேர்ந்த அருமையான ஒரு மனிதர், கிரேட் பர்சன். அவர் வந்து ஒரு நல்ல நேஷனல் எஜுகேஷனல் ட்ரஸ்ட், அதன் மூலியமாக நிறைய நல்ல விஷயங்கள்லாம் பண்றாங்க. நாளைக்கு ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம்லாம் வச்சிருக்காங்க. அதே போல நம் தமிழ்நாடு டீச்சர்ஸ் எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டி நாங்கள் அத்தனை பேரும் இருந்தாலும் கூட, இதே மாதிரி 5 நிமிஷம் பேசினாலும் கூட, உடல் பொருள் ஆவிங்கிறாங்கல்ல, அத்தனையும் அர்ப்பணித்து நமது மரியாதைக்குரிய சிவசக்தி மேடம் அவர்கள் அவங்க குடும்பத்தாரோட உதவியோட ரொம்ப பிரமாதமா 24/7 ரொம்ப பிரமாதமா எல்லோரையும் இணைந்து, எனக்கு சில சமயம் நினைச்சு பார்க்கும்போது, இஸ் இட் ரியலி பாசிபிள்? The question comes, I hope respected Satishji will be able to understand my mind, my emotions. அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க சார், கிட்டத்தட்ட hundreds of institutions ஒரு few daysல கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. பாருங்க, ஒரு நிறுவனம், ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்குன்னா hundreds of institutions, hundreds, ஒரு நாளைக்கு 24 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் 24 மணி நேரம் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி 60 நாள் 48 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். அப்படி
கல்வி நிறுவனங்கள் மட்டும் இல்ல, கல்வி நிறுவன போலீஸ் ஆபீசர் வந்து பேசுறாங்க, கவர்மெண்ட் ஆபீசர்ஸ் வந்து பேசுறாங்க, ஏசி இன்னோவேஷன்ஸ் வந்து பேசுறாங்க. இப்படி எல்லா கிரேட் நிறுவனங்களை ஒரு 30 ஆண்டுகள் 40 ஆண்டுகள் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தோட 30 ஆண்டுகள் உழைத்து ஒன்று சேர்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயத்த 60 நாள்ல வெரி அவங்களாலே இந்த சாதனையை திருப்பி செய்ய முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், individuals in the institutions, then if you go to beneficiaries, they are in thousands. அப்படி ஒரு பெரிய விஷயத்த டாக்டர் சிவசக்தி மேடம் அவங்களுடைய குழுவோட இணைந்து பல்கலைக்கழகத்துல அருமையான அவங்களுடைய நண்பர்கள், முக்கியமா பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த ஒரு சிறந்த தோல்வி அவங்களுக்கு சகோதரி, அவங்களும் வந்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் பிரேமலதா மேடம் பாரதியார் யூனிவர்சிட்டிக்கும் பெருமை வாங்கி கொடுத்து நம்ம நாட்டுக்கும் பெருமை சேர்த்து அப்படியே இந்த அவங்க வந்து கடினமா உழைச்சி தூக்கத்துக்கு டைம் டேபிள் போட்டு 2 பேரும் ஒர்க் பண்ணி இதை ரொம்ப சிறப்பா செய்யறாங்க. அதே மாதிரி தமிழமெரிக்கா டமெரிக்கா பல்லாண்டு இவங்க அத்தனை பேரும் பல்லாண்டு வாழ்க. தமிழமெரிக்கா டமெரிக்கா இன்னைக்கு 150 நாடுகளுக்கு மேல இன்னைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட பல்வேறு நாடுகள் இன்னைக்கு ஏசி இன்னோவேஷன் மக்களுடைய மனதில் போய் சேர்ந்துகிட்டே இருக்கு. அது ஒவ்வொருத்தங்களும் 100 பேர்த்த அதை பத்தி பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க, சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. அருமையான ஸ்டோரி. ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, யார் சொன்னது? இவங்க. இதன் மூலியமா ஏசி இன்னோவேஷன் யாரோட சேர்ந்து செய்யறாங்க? டீச்சர் எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டி. அவங்களே யாரோட சேர்ந்து செய்யறாங்க? வேர்ல்டு அசிஸ்ட் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட், கல்லிடைக்குறிச்சியினுடைய எஜுகேஷனல் ட்ரஸ்ட், தமிழமெரிக்கா இப்படின்னு சொல்லி அத்தனை பேருடைய பேரும் புகழும் போய் எப்படி ஒரு இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 மாசம் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் போடணும். ஒண்ணுமே இல்லாம இறைவனோட அருள்ல தானா நடக்குது. இப்படி எல்லாம் உட்கார்ந்து நாங்க யோசனை பண்ணவும் இல்லை. சிவசக்தி மேடம் ஒரு நாள் கூட உட்கார்ந்து இத்தனை ஆர்கனைசேஷனை கொண்டுட்டு வருவேன் அவங்க எம்பிஏவே படிக்கல முதல்ல. இதெல்லாம் இப்ப எண்ணிட்டு இது மாதிரி ஒரு யோசனை சொன்னாங்கன்னா இன்னொரு 5 வருஷத்துக்கு நான் பிளானிங்கே போட்டுக்கிட்டு இருப்பேன். ஏஸ் இன்னோவேஷனை என்னை கொண்டுட்டு வருது, எந்த டேட்ல பிக்ஸ் பண்றது, ராஜூஸ் காலேஜை என்னை கொண்டுட்டு வர்றது, ஜெயின் காலேஜை எப்படி கொண்டு வந்து அகாமடேட் பண்றது, பிளானிங் 5 வருஷம் எனக்கு ஓடும். நான் பிளானிங் போட்டு முடிக்கங்காட்டி எம்பிஏ படிச்சுட்டு அதான் அவங்க வாத்தியாருங்கிறது பிஎடி எம்எட படிச்சுட்டு செஞ்சு நான் பிளானிங் போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் சார். நான் ஒர்க்கை முடிச்சிட்டு இருக்காங்க. நீங்க பேப்பரை வச்சு பிளானிங்கை போட்டுக்கிட்டு இருங்க. எந்தெந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை என்னென்னைக்கெல்லாம் கொண்டு வந்து எப்படி எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி எல்லாரையும் ஒன்று சேர்க்கலாங்கிறத நீங்க திங்க் பண்ணுங்க, டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க, பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. அதங்காட்டி நாங்கள் முடிச்சுட்டோம் ஒர்க்குங்கிறாங்க அவங்க. See that how set of great people together have been doing wonderful job. Repeatedly I appreciate all of them. அதே மாதிரி நம்ம இந்த குழுவினை சேர்ந்த அத்தனை பேரையும் சதீஷ் சார், நாகராஜ் சார், பாவனாவன், நீனா காயத்ரி மேடம், இப்படி எல்லா அந்த நிறுவனத்தை சேர்ந்த அத்தனை பேர் சார்பாகவும் இந்த 7 நிறுவனங்களையும் வாழ்த்தி thousands and thousands of beneficiaries வாழ்த்தி ஒண்டர்ஃபுல் ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ், கிரேட் ரிசோர்ஸ் பர்சன் அவரை சார் உங்களுக்காக நான் 1/2 மணி நேரம் வந்து பேசுறேன். ஒரு ஸ்டோரி, ஒரு ஃபேமஸ் ஸ்டோரியை நான் சொல்றேன். அப்படியெல்லாம் சொல்லும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. எவ்வளவு டச்சிங் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் எவ்வளவு பயனுள்ள, ரொம்ப அருமையா. என்னுடைய பாட்டுக்கு நானும் 1 நிமிஷம் ஒரு ஸ்டோரி சொல்லிட்டு அதோட முடிச்சு விடுறேன். நானும் அடிக்கடி சொன்ன ஸ்டோரி தான் இது. எனக்கு பிடிச்ச விஷயம்னா நான் வந்து அந்த சிவசக்தி மேடத்தை, பிரேமலதா மேடத்தை மட்டும்தான் பார்த்தே பேசுவேன் எப்பயுமே. ஏன்னா அவங்க 2 பேரும் தான் சொன்ன ஸ்டோரியே 100 தடவை சொன்னா கூட புதுசா கேட்டுக்கிற மாதிரியே கேட்டுக்குவாங்க. அதனால அப்படிப்பட்ட கோஆபரேஷன் இன் லிசனிங். அதனால ஒரு ரொம்ப நாளா திருமணம் ஆகி ரொம்ப நாள் ஆனவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை வேணும் சார். உங்க ஸ்டோரி எத்தனை தடவை கேட்டாலுமே ரசிக்க கூடியதா இருக்கும் சார். தேங்க்யூ. பார்த்தீங்களா, இதை வேற யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. அதனாலதான் அவங்க 2 பேரையும் பத்திரமா ரொம்ப அப்படியே கும்பிடு போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்ப இதை வந்து சதீஷ் தாட்டம் 2வது தடவை 3வது தடவை சொன்னோம்னா வீடியோ ஆஃப் பண்ணுவாரு. ஆனா அவரு கோஆபரேட் பண்ணுவார். ஒரு உரிமையோட அப்படி விளையாட்டா சொல்றேன். பட் நீங்க 2 பேர்ட்டு ஒரு புதுமை என்னன்னா முதல்ல என்ன பாக்குற மாதிரியும் முதல்ல இந்த ஸ்டோரியை கேட்கற மாதிரியும் அந்த முகத்தை வச்சு கேட்பீங்க பாருங்க. இதுதான் அவங்கள்ட்ட ரொம்ப பெரிய ஒரு கோஆபரேஷனா அப்படின்னு சொல்ல சதீஷ் சார் லைட்டர் சென்ஸ்ல சொன்னேன். யூ ஷுட் நாட் மிஸ்டேக். ஸோ அந்த திருமணம் ஆனவர்களுக்கு கடவுள்கிட்ட போய் வேண்டி இந்த குழந்தை கேட்கறாங்க. கடைசியில கடவுள் ஒரு இது கொடுக்குறார். அந்த தாயினுடைய பெருமைக்காக இந்த கதை, தாயினுடைய பெருமைக்காக எப்படிப்பட்ட மதர்ஸ் நம்மளெல்லாம் இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க, நம்மளுடைய குழந்தைகளை கொடுத்துருக்கோங்கிறதுக்காக அதை சொல்லுவாங்க. அந்த குழந்தை கடைசியா வந்து நீங்க ஒரு பணக்காரர்களா இருக்கலாம், கோடீஸ்வரர்களா இருக்கலாம், உன்னுடைய குழந்தைக்கு எல்லாமே ஆயிரக்கணக்கான பேர் வேலையாட்கள் இருக்கலாம். குடிப்பதற்கு தண்ணி மட்டும் தாயாகிய நீ ரோட்ல போய் அடிப்பைப்ல எடுத்து முனிசிபல் வாட்டர்ல எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுக்கணும். யாரும் அதுக்கு உதவி பண்ணக்கூடாது. அந்த கண்டிஷன் கடவுள் போடுகிறார். அதோட சரி, நாங்க குழந்தை பிறந்தாச்சு, 1 வருஷம் ஆச்சு, 1.25 வருஷம் ஆச்சு.
அந்த குழந்தையோட அப்படியே ரொம்ப கட்டி பிடிச்சி தூங்கி ரொம்ப சந்தோஷமா குடும்பம் போயிட்டு இருக்கு. ஒரு நாள் அந்த தாய் தண்ணி எடுக்க போகும்போது ஒரு மிகப்பெரிய அந்த நாகப்பாம்பு வந்து அந்த தோழி ஏனைன்னு சொல்லுவோம், தோழியில தூங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தையை தீண்டு விடுகிறது, கடித்து விடுகிறது. கடித்து விட்டோன்னு அப்பதான் தண்ணி எடுத்துட்டு உள்ள போகும்போது வாயெல்லாம் நுரையா இருக்கிறத பார்த்து என்ன தவம் இருந்து இந்த குழந்தை இப்படி ஆயிடுச்சேன்னு அந்த அம்மா அலறுவதும் கத்துவதும் அதை பத்தியே 10 நிமிஷம் பேசலாம். பட் இருந்தாலும் அப்படி அதனுடைய துன்பத்தை சொன்னாவே எல்லாரும் புரிந்து கொள்வார்கள். அப்படி துன்பத்தில் இருக்கும்போது ஏத்தாப்புல வீட்டு அம்மா உடையாந்து ஏன் அலற இது மாதிரி. இப்பதான் யமன் வந்தான். நம்மளுடைய கதைகள்லாம் அப்படி எல்லாம் இருக்கு. யமன் வந்து ஒரு குழந்தைய எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பாம்பு மூலியமா எடுத்துக்கிட்டு இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைட்ல இப்படிதான் போறான், பின்னாடி ஓடு ஓடு, கஷ்டப்பட்டு குழந்தைன்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வா ஓடுன்னு சொல்லி யமனுக்கு பின்னாடி அனுப்புறாங்க. இவன் அந்த அம்மா அலறிக்கொண்டு ரோட்டில் அப்படியே குழந்தைய நினைச்சு அலறிக்கிட்டு ஓடுது. ஓடும்போது அந்த ஒரு கள்ளி செடி, அந்த கள்ளி செடி கூப்பிடுது, கிவா கிவா கிவா, எங்க போற, உன் குழந்தைய தேடி போறியான்னு. ஆமா ஆமான்னு எல்லாரும் இந்த கள்ளி செடின்னு என்ன பாக்குறாங்களே தவிர கள்ளி செடியில முழுவதும் முள்ளு இருக்குன்னு கிட்டக்க கூட யாரும் வரமாட்டேங்கிறாங்க. உன் குழந்தை எங்க இருக்கிறது என்பதை, யமன் எங்கே இருக்கிறான் என்பதை நான் சொல்றேன், நீ குழந்தையை பெற்றுக்கொள்ளலாம். அதற்கு நீ என்ன பண்ணலாம், உன் உடம்பு முழுக்கிறது என் செடியில என் மேல விட்டு போட்டு பெறலணும், அப்படியே பெறலணும் அப்படின்னா, ஐயோ இதோ செய்யறேன்னு சொல்லி அந்த கள்ளி செடியில போட்டு அந்த தாய் வந்து பிறண்டு உருண்டு கட்டி பிடிச்சி இழுத்து உடம்பெல்லாம் முள்ளு குத்தி ரத்தமா ஊத்துது. அப்படியே ஊத்துறோன்னு இங்க இருந்து 1/2 கிலோமீட்டர் இருக்கும், அங்க ஒரு கேணி இருக்கும், அந்த இடத்துல உனக்கு குழு கிடைக்கும் ஓடு அப்படின்னு ஓடுது. ஆமா அம்மா ஓடுது. ஓடா கேணிக்கிட்ட போன அந்த கேணி சொல்லுது, குழந்தைய தேடி வந்தியா? ஆமா. கள்ளி செடி சொல்லிச்சா? ரைட்டு, நான் எங்க இருக்குன்னு நான் சொல்றேன், குழந்தை எங்க இருக்குன்னு சொல்றேன். நீ என்ன பண்ணணும்னா, என்கிட்ட தண்ணி இருக்கும்போது எல்லாரும் வராங்க, இப்ப வறண்ட காலமா இருக்கு, யாருமே வரதே இல்லை, உன்னுடைய கண்ணீராலேயே என் கிணத்த நெப்பு தண்ணி ஆக்கிது. நான் இடத்த சொல்றேன்னா நம்ம அதை கொட்டுது தண்ணி, அப்படியே கொட்ட 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 அழுவ 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 அது இயற்கையாகவே அங்கே ஒரு சின்ன ஊற்று இருந்திருக்கு. இந்த தண்ணி அதில் போய் பட்டு கட 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 கடன்னு அந்த தண்ணி நம்பி வந்துடுது. உடனே அந்த சொல்றாங்க, இங்கேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 10 நிமிட தூரம் ஓடுனீங்கன்னா அங்கே ஒரு கழுகு இருக்கும், அங்கே ஒரு இடம் இருக்கும், அந்த இடத்துல உனக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் போ, குழந்தை இருக்குன்னு. ஓடணும்னா அந்த கழுகு இருக்கு, அந்த கழுகு நின்றுட்டு இருக்கு. கிணறு சொல்லிச்சா அப்படின்னு கேட்டது. ஆமா கிணறு சொல்லிச்சு. உன் குழந்தைய பார்க்கணுமா? ஆமா குழந்தைய பார்க்கணுங்கிறது. ஒண்ணுமே இல்லை, நான் குழந்தைய எடுத்துக்கிறேன், பட் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் என்னன்னா, உன்னுடைய 2 கண்ணையும் நான் கொத்திக்குவேன், பரவாயில்லையான்னு. நல்லா கொத்திக்கோ, எனக்கு குழந்தை வேணும்னு சொல்லி அந்த தாய், அதான் தாயினுடைய அந்த இம்பாக்ட். உடனே அந்த கழுகு 2 கண்ணையும் கொத்தி பிடுங்கி எடுத்துட்டு சொல்லுது, உன்னுடைய இடது கை பக்கம் போனால் யமன் நின்று கொண்டிருப்பான், உன் குழந்தையே கேளு, 5 அடி போன்னு சொல்லுது. ஸோ 5 அடி கண்ணு தெரியாமல் லெப்ட் சைட்ல போறாங்க. போனோடனே யமன் இருக்கான். யாருமா நீ, எங்கம்மா வந்த, இது மாதிரி குழந்தைய நீ கொண்டுட்டு வந்துட்டியே அப்படின்னு கேட்கும்போது, ஆமா நான் ஆயிரக்கணக்கான பேரை நீ உயிரை கொண்டு வர, உன் குழந்தை எனக்கு என்னமா தெரியும், எப்படி தெரியும், என்ன இவ்வளவு தூரம் கண்டுபிடிச்சு ஒருத்தருமே வந்தது இல்லை, நீ என்ன இப்படிப்பட்ட ஒரு தாயா வந்துட்ட நீன்னு, கண்ணெல்லாம் வேற இல்லாம இருக்க, உடம்பெல்லாம் ரத்தமா இருக்கு, நீ எப்படி எடுக்க முடியும், எனக்கே தெரியாது, இது பெரிய பூந்தோட்டம் பார், ஃபுல்லா தோட்டமா இருக்கு பார், நான் உயிரை கொண்டு வந்து ஒரு உயிரி ஒரு இடத்துல வச்சிருவேன், அது பூவாகவும் செடியாகவும் மலராகவும் மலர்ந்துருக்கும், எனக்கே எங்க வச்சேன்னு தெரியல என்னன்னு. அதெல்லாம் வேண்டாம், நீ பர்மிஷன் மட்டும் கொடு, என் குழந்தைய நான் எடுத்துக்கிறேன்னு. யமனுக்கே ஆச்சரியம், பர்மிஷன் கொடுத்தா நீ போய் உங்க குழந்தைய கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன், நீ இவ்வளவு உயிர் இவ்வளவு செடிகள்ல அப்படின்னு கேட்கும்போது கண்டுபிடிச்சிருவேன்னு சொன்னோன்னே அந்த அம்மா சரியாக நேரடியாக 10 அடி நடந்து ரைட் சைட்ல 3 அடி இது பண்ணி ஒரு பூல திரும்பி நடந்து ஒரு பூல கையை கரெக்டா கொண்டு வச்சு டப்புன்னு எடுக்குது. அம்மா அப்படின்னு கத்திட்டு அந்த குழந்தை ஓடி வருது அந்த பூல இருந்து. அந்த யமனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம், எப்படி பாசிபிள், இது ஒரு கண்ணும் தெரியல, உடம்பெல்லாம் ரத்தம், எப்படி நீ கரெக்டா போனேன்னு சொல்லு. அப்ப அந்த தாய் சொல்கிறார், எனக்கு கண்ணுதான் தெரியாதே தவிர, இப்போ ஒரு அம்மா கதை சொன்னாங்கல்ல, அதை போல ஜோதி அம்மா சொன்னது போல, எனக்கு கண்ணுதான் தெரியாதே தவிர என்னுடைய உடல் உறுப்பிலே இருக்கக்கூடிய என்னுடைய மூக்கு சுவாசம் இருக்கிறதே, அந்த சுவாசம் என்னுடைய குழந்தையோட என் வயிற்றிலே 10 மாதமும் வெளியிலே 1.25 வருஷமும் அதை கட்டி பிடித்து தூங்கியவன் நான். என் குழந்தையினுடைய வாசம் எனக்கு தெரியும். அதனால மூக்கிலே வரக்கூடிய அந்த வாசத்தை பயன்படுத்தி அதை சரியாக என் குழந்தையுடைய வாசனை அடிக்கக்கூடிய அந்த பூவிலே கையை வைத்தேன். என் குழந்தை அம்மா என்று ஓடி வந்து விட்டது, ரொம்ப சந்தோஷம் என்று. எனக்கு கண்ணு தெரியாவிட்டால் பரவாயில்லை, உடலெல்லாம் ரத்தம் இருந்தாலும் பரவாயில்லை, என் குழந்தை கிடைத்து விட்டது என்று அந்த குழந்தையை கட்டி கொண்டு ஓடி வீட்டுக்கு போவதாக சொல்லி அந்த கதை அங்கே முடியும். இறைவன் திருப்பி வந்து அந்த குழந்தை தாய் பாசத்தை உலகத்துக்கு புரிய வைக்கிறதுனால கண்ணை திருப்பி கொடுத்துறாரு, உடம்பு நல்லா ஆயிடுது, உலகத்துக்கு ஒரு பாடமாக ஆகிறது அப்படியெல்லாம் சொல்லி, நோபடி கேன் கம்பேர், நோபடி கேன்
equate the love and affection of a mother. மதரை வேற யாரோடையும் நம்ம கம்பேரே பண்ணப்பட முடியாது, ஈக்குவேட் பண்ணவே முடியாது. அப்படிப்பட்ட லவ். அம்மா யாரு, அம்மா சொல்லிதான் நமக்கு அப்பாவே யாருன்னு தெரியும், அம்மா அப்பா சொல்லிதான் குருவை தெரியும், அவங்க 3 பேரும் சொல்லிதான் இறைவனை தெரியும் என்பதை புரிய வைப்பதற்காக மாதா பிதா குரு தெய்வம் அதிலே மாதாவை என் முதலிலே வைத்தான் என்பதற்காக இந்த கதையை அருமையாக சொல்லுவார்கள். அதனால எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததில்லை, நானும் ஒரு கதை சொல்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. எவ்வளவு சீக்கிரமாக சொல்ல முடியுமோ சொல்லி முடிச்சு சார் இந்த விட்டேன் கதை சொல்லி நாங்கள் இப்போ தான் சார் கேட்குறோம் உங்ககிட்ட. இதுதான் என்கிட்ட மேடத்திட்ட பிடிச்ச விஷயமே. ரொம்ப சந்தோஷமான. அப்படி மீண்டும் ஒரு முறை அத்தனை பேரையும் பல்லாண்டு வாழ்க என்று மனதார வாழ்த்தி, நீங்கள் தெரிந்து செய்கிறீர்களோ தெரியாமல் செய்கிறீர்களோ தெரியவில்லை, மிகப்பெரிய விஷயத்த என்னோட ரிக்வஸ்ட் என்னன்னா, இது எல்லாத்தையும் கம்பைல் பண்ணி பல நாடுகளுக்குள்ள பல கவர்மெண்ட் பல என்ஜிஓஸ்க்கு அனுப்பிச்சிங்கன்னா அவங்களால இதை விட இப்ப இது ஒரு இந்த ரெகக்னேஷன் வாங்குறது பாருங்க, இதை விட இன்னும் பெரிய அளவில் உள்ள ரெகக்னேஷனை உங்களுக்கெல்லாம் நிச்சயமா கொடுப்பாங்க. அது எவ்வளவு பெரிய வேலை ஒர்க் நீங்க பண்ணிருக்கீங்கிறது உங்களுக்கு தெரியல. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா 24 மணி நேரத்துல 43 கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து ஏகப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு பயனுள்ள கதைகளை சொல்றாங்க. அப்படி ஸ்டோரி தான்ங்கிற முறையில சொல்றாங்கன்னா, really it is a great record. Who has done earlier? Where is it? So such a great sir. So I request Satish sir and his team of people to continue to contribute to the development of the society, and I request all these 7 organizations to continue to do a lot of achievements and see that it comes from India. So not only you are adding value to all these 7 institutions, but also you are adding value to our mother nation and all other countries. So with this note, once again, I congratulate all of you. Premalada Madam வாழ்க, சிவசக்தி மேடம் வாழ்க, லீனா மேடம் வாழ்க, பாவனா மேடம் வாழ்க, சதீஷ் சார் வாழ்க, நாகராஜன் சார் வாழ்க, சீக்கிரம் கெட்டுவல், உடம்பு நல்லாகி வரணும் என்று சொல்லி வேண்டி, சிவசக்தி மேடம் வாழ்க, மற்றும் அனைவரும் இது சம்பந்தப்பட்டு நேரடியாகவும் வழிமுறையாகவும் சிறப்பாகவும் செய்து கொண்டிருக்கப்படுற அத்தனை பேரும் கேட்பவர்களும் பல்லாண்டு வாழ்க என்று இந்த நேரத்திலே வாழ்த்தி, இந்த அருமையான ஒரு நல்ல வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்த உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றியையும் பாராட்டியும் மரியாதையும் அன்பையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வாழ்க, வாழ்த்துக்கள். Welcome to our university. We will continue to work together. Thank you very much. God bless all. Happy Puja blessings to all of you. Thank you. Panchanatham sir, thank you so much, sir. You have your words of encouragement, your ideas, and everything that you have continuously tell us is really motivating us to do more and more. And I have seen VCs, sir, so many years. I've seen different kinds of vice chancellors, different people in different universities across India. And I've seen, both of us being in the management field, I've seen you for so many years. But you have not changed at all. You are a man of, you've always been that go-getter. You've always done things differently. You've always made a difference. And that is making a difference, sir. Not anything else. Thank you so much for your words. Ace Novation on behalf of Major, on behalf of Satish, on my own behalf, and on behalf of Bhavna, Viji, and all the others who are not here today, we really thank you. And we definitely will support you in any way, you and anything associated with TNTEU. Ace Novation is always there. Thank you so much, sir. Thank you, VC sir. நீங்க ஜாயின் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. And நீங்க beyond anything, I've seen you as one person who brings in humor to your மறக்கவே முடியாது சார். பல வருஷமா நான் பார்த்தேன். That energy, ஹியூமர் கலந்த ஒரு எனர்ஜி இன்னைக்கு பார்த்தாலும் சரி. 24 hours என்ன சார், 48 hours இந்த டீம் பண்ணோம். கண்டிப்பா we also imbibe that energy from you, sir. Thank you. Yeah, and also Satish, he empowers women. Yes, you see all the everybody who's leading anything in TNTU, there's a woman on top. And really, sir, that is really appreciable. And thank you so much for that. He empowers anybody for that thing. He empowers everybody, but to give credit, to give that thing to the power to the woman makes a difference. No, Nina, he's a leader par excellence. I've seen him. That is the energy. That's VC. More than that, he's a good human being. As you quoted,
he has He not will not change changed that. at all. பல வருஷமா He's பார்த்துட்டு such a சார் good இப்படியே human தான் being. இருக்காங்க. Yeah, he's such a good human being. I think that is why, TNTU has right on top a very good human being, and Novation also, our CEO, is an amazing human being. So I think that is what has made the difference. Thank you so much, Major. Thank you, Panchanathan sir. Thank you, Satish, Bhavna, Thank you. Shivashakti, நன்றி Premalata ma'am. மேடம், நன்றி. And not only that, Panchanathan sir, Bhavna? especially I must thank him actually. சார் சொன்ன மாதிரி வந்து 500 வருஷங்கள் கழிச்சு அந்த ரெக்கார்ட் எடுத்து போட்டு பார்த்தாலுமே வந்து டிஎன்டியும் ஏஸ்னோவேஷனும் தெரியும். கண்டிப்பா சார், நீங்க கொடுத்த அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான், நீங்க போட்ட விதை தான், நீங்க கொடுத்த அந்த Actually, I want to. 1 minute Yeah, நீங்க yes. கொடுத்த அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு. And not only that, sir, with all your support, the team is fantastic, includes Dr. Shivashakti madam. கண்டிப்பா சார், Okay, sir. நீங்க ஐ திங்க் உங்ககிட்ட இருந்தே அவங்க பாதி எனர்ஜி எடுத்துட்டு இருப்பாங்க நினைக்கிறேன். So that's Yes, the kind and, of sir. energy Dr. Shivashakti is carrying actually. I request Dr. Shivashakti and Dr. Premalata to connect all our 700 colleges with Yes Novation, so that because you. they are all going to be teachers. They are all going to be teachers. They will be very much benefited. Let the collaboration be continued in hundreds. And sir, I wanted to just add in something here. Like you told us to actually record all this, right? So when we did a lot of storytelling for the SERT and diet faculty members, we came up with a lot of stories. And everywhere we go, all the stories we are recording, because we may want to make a repository, a bank, wherein a story bank, wherein anybody can use it. And this idea was mooted by Major and me, and we have, it is already started. It is in place, and everything is recorded, documented, and the entire team, Satish, Bhavna, Viji, and the Meenu, the others, the entire team is doing so much to, do it in a very professional manner. Thank you, sir. நன்றி மேடம். நன்றி மாண்புமிகு துணைவேந்தர் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியல் பல்கலைக்கழகத்தில் மாண்புமிகு துணைவேந்தர் அவர்கள் எல்லாருமே வந்து சிவசக்தி வாழ்க மேடம் வாழ்க, பிரேமலதா மேடம் வாழ்க, சதீஷ்குமார் சார் வாழ்க, நீனா மேடம், எல்லாரையும் வாழ்கன்னு சொன்னீங்க சார். பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனோட தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியல் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் ஏஸ்னோவேஷன் நிறுவனத்தின் சார்பாக மாண்புமிகு துணைவேந்தர் அவர்களும் அவர்களுடைய குடும்பத்தாரும் நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் நீண்ட காலம் பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் என்று இறைவனை வேண்டிக் கொள்கின்றோம். இன்னொன்று, உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை விட நாங்கள் வேண்டுவது, மேதகு டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சார் அவங்களா இருக்கட்டும், மேதகு டாக்டர் அப்துல் கலாம் ஐயா அவங்க 2 பேராக இருக்கட்டும், பேராசிரியராக இருந்து ஜனாதிபதியாக உயர்ந்தவர்கள். நிச்சயமாக இறைவனிடம் உங்களுக்காக மனமாற வேண்டுகிறோம். இது நான் மேடையில் வார்த்தைக்காக சொல்லவே இல்லை. நிச்சயமாக எங்களுடைய மாண்புமிகு துணைவேந்தர் அவர்கள் முழு தகுதி பெற்றவர்கள் சார். நீங்கள் நான் எல்லாருமே என்கிட்ட, நான் மட்டும் சொல்லலை சார், எல்லாருமே அந்த வார்த்தை சொன்னாங்க. எல்லாருடைய அந்த வைப்ரேஷன், பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் நிச்சயமாக நீங்கள் அந்த இடத்தை பெறணும்னு சொல்லி எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டிக் கொள்கின்றோம். நான் போன தடவை கூட சொல்லும்போது சொன்னேன், இந்த மேதகு அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களை எங்களுடைய மாண்புமிகு துணைவேந்தர் அவர்கள் வடிவில் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதுக்கு ஒரு இன்சிடெண்ட் கூட நான் போன தடவை ஒரு நிகழ்வில் நான் பேசினேன். அவங்க எப்போவுமே பாசிட்டிவாக தான் திங்க் பண்ணுவாங்க ஜனாதிபதி சார். அதே மாதிரி எங்கள் சாரும் எந்த விஷயம், எந்த குழப்பம், எந்த பிரச்சனையோடு போனாலும் அதை பாசிட்டிவாக தான் எடுத்துப்பாங்கன்னு. இன்னொரு நிகழ்வு, அவரை மாதிரியே எனக்கு தோணக்கூடிய இன்னொரு நிகழ்வு, தங்களோட அனுமதியோட மேதகு அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் ஜனாதிபதி மாளிகையிலிருந்து தன்னுடைய பதவிக்காலம் முடிந்து வெளியில் வரும்போது, அவர் அங்கே வரும்போது, பதவியேற்க வரும்போதும் கொண்டு வந்தது ஒரே ஒரு சூட்கேஸ். வெளியில் ரிட்டன் கிளம்பும் போதும் அதே சூட்கேஸோடு தான் வெளியில் வர்றாங்க. வரும்போது அங்கே தோட்டக்காரரை அழைச்சிட்டு, தம்பி இங்கே வாங்கன்னு சொல்லிட்டு, இதை மேலே கீழே இந்த சூட்கேஸில் தண்ணியை விடுப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்கும்போது, நான் இங்கே வரும்போது, நான் இந்த மாளிகையிலேருந்து கிளம்பும்போது ஒரு தூசியை கூட நான் எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்துகிட்டு போக விரும்பலை அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் இது 100% உண்மை, பெருமையோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அதே நிலைமை தான் மாண்புமிகு துணைவேந்தர் அவர்கள் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியல் பல்கலைக்கழகத்தில். 100 இல்லை 200% நேர்மையானவர். ஒரு சால்வையை கூட
சால்வை ஆசையோட சால்வையும் மாலையும் வாங்கிட்டு வருவாங்க எல்லாருமே வந்து போட்டு அழகு பார்க்கணும் மாண்புமிகு துணைவேந்தர் அவர்களுக்குன்னு சொல்லி அப்படியே வாங்கி அவங்களுக்கு போட்டு அழகு பார்ப்பாங்க எங்களுடைய மாண்புமிகு துணைவேந்தர் அவர்கள். அங்க அங்க இல்ல இருக்கக்கூடிய நமக்கு ஏதாவது கொடுத்து அனுப்பிடுவாரு. நிச்சயமா நானும் மேடம், நிச்சயமா சதீஷும் அங்க அங்க இருக்க வரும்போது அங்க இருக்க எங்களுக்கு ஒரு கீச்சைன் கொடுத்து அனுப்பினாரு சார். நிச்சயமா ஹி இஸ் நிச்சயமா லைக் யூ நோ மேடம். தட் மச் கிவிங். அங்க இருக்க செடி கொடிகள் காற்றுக்கு கூட தெரியும் எவ்வளவு நேர்மையானவர் என்று. நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து இந்தியாவோட ஜனாதிபதியாக வரணும் சார். எல்லாம் வல்ல இறைவனை மனதார நாங்கள் வேண்டிக்கிறோம். உங்களுக்காக நாங்கள் செய்யக்கூடிய கைமாறு அது அது ஒன்றே அதிகமான மாணவர் சமூகம் வந்து மாணவர்கள் வந்து மிக அதிகமாக பயன்பெறுவார்கள். அது ரொம்ப நிச்சயமா சார், முக்கியமானது. நிச்சயமா. ஏன்னா யூனிவர்சிட்டி லெவல்ல எப்படி மாணவர்களை இளைஞர்களை நேசித்தாங்களோ அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் தன்னுடைய கொள்கைகளை எண்ணங்களாக செயல்களாக எல்லாரும் வெளிப்படுத்தணும்னு சொல்லி விரும்பினாங்களோ அதே மாதிரி அந்த ஒரு ஏக்கம் வந்து நாட்டுக்கே இருக்குது. அது மாதிரி ஒரு தலைவரை பார்க்கலையே இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ பேராசிரியராக இருந்து அவங்க வந்து அந்த பதவிக்கு உயர்ந்ததுனால தான் மாணவர்களை அந்த அளவிற்கு அவர்களால் நேசிக்க முடிந்தது. பள்ளி மாணவர்களாக இருக்கட்டும், கல்லூரி மாணவர்களாக இருக்கட்டும். அதனால் அந்த உயர்ந்த இடத்திற்கு தாங்கள் நிச்சயமாக வந்து அடையணும்னு சொல்லி எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுகிறோம் சார். நன்றி சார், மிக்க நன்றி. ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க சிவசக்தி மேடம். சார் இந்த பாரத்துக்கு இது உகந்ததா சார் நான் மட்டும் இல்லை, சாருக்கு எதிரின்னு ஒருத்தங்க இருந்தா கூட அவங்க கூட அவர் நல்லா இருக்கணும்னு வேண்டிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான எதிரியா இருக்க நாங்க சாருக்கு எதிரி இருக்க வாய்ப்பே இல்லை. எதிரியே இருந்தா கூட இவரை திட்டுறதுக்கோ பழிக்கிறதுக்கோ அவனுக்கு தோணாது. ஏன்னா தோண்டுவதற்கு எதுவுமே கிடையாது. யாருக்குமே அவர் துரோகம் செய்தது கிடையாது, யாரையுமே வந்து ஏமாத்தினது கிடையாது, யார்கிட்டையும் எதையும் பறிச்சுக்கிட்டது கிடையாது. எதையும் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு புரியும். அவ்வளவு நேர்மையானவர் எங்களுடைய இல்ல, அவர் யாரையுமே வந்து ஹர்ட் பண்ணது கூட கிடையாது. நாட் ஒன்லி தட், ஏன் நான் இதை சொல்ல வரணும்னா இந்த ஃபாரத்துக்கு வந்து அது உகந்ததா தெரியல. சாரோட ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்கு. அவரு நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும், எல்லாருக்கும் அதான் செய்யணும் அப்படின்றதுலயே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். நான் என்னோட அனுபவத்துல சார் அனுபவம் பண்ணது. நாங்க அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டிக்கு போகும்போது, சாரி விசி சார் உங்க பர்மிஷனோட சொல்றேன், ஏன்னா அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டிக்கு போனப்போ சார் இந்த மாதிரி ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஈவென்ட் நாங்க சென்னையில ஆர்கனைஸ் பண்றோம். இது ஒரு 2 டே ஈவென்ட் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பட் இதுக்கு வந்து நாங்க இவ்வளவு பிரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா சார் சொன்னாங்க, எங்க கிட்ட படிக்கிற பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து விவசாய குடும்பத்துல இருந்தும் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்துல இருந்து வந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஏதாவது நீங்க செய்ய முடியும் அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராம் அவங்கள வந்து ஒரு ஃப்ரீ என்ட்ரி கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வச்சிருக்கா பாருங்க. இது வந்து இது வரைக்கும் சாரி நான் யாரும் அந்த மாதிரி ரிக்வெஸ்ட் வச்சதில்ல. இமீடியட்லி ஹானர்ட் ஃபார் ஃபியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூத் ஹாஸ்டல்ல போட்டு அவங்கள வந்து தங்க வச்சு ஏன்னா பண்ணோம். ஏன் நான் அதை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா வந்து அவர் ஆல்வேஸ் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே தான் அவரோட எண்ணங்களா இருக்கு. யாருக்காவது ஏதாவது செய்யணும், இவங்களை கனெக்ட் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் கிடைக்குமா அவங்களை கனெக்ட். அதனால அவர் எந்த பிரதிபலனும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு நபரும் கிடையாது. சச் அ ஹெல்ப்ஃபுல் பர்சன். அண்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி அவருக்கு எல்லாம் எதிரி இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா அவர்கிட்ட போனாலுமே எல்லாம் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. பிகாஸ் அவர் அந்த ஹியூமர்லயே எல்லாரையும் சிரிக்க வச்சிருவார். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அருமையான ஒரு நான் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு நண்பர், ஒரு வெல்விஷர். தேங்க்யூ பஞ்சநாதம் சார். நிறைய பேர்கிட்ட மனமாற்றம் அடைய செஞ்சிருக்காங்க. சார் வந்ததுல இருந்து 2 வருடத்துல நான் ஒரே ஒரு விஷயம் மாத்திக்கிட்டேன். என்னுடைய பிஹெச்டி மாணவர்கள்ட்ட எந்த மாணவர்கள்ட்டுமே எந்த விதமான ஒரு கிஃப்ட் இது வரைக்கும் நான் வாங்கலை சார். நான் மறுத்துட்டேன். ₹1 கூட அவங்கள நான் இது வரைக்கும் கைடுக்காகன்னு சொல்லி செலவச்சதில் என்னுடைய ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் நான் அதை கடைப்பிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் உறுதியாக இருக்கேன் சார் அந்த விஷயத்தில். இதை வந்து உண்மையிலே மனதார சொல்கிறேன். இவங்க பிரேமலதா மேடத்துக்கு சரி தெரியும். உங்களை பார்த்து தான் சார் நான் அந்த ஒரு விஷயத்துலையாவது நம்ம கடைப்பிடுவோம்னு சொல்லிட்டு உங்களை பார்த்து நான் வந்து என்னை மாற்றிக்கொண்ட விஷயம் சார். தேங்க்யூ. எல்லாரும் நிறைய சொன்னீங்க. எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. பட் எனக்கு வீட்டுல மனைவி இருக்காங்க, அவங்க கேட்காம போயிட்டாங்களேன்னு ஒரு பெரிய ஒரே அவங்க ஒரே இல்ல கேட்கறதுனால இல்ல, ஒரே நிமிஷத்துல அதுக்கு இவ்வளவுக்கும் மறுப்பு தெரிவிச்சு 1/2 மணி நேரம் பேசியிருப்பாங்க. அதனால அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க. அதோட தாண்டி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா,
இது இவ்வளவு நீ தான் எழுதி கொடுத்து சதீஷ் சாரையும் சிவசக்தி மேடத்தையும் பிரேமநாதனை படுத்தி நீங்க பேச வச்சீங்க அப்படின்னு கோர்ட் வரையும் கூட போயிடுவாங்க அவங்க, அந்த அளவுக்கு. பட் இருந்தாலும் கூட நீங்க சார் இதை நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் சார், நம்பவே மாட்டேன். கண்டிப்பா கண்டிப்பா மேடம் சொல்ல மாட்டாங்க அந்த வார்த்தை. அதனால அனைவரும் இந்த பக்கம் சிதம்பரம் வரும்போது நம்ம வீட்டுக்கு எல்லாரும் வர வேண்டும் என்ற நேரத்தில் எல்லாரையும் வரவேற்று பல்கலைக்கழகத்துக்கு வாருங்கள், வீட்டுக்கு வாருங்கள் என்று எல்லோருக்கும் பூஜா வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். வாழ்க, நல்ல பிரகாரம் வாழ்க. நன்றி சார், நன்றி சார். அனைவரின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வோம். நன்றி சார், மிக்க நன்றி சார். வந்தமைக்கு நன்றி. Nina ma'am, thank you ma'am. Yes, thank you Shiv Shakti Satish, thank you. Thank you Major for coming in. சார் வந்தாதான் மேம் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு முழுமை அடைஞ்ச மாதிரி இருக்கு. விசி சார். Thank you Major for coming in. Shiv Shakti நம்ம ஸ்டோரி டெல்லர், அவங்க வந்து ஃளைட் பிடிக்கணும். she is waiting. Selvi ma'am, please continue ma'am, please. நம்ம Selvi ma'am நீங்க ஒரு 10 to 10:30 சொல்லுங்க. 10:30 to 11 சொல்லுங்க Selvi ma'am. And right now we have Vanita. Vanita is an amazing storyteller from Delhi. She is ma'am 10 to 10:30 ma'am. mama நான் பேசுறது 10:30 to 11. 10 Selvi ma'am 10:30 to 11. Okay ma'am. Sorry. Okay ma'am. நான் லெஃப்ட் ஆயிக்கலாமா? லெஃப்ட் ஆயிக்கலாமா ma'am? Okay okay. 10:20 வந்துருங்க. All right. Thank you. நன்றி மேடம். Thank you. Okay. Vanita ma'am, the floor is yours since you have to catch that flight. Thank you. Thank you so much, Nina. Vanakkam, good evening, good afternoon, good morning to all the beautiful people around the world listening to this marathon. The story of mine is made up of little things, minuscule moments, like a patchwork quilt. The year 2020. The year 2020 that will be etched in our minds and hearts. The year that went past when humans and their emotions were falling apart. I'm sure kindred souls out there, the educators, the teachers, and all the humans, most of you, or at least some of you, would have experienced myriad emotions too. Work, family, and amidst all that, your very own being. Not easy at all. So this internal and external chaos had become a little too much for her too. Her, let's call her V. Let's call her V. V's existential crisis had suddenly acquired a personality of its own. It would nag, push, pull, and fill her with dread. All the questioning and reminiscing on what she could have done to change the various outcomes left her feeling miserable. It was like oscillating between different emotions. There were times when she would be down in the dumps, and sometimes, yes, moving on the waves. Not a happy place to stay, let me tell you, but a path worth treading once in your lifetime. A path strewn with innumerable questions. Ting went her phone. There was a message in the messenger inbox. Just a little message. Floodgates opened. Floodgates of memories. Memories she didn't even know existed. Memories like guzma hung around her. She braided them with pearls, people, places, moments, and sound. Doing and undoing. Between wanting and unwanting. Keeping or discarding. A lost few.
Some bright still, others dull and jaded, traveling through the tunnel of time. Memories, yes. It was September 2004. Yes, she remembered it very well. She had joined back work after her maternity leave. It was bang in the middle of the academic year, and maybe because of that, her headmistress didn't know what to do with her. And that is how she landed in the learning center. Learning center. Does it ring a bell? My fellow people, I know we have at one point or some other point of time heard this name, especially uh, educators. So you may recall a connect, a place where children and educators learn and teach in a special way. So we had to move. A little move for a few months, and then I would be back into the mainstream. That is what she told herself. Just a little move. She was just a couple of weeks old in the center when she found herself standing in front of grade prep, looking into a pair of eyes which were full of distrust and bewilderment. Eyes which were just 6 years old. But I'm good here. Why am I supposed to come with you? She asked. She, let us call her P. Why am I supposed to be with you? She asked again. We smiled. Uh, we couldn't think of anything at that moment. Honestly, how she wished she had a wise answer or an interesting one, but she had none. P, that 6-year-old, had moved too. But unlike we, she had moved continents. She had moved homes. From her very own home to one foster home, then to another. And finally, she was here in India with her grandparents. Not easy. Not easy, na? India with its sweat and grime. The summer heat. The cows on the streets. Yes. Also, aloo gobi and roti. A country that she was genetically related to. A country which belonged to her father. That's it. That's it. Both of them stood there, unsure, uncertain. Both of them. P, the little one, we, the older one. Both of them stood there, unsure, uncertain. We, a freshly minted mother, and P, a motherless child. Thus started their journey, reluctantly and hesitantly. One hopeful little step forward and many multiple back. P went to a private school back in the US. Children her age in India were reading a little more and writing much, much, much more. P and we had to start from scratch. Imagine creating something with someone or for someone who found all of it futile,
someone who was always guarded, someone who tensed up at the mere brush of a human touch. Deep down, we knew the onus was on her. We had to do things differently. And we tried. We tried one step, one day, 1 week, 1 year at a time. After millions of tiny little seconds, the curve on the face of P started turning into a smile. The jelly and peanut butter sandwiches in the tiffin into an occasional aloo gobi and roti, the little nod into a hug. And amidst all this, we hoped. We hoped and prayed for P's doubt to turn into faith. They ebbed, they flowed. P would attend the co curricular activities with the mainstream, where all the classmates were, and did most of the subjects with P in the learning center, the academic subjects. P wanted to belong. All of us, don't we? P wanted to belong. And fate, in its own strange ways, uprooted her every time. It was one of those days when P was finding it difficult to focus. Difficult would be an understatement. She didn't want to be a part of the house choir. They had a group song which was in Hindi, not easy for P. And then those giggles and those a smirk here and there left her feeling miserable. Apart from that, all her work was incomplete. And no motivation seemed to be working. This made V visibly upset. And then P, at that very moment, decided to roll her eyes up. We wondered. Okay, she wondered, but decided to wait. She didn't roll them down. P, her eyes. She kept looking up. We reached out and touched her hand. P did not shrink back the way she would in the past. She let V's hand remain. We asked her if she wanted to share something, and also that it would be okay if she didn't want to. P sat motionless. She was looking somewhere else, into the oblivion. And suddenly, we felt a movement, and then she heard, "Can I tell you a secret?" P asked. We turned around and looked at her. Of course you can. Just look at me when you share the secret. That's what we told her. When P finally looked at her, we could see two little shimmery eyes. Yes, eyes which were 8 years old. Now, you know, P started. You know, you should quickly look up. You should quickly look up when you feel the tears
flicking your eyes. When you look up, the tears go back, she said, as they trickled down her cheeks and V's too. We felt her grief flowing, a grief that was warm and cold at the same time, grief that had become a solid mass behind which she hid her vulnerability. What else? What else could a 4-year-old do? You tell me. You tell me. A tiny 4-year-old who had lost her beautiful mother in a car crash and a brilliant father to a rehab. Go back from where they come, I suppose, we said. But sometimes you should let them flow, we pleaded as she held P close. No, not in front of everyone, P said. We held her close, very close, with a promise that the secret was theirs to keep. And time flew. Time flew as it's supposed to, slowly and steadily, one little movement at a time. We started inching towards what was intended. A math class first, science next. And then by the time she reached grade 5, she was doing all her subjects in the mainstream. It was a glorious feeling, let me tell you. And I'm sure you can sense it, you can feel it. You can feel it in your bones. It was a glorious feeling, a dream come true. P was the most excited. All of you would have felt the same, wouldn't you? We was happy, very happy for P. And this time, P moved. P moved again. Moved to never look back. A phone call from her dada telling V that they were moving to Bangalore and a warm hand knitted sweater for V's little boy from her grandmother announced this movement. P couldn't find time to say her byes. Uh, it was a blur. We we was not able to recall if P ever came to say her byes. They kept in touch. P's grandparents and we. A Diwali greeting, a New Year wish, a little trust you are doing fine. And slowly that it stopped. It was bound to. We all grow and outgrow. The phone buzzed again. The phone buzzed again, and we was broken out of a reverie. After almost a decade. Yeah, you heard it right. After almost 10 years, there was a message in the inbox. The message was from P. The message said, "Hi, ma'am. How are you? I just wanted to say, look where I've come. All because of you. You remember? Do you remember? I was battling for years. I felt miserable. I felt something was not right. Something was wrong with me because I was put in the learning center. And how you helped me every day. You didn't give up on me. I remember from the house motivation to teaching me all the basics I needed to know in school, being more than a teacher. You played the role of my grandma, my mother. I remember sitting with your son and how you would teach. You know, Dada, he didn't mind that he lived in
VK and would drive me all the way to you. Just wanted to let you know, ma'am, you really played a major role in my growth. And thank you for teaching me to be a teacher. Because look at me now, sharing my love with everyone. We kept the phone and she looked up. She looked up. I would be lying. I would be lying if I say tears didn't flow. Receiving this message felt as if something had come a full circle. It blurred the lines between the giver and the receiver. And we wondered who did what and for whom. All that we had done for her, our little P's little message did for we. We all live our stories, don't we? And sometimes in settings like these, we live a part of others too. A piece of me and mine somehow, somehow fits in thine. The tears that flow from your eyes, the tears that well in your eyes, flow from his, hers, or mine. So, all my beautiful kindred souls, we've touched numerous spirits, souls, and empowered them. I take a bow. Thank you. Thank you so much. Thank you, Anita. It was, you know, with the flight to catch, the pressure of the flight to catch, and then in spite of that, you've done such a wonderful job. Thank you Thank you. very, very much. Thank you so much. It has been an amazing evening, and wish to listen to more and more stories from you, Anita. Thank you Really, so much thank and you. all the best. Thank you. Have a safe journey. Our next storyteller is very young, and she was one of the first batch of students that Ace Novation trained. Rajanya Das from West Bengal has a lot of stories to tell, and I'm sure she'll be a story someday, which many people will have to tell. Today, as we listen to her, Ace Novation is blessed to have touched the lives of students like her. Thank you, Rajanya. The floor is yours. Thank you, ma'am. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Namaste. Myself, Rajonna Das, a student of Class 7 of Vidyasagar Shishu Niketan from West Bengal, India. I'm here to tell you an excellent parable of an old boatman and a gentleman who is very proud of the knowledge he had obtained. Oh, boatman, it's really very nice to enjoy this pleasure ride on your boat at this bright afternoon. Oh, thank you, gentlemen. It seems you are new here. It's not so really, but it's true that I have been away from here since a very long time to get loads of knowledge. Oh, that's amazing. Yes, I have been to many places, came to know about so many things, new inventions, and whatnot. And what about you? Okay, let me check how much you know. Can you tell me why the sun rises every day? Or why do we have tides in seas? No, that I really don't know.
I can see you have worked so hard throughout your life. Still, you don't know the answers to these very simple questions. So, what I can say is almost 25% of your life without these sort of knowledge is just useless. Okay, let me ask you some other questions. Just think and answer. Can you tell me why the oceans are full of salty water? Or why do the rivers flow down from the mountains? Oh, gentlemen, how would I know so much? You are at this ripe age, and still you do not know this. Your life is indeed so miserable. Almost 50% of it is lost. So, you old boatman, can you see why does the far heights of the sky appear as blue? Or why do the solar and lunar eclipses happen to occur? Why are you making me feel so embarrassed? I really do not know what to tell you, but it should be clear to you that almost 75% of your life is just useless. What a menace, oh my brother boatman! I can sense the boat may sink at any moment. Is it true that it is about to sink and I am going to die? Do you know how to swim? No, no, I don't. Let me go, and if you remain alive, think what I say. Without the knowledge of things like this, the 100% of your life is meaningless. And the moral of the story is human ego is too petty to take too much care of, and it is also defines the true purpose of life. Now I am going to tell you the tortoise tale, a traditional Nigerian fable from Igbo folklore presented by Chinua Achebe in the novel Things Fall Apart. In this novel, it is a story that was told by Ikwefi to her daughter Ezinma. Thus, they share the tradition of storytelling in their hut at night. This story also explains the world around them. Why the tortoise shell looks like the way it does. Once upon a time, all the birds were invited to a feast in the sky. They were very happy and began to prepare themselves for the great day. They painted their bodies with red camwood and drew beautiful patterns on them with wool. Tortoise saw all these preparations and soon discovered what it all meant. Nothing had happened in the world of animals ever escaped his notice. He was full of cunning. As soon as he heard of the great feast in the sky, his throat began to itch at the very thought. There was a famine in those days, and Tortoise had not eaten a good meal for 2 moons. His body rattled like a piece of
dry stick in his empty shell. So he began to plan how he would go to the sky. Tortoise had no wings, but he went to the birds and asked to be allowed to be go with them. We know you too well, said the birds, when they had heard him. You are full of cunning and you are ungrateful. If we allow you to come with us, you will soon begin your mischief. You do not know me, said Tortoise. I am a changed man. I have learned that a man who makes trouble for others is also making it for himself. Tortoise had a sweet tongue, and within a short time, all the birds agreed that he was a changed man, and they each gave him a feather, with which he made 2 wings. At last, the great day came, and Tortoise was the first to arrive at the meeting place. When all the birds had gathered together, they set off in a body. Tortoise was very happy and voluble as he flew among the birds, and he was soon chosen as the man to speak for the party because he was a great orator. There is one important thing which we must not forget, he said as they flew on their way. When people are invited to great feast like this, they take new names for the occasion. Our hosts in the sky will expect us to honor this age-old custom. None of the birds had heard of this custom, but they knew that the tortoise, in spite of his failings in other directions, was a widely traveled man who knew the customs of different peoples. And so they each took a new name. When they had all taken, Tortoise also took one. He was to be called All of You. At last, the party arrived in the sky, and their hosts were very happy to see them. Tortoise stood up in his many colored plumage and thanked them for their invitation. His speech was so eloquent that all the birds were glad they had brought him and nodded their heads in approval of all he said. Their hosts took him as the king of the birds, especially as he looked somewhat different from the others. After kola nuts had been presented and eaten, the people of the sky set before their guests the most delectable dishes Tortoise had ever seen or dreamed of. The soup was brought out hot from the fire, and in the very pot in which it had been cooked. It was full of meat and fish. Tortoise began to sniff aloud. There was a pounded yam, and also yam pottage cooked with palm oil and fresh fish. There were also pots of palm wine. When everything had been set before the guests, one of the people of the sky came forward and tasted a little from each pot.
He then invited the birds to eat. But Tortoise jumped to his feet and asked, "For whom have you prepared this feast?" "For all of you," replied the man. Tortoise turned to the birds and said, "You remember that my name is all of you? The custom here is to serve the spokesman first and the others later. They will serve you when I have eaten." He began to eat, and the birds grumbled angrily. The people of the sky thought it must be their custom to leave all the food for their king. And so Tortoise ate the best part of the food and then drank 2 parts of palm wine, so that he was full of food and drink, and his body filled out in his shell. The birds gathered around to eat what was left and to peck at the bones he had thrown all about the floor. Some of them were too angry to eat. They chose to fly home on an empty stomach. But before they left, each took back the feather he had lent to Tortoise. And there he stood in his hard shell, full of food and wine, but without any wings to fly home. He asked the birds to take a message for his wife, but they all refused. In the end, Parrot, who had felt more angry than the others, suddenly changed his mind and agreed to take the message. "Tell my wife," said Tortoise, "to bring out all the soft things in my house and cover the compound with them so that I can jump down from the sky without very great danger." Parrot promised to deliver the message and then flew away. But when he reached Tortoise's house, he told his wife to bring out all the hard things in the house. And so she brought out her husband's hose, machetes, spears, guns, and even his cannon. Tortoise looked down from the sky and saw his wife bringing things out. But it was too far to see what they were. When all seemed ready, he let himself go. He fell and fell and fell until he began to fear that he would never stop falling. And then, like the sound of his cannon, he crashed on the compound. His shell broke into pieces. But there was a great medicine man in the neighborhood. Tortoise's wife sent for him, and he gathered all the bits of shell and stuck them together. That is why Tortoise's shell is not so smooth. And the moral of the story is, a man who makes trouble for others is
also making it for himself. Rajanya, that was a lovely story. Do you have one more? Yes, ma'am, I have. Okay. One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind, for he was in love with the most beautiful reed. He had met her early in the spring. As he was flying down the river after a big yellow moth, and had been so attracted by her slender waist that he had stopped to talk to her. Shall I love you? Said the swallow, who liked to come to the point at once. And the, the reed made him a lobo. So he flew round and round her, touching the water with his wings and making silver ripples. This was his courtship, and it lasted all through the summer. It is a ridiculous attachment, twittered the other swallows. She has no money and far too many relations. And indeed, the river was quite full of reeds. Then, when the autumn came, they all flew away. After they had gone, he felt lonely and began to tire of his lady love. She has no conversation, he said, and I am afraid that she is a coquette, for she is always flirting without me. And certainly, whenever he wind blew, the reed made the most graceful curtsies. I admit that she is domestic, he continued, but I love traveling, and my wife consequently should love traveling also. Will you come away with me? He said finally to her. But the reed shook her head. She was so attached to her home. You have been trifling with me, he cried. I am off to the pyramids. Goodbye. And he flew away. All day long he flew, and at night time he arrived at the city. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. Then he saw the statue on the tall column. I will put up there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of the happy prince. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked round, and he prepared
to go to sleep. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing! He cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. The climate in the north of the Europe is really dreadful. The reed used to like the rain, but that was merely her selfishness. Then another drop fell. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. I must look a good chimney pot. And he determined to fly away. But before he had opened his wings, a third drop fell. And he looked up and saw. Ah, what did he see? The eyes of the happy prince was filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. Who are you? He said. I am the happy prince. Why are you weeping then? Asked the swallow. You have quite drenched me. When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were. I lived in the palace of Sanssouci, where sorrow is not allowed to enter. In the daytime, I played with my companions in the garden, and in the evening, I laid the doors in the great hall. Round the garden ran a very lofty wall, but I never cared to ask what lay beyond it. Everything about me was so beautiful. My courtiers about me, my courtiers, indeed I was. I pleasure be happiness. So I lived and so I died. And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see all the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made up of lead, yet I cannot choose but weep. What? Is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks out loud. Far away, continued the statue, in a low musical voice, far away in a little street, there is a poor house. One of the windows is open, and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn, and she has coarse red hands all pricked up by the needle, for she is a seamstress. She embroidering passion flowers on a satin gown for the loveliest queen's maids of honor to wear at the next court ball. In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has fever and is asking for oranges. His mother has nothing to give oranges but river water. So he is crying, Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to the pedest, and I cannot move. I am
waited for in Egypt. Said the swallow, my friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep in the tomb of the great king. The king is himself in his painted coffin. He is wrapped in yellow linen and embalmed with spices. Round his neck is a chain of pale green jade, and his hands were like withered leaves. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me for one night and be my messenger? The boy is so thirsty and the mother is so sad. I don't think I like boys, answered the swallows. Last summer, when I was standing on the river, there were two rude boys, the miller's son, who were always throwing stones at me. They never hit me, of course. We swallows fight far too well for that, and besides, I come of a family famous for its agility. But still, it was a mark of disrespect. But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said, but I will stay with you for one night and be your messenger. Thank you, little swallow, said the prince. In this way, the happy prince asked Swallow to help all with whatever he had, thus did not what he could, but when he was alive. Thank you, everyone. Rajanya, you were wonderful. It's such a pleasure listening to you again. Thank you, ma'am. No, thank you. Okay. So now we have our next speaker, and it gives me even more joy to introduce her to all of you. She is Miss Debjani Bhaduri. Debjani is a story enthusiast, a storyteller, and a trainer. She has been sharing stories for almost a decade now. She has performed in various settings, from schools to colleges, from offices to libraries, and also in activity centers. She has been interviewed in newspapers. She spreads her passion about using stories and storytelling as tools to develop soft skills in corporates. She has conducted sessions for employees of multinationals like Ford, R. Donnelley, OFS Technology, and national banks. She has trained 1,500 teachers on how to use storytelling in the classroom environment. Her retelling of a story has been featured in the Federation of Asian Storytellers Feast Anthology 2019, Royals Wise and Otherwise. She has been part of the story project pioneered by the government of Tamil Nadu, both in curating the stories and training the teachers. She has led workshops and also performed at storytelling festivals under the Alamaram Chennai Storytelling Festivals, Azim Premji Learning Festival, Bangalore Storytelling Festival, Kolkata Festival, and is currently working as a guest faculty at the National Institute of Fashion Technology in Chennai, where she teaches narrative and storytelling in the Department of Fashion and Communication. We are very lucky to have you among us today, Ms. Debjani. I now hand over this session to you. Thank you so much, Bhavna. Uh, I'm just a storyteller, a story lover. That's the basis of my journey. Well, without much further ado, let's get into our work. Thank you for calling me
giving me this opportunity to share my stories in this wonderful initiative, Storython. Uh, all the organizers, thank you very much for using stories and thinking that storytelling could be such a powerful tool. Okay, so let's get into the story world. The first story is a folk tale. I mainly work with the folk tales. The first story is a folk tale from Bengal, where I belong to. Right now, I am based in Chennai, but I belong to Bengal. So, first story is from my own hometown, and it's dedicated to my parents and all the parents and couples of the world. Once upon a time, there lived a perfect couple in a small town. Yes, Uncle G, Auntie G. Uncle G always was seen with thick glasses and thick books. And Auntie G always seen chewing pan and talking. So Uncle G loved to read and Auntie G loved to talk. Yes, Uncle G, every time with thick glasses, thick books, used to try to read something. Why he used to try? Not being able to was because of Auntie G, because she had a habit of talking morning, afternoon, evening, yes, even at night. While sleeping, people say she used to talk. Well, one day, morning time, Uncle G, as usual, with thick glasses and thick book, was trying to read, and Auntie G was doing her puja. Oh, Jagadish Hare. Oh. Listen, the vegetables you brought yesterday are not good at all. What? Even the fruits were not good. Listen, listen. Buying things like fruits, vegetables requires some skill. You should learn that. Why don't you come here, sit with me, and do some puja? Learn something from me. How to concentrate, how to, offer your devotion to God. And she finished her act of devotion with lots of concentration, a little bit of conversation. And then she came to Uncle J. Finally, now I can talk. As if she was not talking all this while. Anyway, then she said, you know what happened? What? Ghosh, Mr. Ghosh. At this age, Uncle G, Mr. Ghosh passed away. That's so sad. Not Mr. Ghosh. Then Mr. Ghosh's son-in-law. Mr. Ghosh's son-in-law passed away. That's even more sad. Oh, first you have the patience to listen to me fully. Talking always. Me talking. Who else? Okay, tell me. Mr. Ghosh's son-in-law's sister is not well. Oh, that. What that? That's not a sad thing, huh? I mean, we don't know her. So what? We don't know her that much. Isn't it a sad news? Huh? As if you know everybody. And she went on and on and on. And then, how we don't know. For the first time in life, perhaps the spirit of Netaji Subhash Chandra Bose entered into Uncle G. And he revolted. Jump! Auntie G was petrified. Silence for one whole minute. And then explosion. What? Bomb. Tears. What do I do? I speak just few words in a day. For that you are shouting at me. Few words in a day. Always talking, chapat. I can't concentrate.
I can't have peace of mind. Okay, okay, okay. I am promising I will not talk unless and until our cow's horns turn blue. What did Auntie Ji say? She herself started repenting. What did I say? How can cow's horns turn blue? And Uncle G was extremely excited. Wow, very nice, very nice. So that means you will never be able to talk because cow's horns can never turn blue. Hmm, hmm. So, Auntie G, why? Uncle G, reading. Auntie G, but all the words, all the gossips were inside the mind. They were rumbling and rumbling and rumbling. Difficult promise, right? And then one night, while everybody was asleep, Auntie G woke up. She went to the washroom. She took a bucket, filled it with water, and then mixed blue, yes, indigo, a robin blue, what we put in our clothes, that one. She mixed it and she went tiptoe to the cow shed. And she picked up the bucket and she was about to throw it. Ah! She screamed and she stopped. There was a shadow. Somebody was there. Who was it? Uncle G. And he too had a bucket full of water and blue mixed in that water. You? Why you? And with that water, why? Why are you here, huh? With that blue water? I thought to, throw it on the cow's horns. I too for that. But you don't like my talking, no? Now you are not talking. I am not being able to concentrate. Because your words are just like music. I got habituated. Mm. Mm. Really? Really. And then in that night, this Uncle G, Auntie G, hand in hand, शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो. Singing song, they went inside the house. Yes, that was a story from Bengal. But I think I still have time. So, next story coming from a very lovely place. I love to visit that place. It's again a folk tale from northeast of our country, India, Sikkim. In the lap of mighty Himalayas, surrounded by the forest of pine, oaks, with the streams fast flowing by, there was a beautiful kingdom, a small, beautiful kingdom where lived a king and a queen. King was just as the king should be, just, kind, dutiful, brave. And the queen, her name was Nima, was not as the queen should be. I mean, used to be. She was chirpy, bubbly. She was not happy within the four walls of the palace. She was not happy with the materials, with the royal pleasures within the palace. She loved to be with her people. Hey, Kastucha, Ramrachani, how are you? Fine, right? Hey, Kancha, Matimilaitu, Kadavanju. Shall I tell you a story, children? Even she used to sing and dance with children and women of her kingdom. Resham firiri, resham firiri, uda majao ke dhum majao chu resham firiri,
Udama jampe dharama bhajanchu resham firidi. That was Dima. But do you think people liked that? I mean, especially the king appreciated that? Mhm. He used to scold Nima. Nima, you are a queen. Don't forget that. Behave royally, dress regally, be a strong woman. Don't go out like an ordinary woman. Silly girl. But Nima, what is that? Strong queen personality. You want me to dress up like a doll and stay inside the palace like so boring. I don't want that. So years passed. The king was as the king should be, and Nima was as Nima wanted to be. Then, then came one year where there was no rain. Yes, there wasn't any rain that year. Crops were drying up, trees were shriveling up, cattle were dying, people were suffering. There was a severe crisis of water and food. The people, the children, they were all, they had no resources. They didn't know how to survive. Worships, rituals, puja, everything were carried out to get just drops of rain. But no rain. And then the king ordered, listen, minister, distribute grains from the royal granary. The people should not suffer in my kingdom. So it was carried out. Food grains were given to ordinary people from the royal granary. But how long? After a period of time, one day while the king was busy discussing all this with the courtiers and the wise men in his court, the chief minister rushed in. Raja, Maharaja, Your Majesty. What happened, Chief Minister? You look anxious. Yes, Your Majesty. Sad news. What? We just have enough grains to distribute amongst people just for few more days. If it doesn't rain, after that, we have no other option. We'll have to let them die. What? The king was absolutely broken down, disturbed, worried, tensed. He was pacing back and forth, back and forth. What to do? That night, he had a very disturbed sleep. And then he had a dream. In his dream came the rain god himself. And the rain god said, the king, it's now your time to prove yourself. Tomorrow, dig a well. Let your queen down into that well, and I will fill it up with water. Once it is full with water, watch the miracle. And the rain god disappeared. The king woke up with a jerk. What did I see? Miracle? I heard about miracle? What miracle is going to happen? Will it rain? Will my people get water? There'll be food grains again? Our problems will be solved. Oh, thank God, thank. But then, what will happen to Nima? What will happen to my queen? She has to sacrifice. But I can't ask her to sacrifice. I can't force her. And she, being a silly woman, she can't do that. She doesn't know the value of it. Oh God, what have you suggested? What have you asked me to do? I can't do that. The king knew not what to do. And that whole day, the next day,
He couldn't rest for a while. Constantly the thought was running, the tension was running in his mind. Nima could read those lines of worry, of tension in her husband's face. And though the king didn't want to let it out, she forced the king, her husband, to tell her the truth. While, while the king was narrating the entire dream, Nima's face beamed with determination. It was beaming with radiance, which again the king, her husband, failed to notice. But Nima was Nima. And the king finished his narrative. Nima reacted in her very own style. "Ah, what did you say? They'll be well, and I will be down there, and I will be having water. Wonderful, wonderful. Oh, I just love to play with water." The king immediately reacted. "No, Nima, no. This is not a silly game. You will never go inside the well. No will be dug, and you won't be there." "Oh, no. Majanchu, Majanchu, Majanchu." "No, Nima." Okay, fine. We'll see. King went to sleep. Next morning, he woke up late, of course, because he had a disturbed sleep. Sun was quite up by then. He just took a glance outside the window. And what met his eyes? There was a commotion. A lot of people have gathered. Some uneasy feeling crept in. And the king immediately shouted, "Where is Nima? Nima? Nima, where are you? Nima?" No reply. The king rushed to that spot. And yes, his intuition was right. The well was already dug, and the queen Nima was inside. "Nima, what have you done? I asked you not to, Nima." "Oh, Raja, Kastamaja. What a fun it is. You see, there is water already down till my knee, and I am just splashing and splashing with it. Oh, and I'm having fun. I'm just loving it, Raja." "Nima, no, Nima, why have you gone inside? You have got any idea what will happen with you?" "Oh, I don't care. I'm just having fun. That's it. You see, there is water. There is water. Oh, Nima, I'm feeling helpless. Why have you done this?" Water level was coming up. "Oh, Raja, it's now up to here. Ah. Kastamaja. Oh, God. Nima, why have you done it?" "Why have I done it, Raja?" Because I love you, Raja. Because I love my people out there. Hey, Raja, see? Dark cloud up there. Ah, Kastamaja. The king looked up. All the people looked up there. Suddenly, from nowhere, dark cloud came and covered the sky. Tip, 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 tip. Yes, water drops. Water drops were falling. Oh, tears of joy were running down their cheeks. Much awaited water. The king looked down the well. Where is Nima? Nima's voice had been silenced forever. Water was up, and Nima was not singing anymore. Nima! Oh, the king held the well and let out an agonized cry. "Oh, Nima! I wish I could hold you in my hands, dear.
I wish I could tell you that you are not a silly woman. You are the bravest woman. You are the bravest human being I have ever seen, Nima. Just come back for once. For once. Come back, Nima. Come back. Nima didn't come back. But that spirit of Nima is there in all of us, in all women, because we are part of Shakti. Ya Devi Sarvabhuteshu Shakti Rupe Adhashtita Namasteshwai 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 Namo Namaha. Next, I will share with you, and I hope all of you who are listening on the other side of the screen will join me in this story. My humble request. This folktale is from Europe, from East Europe, and I need you all to join me, to interact with me in this story. Hill 1, Hill 2, Goat 1, Goat 2, River, Bridge. One day, Goat 1 felt very hungry and it came down. Grass, not good. He looked at the other side. Grass is so nice. I'm so happy. Goat 1 happy. Goat 2 very hungry. He too came down. Rajanya, join. He looked here. No. Did he like the grass? This side? Goat psychology and our psychology is the same. We always like the grass on the other side. I'm so happy. Both the goats went up. Next day, both the goats came down. And they came to cross the bridge. Now, what? Me. I need to go. Both the goats fell into the river. Bad goat. Bad goat. Both went up, but they were hungry. So again they came down. Now what's going to happen? They thought, and then Goat 1 said, listen, squeeze little bit. Yeah, we'll squeeze, I'll squeeze. Oh, good. Squeeze, yeah. Squeezed. And they went up. Both of them ate. Both of them were happy. Bye. Hey, will we be friends and share like this and squeeze for each other every day? Okay, we can do that. Yeah. Okay, can you give me your WhatsApp number? Yes. Blah, 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 blah. And I will ping you. Yeah. You need to. I'm pinging you. Yeah, and we will be friends over Facebook, and also in real life. From tomorrow we will meet, right? Yes. So Goat 1 and Goat 2 became friends by resolving their conflict because they squeezed for each other. Question is, are we good goats or are we bad goats? Do we squeeze for others or just do we think me? Keeping this thought for you to think. I, Debjani, signing off. Wow.
What is it with Bengalis, art and art form? Ame Tomato Balubashi, both Debjani and Rajanya. Amazing, both of you were. And Debjani, the goat story took a different turn with you. It was amazing. We've heard many people, and in morning, even I tried it, but then you were absolutely amazing. An amazing storyteller, Thank and you. thank you so much for being here. Thank you. Thanks, Rajanya. You also were wonderful. And And it takes a lot of guts to come in and tell stories being so young. Yes, yes, Thank you. yes. Thank you. thank Thank you, you. ma'am. Thank you, Team Innovation. It's all because of you that I have started liking, loving, and exploring the world of storytelling. It is truly a wonderment. And I would like to know more and more about this magical realm. What I want is your blessings. As long as you are there with me and beside me, I know I can. Thank Wow. you, ma'am. I think you don't need anything else after that. Thanks so much. And it was straight from the heart. It means so much. Thank you, Rajanya. Thanks, Devjani. Thank you so much, It's ma'am. been a beginning of our journey. I hope it continues. Thank Sure, you. Yes. definitely. Thank And you so much. now, Mexico. Mexico is a land which is known for its food, its white sandy beaches, the ancient temples, and just there's so many things nice about Mexico. The one thing we did not know that was very nice was Victor. We got to know him now, and this relationship with Ace Novation is going to carry on. Victor, welcome. Thank you so much. Bhavna, I request you to welcome Victor. Thank you, ma'am. Our next speaker is Mr. Victor Arjona. Victor has a background in software engineering, but he also is a storyteller by great conviction, with a strong belief that everybody has a story to tell. Victor started as a storyteller once he went to a session where he saw storytellers in action. He found it was so simple and so intimate, he was deeply touched. He was immediately taken by it and he asked the coordinator of the place to let him tell a story. And he has kept that story along with him during his ongoing journey as a storyteller. He started training as a storyteller in so many places with so many great storytellers, but the great teaching he attained from places was from places and audiences themselves. Tapanco de los Enanos Cafe was one of these, and Jardin del Arte is the place where he began and developed great projects. Victor has been an integral part of various national and international storytelling events around the world and in many countries. Countries like Mexico, Colombia, England, France, Spain, Argentina, Chile, Venezuela, Bolivia, Denmark, and India. He has been part of national book fairs and workshops and believes to be a trainer, one must never stop learning. And so he still continues on. Today, at this global storytelling program, we consider ourselves lucky to hear you. So I now hand over this session to you, Victor. Thank you so much for inviting me to be in this project. And yeah, good morning from Mexico. Good night over there. And well, let's start telling stories. I'm going to share with you guys a story that I have been telling since 16 years ago. I love this story so much. And it comes from a country that is suffering a lot because of war, because of politics, because of a lot of things that are going on right now. And this country is called Afghanistan. Unfortunately, Afghanistan is in a very special place in the world. Since the first century in this modern area, when the Silk Road appeared, Afghanistan was pretty wealthy because traders and people were traveling from to China, to Persia, to everywhere. And Afghanistan was in the middle of that Silk Road.
So somehow the different empires has been invading or trying to invade Afghanistan. The Romans, the Greeks, Turkey, and now in these times, the British Empire, Russia, and later the president at that time in the 80s, Jimmy Carter, created a group called the Talibans. And well, you know the story, what's going on right now with Afghanistan. But anyway, I'm going to tell you this story about one of the most powerful empires there was long, long ago. So as any story starts, this one also starts saying, once upon a time, a king that was living very, very worried. He was worrying every single day of his life, and he was so worried he has wrinkles in the forehead. He has these marks in here because he was always worrying about too many things. So, like small matters like what's gonna be for dinner or what's gonna be tomorrow for breakfast, or huge issues like he was worried about being poisoned by somebody, like adding something in the food, or maybe another country invading his own kingdom. He was worried that somebody in the castle may be stealing stuff, or maybe in the treasure vault, the arks with money will be stolen, or maybe he would be dying because somebody was stabbing him. He was so worried. All these wrinkles in the forehead were so marked that you could see that far away. So one day, as he was dressing up in his royal chamber, the royal chamber was in the highest tower in that castle. So there, the king was dressing up because he was about to have breakfast. So when he was about to be done and he was looking at himself in the mirror, he suddenly happened to see through the window, and up there he could see all his kingdom, all the streets in the town, every single market, everything. So the king was wondering, what about people, normal people, citizens? What were their worries? And he was thinking that maybe if he could know what are the worries of all the people down there in the town, maybe his own worries will be less important. And that idea kept in his brain as he was having breakfast. So when he was done with breakfast, he summoned all his subjects and he said, "Hey, I'm gonna ask you not to disturb me. It's forbidden today to anyone to be knocking at the royal chamber. I'm gonna be enclosed in the royal chamber for the full day. I'm not going to attend anybody. Not even the queen is allowed to bother me, because I'm gonna be thinking all the day and inside the royal chamber. Not even the royal cook, nobody, not even a fly can enter to the royal chamber." And that was it. The king went up, he closed the door of his room, he put a special lock, and then from a special box, he gets some nasty, filthy, rotten, awful clothes. And he dressed up with those awful clothes. They were so old, so smelly. But the king was thinking that if he could disguise himself as a beggar and wander around all the streets in the kingdom, he could hear what the people were saying, and maybe he will learn about their worries. So that was the plan. So now he was a beggar, and he took a little bit of charcoal and started to put it in the face, so he was like filthy and with black spots everywhere. Even in the clothes that were already dirty, they even looked more dirty. So when he stand up in front of the mirror and he saw himself like a beggar, there was only one detail. He needed to be in this position so he could be really a beggar, because normally the king was like pretty strong, pretty straight. Yeah, but now he was like pretending to be a beggar. So when he was ready,
and he watched himself in the mirror and he liked it. He then opened a secret door. He only knew about that door, and that door was a special door because he was through stairways, corridors, secret corridors. And the king was following this path that went underground all the way to a special door that was locked with a huge lock. And the king has, of course, the key of that lock. So he opened the door, he closed it back again, and when he was outside of that door, he just went up from one stairs and he moved this huge stone. He was then outside in the very middle of that town. And he started to beg her. He started to beg for money, but mainly hearing what's happening in the town. He was trying to know what are the worries of his people. And that day, he was wandering all the way along through the town. That happened all the day, and suddenly, the king, when he saw that it was kind of late in the afternoon and he was starving, he pretty much got the idea of what are the worries of his own people. So he was wondering about how to solve them when he was coming back to the castle. Also, he was starving. He was like wondering about dinner when he passed in front of a small tavern, a small restaurant, a very humble one. And he saw there was a man sitting in one table with a huge smile. The smile was so huge that even the smile didn't fit quite well in that face. And the king was wondering why that man was so happy. So he saw he was having dinner, a huge loaf of bread. And the king, as he was starving, decided to beg for a little bit of bread. And maybe he will ask that guy why he was so happy. So he did that. He entered to this place, and this man was with this huge loaf of bread about to start dinner when the king, well, the beggar, begged for some bread. And that man just grabbed half the bread and gave the beggar half his dinner. He invited the beggar to sit down and make a company for that dinner. And the king couldn't believe what he was looking at. So the king asked that man, "Hey, why are you so happy?" And that man said, "Oh, it's pretty easy. I'm a shoemaker. I don't make shoes, but I fix them. People, when they have their shoes so wear up, I just gather those shoes and just repair it to give it more life to those shoes. And today I have repaired too many shoes that I could get enough money to have a great dinner, a huge loaf of bread. And not only that, I could even share my dinner with you, a beggar. That's enough for me to be happy." And the king was thinking that maybe if he could set some kind of test to really see if that man would be happy, maybe if he has no dinner at all, maybe he would be so happy as he was at that moment. So the king asked the shoemaker, "And what will happen if you cannot work and you cannot get enough money to have dinner? Are you going to be so happy?" And that man, the shoemaker, saw the wrinkles in the forehead of that beggar. And the shoemaker said, I think you're a person that worries a lot. But let me tell you something. If you have faith in God, if you have your eyes wide open, and if you use your wisdom to solve any kind of problem, then you don't have anything to worry about. Went away, and he started to go back to the castle. And as he was coming back to the castle, he was thinking about a way to
set a test to really see if that man was so faithful, and if what, because he was wondering what will happen if he has not enough money to have dinner. So the next day, when the king came and wake up, he was thinking, oh, I have an idea. I will promulgate a new law. And the law says nobody can take their old shoes to be fixed because we are in an economic crisis. So if we want this country to come up and be more wealthy, we need to get rid of old shoes and buy new ones. And that law were printed and posted everywhere. It were posted in every single corner or every single street in the town. And even they put it in the wheel where all the people gather the water that they were going to be using for all day long. And when the shoemaker came to the wheel to gather the water, he saw the law, the new law. And he knew he was unemployed because if nobody were allowed to fix their old shoes, he were not supposed to do anything. So he was there, standing in front of the wheel, thinking, when suddenly he saw that a very old woman was coming to the wheel. That woman was carrying two empty buckets, and he was walking super slow. And that old woman was having a difficult time trying to pull some water from the wheel and trying to pour that water to her buckets. And obviously, that lady was having a very difficult time trying to carry the water to her place. So the shoemaker, watching that, just offered himself to help that old lady. And he grabbed those two buckets and went to the house of this old woman. And when he was saying goodbye, the old woman said, hey, wait a second. You have helped me, but it will be not fair if I don't give you something. Take those 2 coins. And the shoemaker received 2 copper coins. And maybe that was not enough, but that gave him a great idea. So he went back to the wheel and he started to carry water for every single person that needed help. And he was coming back and forth all along the country and that town, carrying water. And by the end of the day, he has carried too many buckets of water that now he had enough money to have a better dinner than the day before. He had a huge loaf of bread and cheese. And when the king, disguised as a beggar, came to see what happened with the shoemaker, and he saw him having a better dinner than the day before, he was astonished and he was wondering what happened. So he entered to this place, he begged for some food. The shoemaker was very happy and shared half his dinner with that beggar. And when the king, disguised as beggar, asked the shoemaker what happened, the shoemaker told this story. The king was thinking that that man was pretty clever, but he had a plan B. So the next day, when the king wake up, he promulgated a new law. And he said, now it's forbidden to trade with the water of the wheel because the wheel is for public use. And it's a crime to be making money from natural resources that comes from a public place like a wheel. So when the shoemaker, the water carrier, came to the wheel to start carrying water, he saw that now, again, he was unemployed. So he was thinking, and I told you, that guy had a lot of faith in God, had his eyes wide open, and was pretty wise. So he could see how people working in the woods, woodcutters, were going to inside the wood to gather some wood. So he was thinking that, yeah, the law said that nobody can be making money out of the water inside the wood.
but there was no law about helping woodcutters carry wood. So he went with the woodcutters inside the forest, and he helped to carry huge loads of wood all day long from the forest to the town, back and forth, back and forth. And by the afternoon, he even get his own instruments, his own tools to cut wood, to chop trees, even to carve wood. He had enough money to get even a better dinner. And that night, when he was having a huge loaf of bread, a piece of cheese, and meat, the king, disguised as beggar, came to that place, and he saw that guy and said, "Oh my God, what's going on? This guy is very clever." So again, he begged for some food. The shoemaker shared half his dinner with the beggar, and he told the story. He even showed all the tools, and he was very proud what he has done on these past years, because even though the laws were pretty nasty, he were pretty clever to come out with a great solution. And the king was thinking that this man was pretty clever. He needed to change completely the way he was trying to test his faith in God. So at the next day, again the king wake up and said, "There is a new rule. I have heard that some people from other country are planning to invade our kingdom. So I'm summoning all the strongest and bravest people in this town to become part of my army." And they were there. The most strongest people were woodcutters. And they were also brave because in the forest there are a lot of wolves wandering around. So the king summoned all the woodcutters, including the shoemaker. So the king was in the yard with all these people gathered together, and the king was giving himself to each one of them a helmet, an armor, a belt with a case for a iron sword, boots, a shield, everything. So they were all with all this stuff ready to take action. And when the king came with the shoemaker, after giving the helmet, the armor, the iron sword, everything, the king saw the shoemaker and said, "You don't look as strong and as brave as the rest of the woodcutters. So I'm gonna give you a special order. You will be here, standing in front of the main door of the castle. You will be guarding the main entrance of the castle all day long until the shift is done. So you will be there, and you are not permitting anybody to come to the castle unless I grant the permission." And so that's how our shoemaker were standing in front of the main entrance of the castle, standing there, guarding the main entrance, watching, but it was so boring. He was standing all day long there, doing nothing but guard the main entrance. And it was very boring. Finally, at 4 p.m., the shift were done. Said the shoemaker, "Finally, I can go back at home and rest, but first I need to get my money for this day." So he went to the treasurer and asked to the guys administrating the money for his wage, for his salary. And the man watching the numbers and looking papers and doing maths and whatever said, "What? Yes, give me my salary for today's journey." No, you are wrong. Here in the castle, we paid at the end of the month. So, if you want to have your salary, you need to come every single day early to be. If you are late any single day, we are not going to pay you any single month, coin or penny. So, the shoemaker came back to home, and he was thinking that it will be a long month with no money for
buying food or having dinner. And he was thinking what was going to happen with him when he saw the pawn shop where you can give something valuable and get some money lent, and then you can recover your stuff after you pay the debt. So he saw the pawn shop, and he was thinking that he has nothing valuable, but he remembered that day, pretty early in the morning, the king gave him, well, the armor, but he cannot pawn the armor. The helmet, but he cannot pawn the helmet. The shield, but he cannot pawn the shield. But he saw the sword, and the sword was one of the best swords ever made because it was with great iron. So he decided to pawn the iron sword. He get enough money so he can have great dinner all the month long. And when he get back at home, he grabbed the tools that he earned the day before, and he started to grab some wood and make himself a wooden sword. And the wooden sword fitted precisely in the case in the belt, so nobody could see the difference between that wooden sword and the iron sword that he has bought. So again, at night, he was having dinner, a better dinner ever that before. He had a loaf of bread, cheese, meat, wine. And when the king, disguised as a beggar, came to that place and saw that guy having the greatest dinner ever, he said, "Well, you have been lying to me. You have a lot of money saved, and I know that because you have been guarding all day long the entrance of the palace. And I know in the palace they pay at the end of the month. Where did you get the money?" So the shoemaker said, "Well, I will tell you a secret." He started to tell the story. He started to tell how he crafted the new wooden sword, and he even showed the beggar the wooden sword. And when the beggar saw that sword made with wood, he knew finally he had that guy. He will put him in jail because he was making treason, swapping the swords. So the beggar asked the shoemaker, "Hey, and what will happen if tomorrow you are asked to use your sword to defend the castle or to fight some thieves or I don't know?" And the shoemaker said, "Don't you worry. I can see you have those wrinkles in your forehead because you worry a lot. I told you, if you have faith in God, if you have your eyes wide open, and if you are pretty clever, you will solve any trouble that comes along." So the king came back to the castle, and he was thinking about his master plan. So the next day, the king wake up, and he was dressed up, and he was ready. He was watching everything that was happening in the yard. He was there from the highest tower in the castle, watching everything. He was waiting for his master plan to come along. So the shoemaker came pretty early. It was there, standing in front of the main entrance of the castle, guarding everything, when suddenly another soldier came back. The soldier came with another man that was accused of thief. He was guilty of charge because they got him robbing a watermelon in the market. And the law of that kingdom said, any people that is catching in robbery or stealing stuff, they must get their hands cut off to prevent them from stealing again. So the soldier caught this thief in the market and bring him back to the castle. And when he was there in front of the main entrance, he asked the guardian in the main entrance to come close to cut off the hands of that thief. So the shoemaker knew if he refused to obey, he will be whipped and he will have to be 2 weeks in jail.
But if he happened to get the wooden sword out of the case, everybody will see that he have swapped the sword, and he also would be called a thief, and he will lose his hands. So the shoemaker was asking himself what to do. And I told you that guy had a lot of faith in God. And he could see that day was a pretty clear, a pretty beautiful sunny day. No cloud at the sky. So the soldier stepped forward one step, and watching the soldier and watching the thief that was with the hands in front of him, the shoemaker said, grabbing the handle of the wooden sword, he said, I will obey the law, but I can see that God is looking at us. So God, please, give me the strength to fulfill this awful law. But before cutting off the hands of a man that is not guilty, I would prefer to lose my own hands. If this man is innocent, please show God, please show yourself, show your mightiness, and make a miracle. If this man is innocent, please, please transform my iron sword into a wooden sword. So when he put his sword away from the case and everybody could see that the sword was made of wood, it was, of course, the evidence that that man was innocent. God has made a miracle to save that man of losing their own hands. So, oh my God, everybody were cheering up the soldier. Obviously, the thief were released, and the thief went away, promising himself never to steal again. And that happened really. So everybody there in the yard were clapping and cheering because this guardian was very wise. Everybody were very happy except for the king that was watching everything there at the top of the tower. So he was so angry. He just ran all the way down to the yard, and when he was in front of the guardian, the shoemaker, he just grabbed him and started to move like this and shaking him and saying, hey, what are you doing? And the shoemaker, the guardian said, obeying the orders of my superiors. Do you know who I am? Yes, of course. You are the king. You have the crown. You have you are my king. No, said the king. I am the beggar. Well, the guy, well, I was having dinner with you all these days. You were sharing your dinner with me. Oh, yes, said the shoemaker. Yeah, I can recognize the winters in the forest. Shut up, said the king. Silence. Be quiet. Come on, from now on, there is a new law. You are not supposed to work any day. Never, ever. You will become my personal counselor. You will be sitting in my side giving me advice. You will be the royal advisor. And it is said from that day long, and every single day of the life of this shoemaker, the shoemaker gave a lot of advices to the king, and that made that kingdom one of the wealthiest kingdoms ever. The king kept worrying about a lot of things, but the shoemaker was there to give the best of advices. Thank you so much for letting me sharing this tale to you. Thank you. Thank you, Victor. Victor is a person who is multifaceted, multi-talented, a software engineer, a very good cook, and with a lot of a storyteller and other multiple interests. It's hard to find people like this in the world today. And you're good at everything, Victor. Thank you so very much. Thank you for agreeing to come on this platform. It's an honor to have you with us, and it's a pleasure. Thank you very, very much. Thank you. Thank you. Thank you, all of you. Thank you. Our next two speakers, the next 1 hour,
is very special because it's a mother-daughter duo. Shivalika, you've got to see to believe. You've got to hear to believe. I'm going to let Bhavna introduce Shivalika, listen to her story, and then we go on to the mother, who is an flight lieutenant, who was a flight lieutenant, and she's a woman with wings. She's taken across, she's taken the defense by storm, and she's done this, that, and just about everything. Bhavna, please introduce both of them. Thank you. Thank you, ma'am. I take great pride in introducing both our speakers for the next 1 hour. Our next speaker, who is a very young achiever, Miss Shivalika Bhatkas. She is a student of Kendriya Vidyalaya Picket School, Hyderabad, and she studies in grade 5. She is the proud daughter of her father, currently an Indian Air Force officer, and her mother, a retired Indian Air Force officer as well, and her elder brother of grade 11. She is also a Bharatnatyam dancer, a writer. She loves cooking, yoga, animals, and gardening as well. She bakes some lovely cakes, and she definitely loves to spin yarns and write poems. So let us hear what little multi talented Shivalika has to share with us today, along with Flight Lieutenant Sonali. Flight Lieutenant Sonali, who is an author, passionate MC, personality development trainer, motivational speaker, Kathak dancer, and also a qualified yoga instructor. She served in the Indian Air Force as a short service commissioned officer for 6 years in the aeronautical engineering stream. An electrical engineer with MBA in information technology, she also pursued business administration from Indian Institute of Management, Calcutta. She is an anchor, a professional with over 10 years of experience in varied sectors such as defense organization, IT, infrastructure management, software company, and a radio jockey. This list can go on. She was crowned as Mrs. India Adventurous at Mrs. India Queen of Substance in April 2018. She authored a book on Hindi short stories, Kuch Kahaniyan Aisi Bhi, which was published in June 2019. She has contributed to anthologies Women versus We Men, Marital Games, published in 2021. Articles and poems have been published in the Times of India and Air Force Annual National Magazine. She is associated as a volunteer and creative content writer with NGO UPay, which imparts education to the pedestrian children since 2017. She is also associated as a change catalyst South Zone with Women with Wings, a non-profit organization which works for the upliftment of women. Indeed, we are honored to be able to listen to you today, and I now hand over this session to you. Thank you, ma'am, for introducing me. May I start? Sure, Shivalika, it's all yours now. Thank you, ma'am. So, the first story which I will tell you all will be the 12 farmers. Long ago, there was a big village. Its name was Amritpur. Amritpur had many green trees, grasses, and beautiful flowers. Amritpur was known for its beauty of nature. All the cows, sheep, people lived happily in that village. But do you know what happened one day? One day, a drought hit Amritpur.
all the land dried up. The beautiful flowers, trees, and grass were not remaining anymore. The sheep, the cows, the people all started dying out of hunger. For a long time, the chief of the village thought, what should we do to get rid of this drought? Finally, the chief thought, if I continue thinking like this, then one day all the people of the village will die. Whatever number of people are remaining right now should exit the village before they also die. So, all the villagers left the village with their family members, pets, animals, and luggage. The chief also left the village and the village was abandoned. On their way, two villagers called Kamlesh and Mangesh told the chief, "Oh chief, at the foothills of the nearby mountain live 12 farmers. Let's ask their help. Maybe they can help us recover from the drought." So the chief thought for a while. What can these 12 farmers do to save us? Amritpur had the best farmers in the world. And they couldn't do anything to save the village. What will these 12 farmers do to save the village? But okay, let's try it because we have no other option. So he told Kamlesh and Mangesh, you both are right. But I don't think they can help us. Our farmers couldn't do anything to save us. What will those 12 farmers do? But I think that because that's the only option we have, we should try it out. Kamlesh and Mangesh were very happy that the chief accepted their idea. But the chief told, not everybody will come with me. Only Kamlesh and Mangesh will come. The rest of the villagers continue your journey. Kamlesh, Mangesh and the chief went to the 12 farmers. When the 12 farmers saw the chief, they told, "Good afternoon, chief. May we know how we can help you?" So the chief told, "Do you know that Amritpur is suffering from a great big drought?" So the 12 farmers were shocked. They told, "What? A drought has hit Amritpur? We didn't knew this at all." Do you want us to help you recover from the drought?" asked the 12 farmers. So the head or the chief, whatever we call them or call him, told, "Yes, I want you to save us from the drought. I'll give you the time of 3.5 months." The 12 farmers told, "Only 3.5 months. Chief, you know that it's such a big village. 3.5 months is not enough. We need more time." The chief thought for a while and told, "Okay, I'll give you a time of 5 months. If you can save a village from the drought, good. You will get your reward. If you can't, you can go back to your house empty handed." So the 12 farmers accepted their work. Then they started working. 2 months passed away. 5 of the farmers said, "This work is impossible. This village will never recover. We are leaving this. We just wasted our time." And they left the work and went back to their houses. Another 2 months passed away, and now 4 months were completed. Only 1 month of time was left. Now, out of the 7 farmers, 5 of the farmers said, "This work is impossible. We just can't do it. We wasted our time for nothing. We are going back." And they went back to their houses. Now, only 2 farmers were left. But they didn't give up. They told, "If we have kept a word to the chief, we will complete it. We will not break our promise." So, the 2 farmers continued working, and in the remaining 1 month, they saved the village from the drought. The chief was very happy. He rushed to the village to meet the farmers. But when he saw only 2 farmers, he asked them what has happened to the rest 10 farmers. The two narrated the whole story from the day 1 to the last day. So the chief told, "These 10 farmers didn't complete their work and broke their promise, so they will not get their prize. But you both faithfully completed
the work and saved us from the drought. So you both will get the prize. So tell me, what do you want as your reward? The first farmer said, we want 5,000 gold coins each. And the second farmer said, we want to always, for our rest of life, we want to live in Amritpur. Both their wishes were granted and they lived happily ever after. And the remaining 10 farmers, do you know what happened to them? They suffered and they died. So, friends, the moral of the story is never give up. Must we do hard work? They are rewards. Next story is acting. Long ago, there was a was one. He had a cluster. He would always take advice from Bhalu to do good for his kingdom. One day, Sheru was looking very worried. So Bhalu asked, "Oh Majesty, why are you so worried? The kingdom is safe, the subjects are happy. Then what is the thing which makes you worry?" So the king told, "Oh Bhalu, you are getting old, you are getting weak, and you are the poorest minister in this kingdom. If I lose you, how will I decide which must be the minister and he is capable enough to handle the post of a minister or not?" So Bhalu thought for a while. He told, "Maharaja, I have an idea. Our kingdom doesn't have any flag. So let's do one thing. Let's keep a contest of making flags. Whoever makes the best flag will get the post of the minister." The king was very happy with Bhalu's idea. He told, "Bhalu, you're amazing. Let's keep this contest." Then the king announced this contest and told, "Everybody on all the subjects of Champakwan, listen. 3 days later, a flag making competition will be held in our kingdom. Whoever wins will get a lot of money and he will get the post of a minister." All the subjects were very excited for this competition. 3 days later, when the competition started, Bolu announced something. He told, "Everybody, the winner will get a lot of cash prize and he will become the minister. But remember, there are two rules. The first rule is you neither can copy nor can you cheat. And the second rule is you will be only given the time of 10 minutes to make your beautiful, creative, and artistic flags." So everybody was ready with their paint, brushes, colors, sketches, pencils, cloth, and whatever they had prepared for the competition. Soon as the competition started, everybody got to work. 10 minutes later, Bhalu the minister and Sheru the king inspected everybody's flag. While inspecting, the king spotted Romeo the fox's flag. It contained ruling on the right. So Sheru told Bhalu, "Look, what a flag Romeo has made. Let's select this as the flag of our kingdom and he will be our minister." But Bhalu's face was very doubtful. He was not at all going to accept that flag. So he thought for a while and told, "Maharaj, let's inspect the rest of the flags and see if there is any better flag than Romeo." The king suspected that Bhalu was not contented with Romeo's flag. But still, they continued. That's when Bhalu spotted Bunny's rabbit's flag. He jumped up and down and told Maharaj, "Bunny's flag is perfect for our kingdom." The king looked at Bunny's flag and told, "Are Bhalu, in Romeo's flag, Romeo showed my power. But in Bunny's flag, Bunny has showed me. But with that, there is the Champakwan jungle, the subjects, the people, the animals. How come you like his more than Romeo's? Tell me, Bhalu, tell me." So Bhalu told, "Maharaj, don't forget, you are a great being because of your subjects. If there are no subjects, no trees, no animals, what will you rule on? A barren land? Will you be the king of a barren land?
No, right? The subjects are the one who make you a superior king. Because of them, you are able to rule and you have a lot of power. Romeo only showed you, but he didn't show the importance of the subjects. That main importance which makes you the superior being, while Bunny has shown it. So I think Bunny should become the minister and his flag should be appointed. The king thought, oh my god, Bhalu, thank you for telling me this. Now I come to know that because of my subject, I am such a superior being. Thank God to I will thank God to give me such pleasant, kind, and good subjects. So, friends, remember the moral of the story that giving importance to one is not enough. We should always give importance to all, because in the story we learn that the king is there because the subjects are there. Like that, we should give importance to all. So, friends, let's move on to the next story, which is the hare and the turtle. So, there once was a big jungle. In that jungle lived a proud hare. His name was Bunny. Bunny thought the first hare in the jungle, and everybody in the jungle would always praise him, and keep praising him. They would always keep would sing songs of fast speed, or sometimes his look, sometimes his body, his fur. They would keep singing songs, keep praising him. One day, when Bobo the elephant was singing song on his running speed, they heard somebody laughing. Look at that bunny rabbit. I can run as fast. I can run so fast that nobody can match me. Everybody looked around. Suddenly, they spotted Gogo the turtle. They told, hey Gogo, do you even know who you are laughing at? He's Bunny the hare, the fastest hare in this jungle. So Gogo told, I can easily defeat Bunny. He's nothing for me. Now Bunny's anger bubbled up. He told, how dare you challenge me, Gogo, you slow-plow tortoise. I will teach you a lesson now. So they both competed or challenged each other for a race. Then they both started the race. Bunny ran as fast as he could, and now he was far ahead of Gogo the tortoise. Then Bunny thought that Gogo will come many weeks later. I will sleep and I'll reach the end line easily. So Bunny slept off. But little did he knew, Gogo didn't sleep. He kept on walking and walking and walking. He crossed Bunny and crossed the finish line and he won. All the animals watched Gogo in a shock. They couldn't believe that Gogo, who was such a slow tortoise, defeated Bunny the hare, who was fastest amongst all. When Bunny the hare woke up, he saw that there was no sign of Gogo. He thought, did Gogo cross me? He ran to the finish line, but he saw that Gogo had already crossed the finish line. So he told, Gogo, how did you win? What's your secret? So Gogo told, friend, your pride, because of your pride, I won today. If you were not so proud, you could have won. But you were so proud that you thought, I will come very late, so let me sleep, then I can go. By the time I crossed you and reached the finish line. So, friend, it's your mistake. Remember, don't be proud ever again. Because, Bunny, if you be proud again, you will suffer like how you suffered today. So, Bunny thanked Gogo for this lesson. So, friends, we should also learn from Gogo. Never be proud because that can lead you to a bad result how Gogo got. So, friends, let's move on to the next story. The story is The Russian King. Now, as in the title it's mentioned, the Russian king, you must be knowing this is a story from Russia. Long ago, in the city of Russia, ruled a king. His name was Marso Alexander. Don't get confused, it's Marso Alexander. One day he thought, old people are a burden. Old people are literally a burden. When they get old, they do nothing. They just keep getting weaker. We have to keep look after them. We can't do anything which we want for ourselves.
we should kill old people. So he decided that whoever who whose age is 60 plus will be killed in a poisonous gas room. All the old people of the kingdom started to die. Many people were very sad to lose their dear great parents. But in that city lived a kind hearted boy. His name was Samuel. Samuel loved his parents dearly. He didn't want them to die in the poisonous gas room, so he took them inside the jungles and hid them there in a cave and told them Samuel would feed them and take care of them. They should not worry. And Samuel kept his promise. He would always meet his parents, feed them, take care of them, and would talk to them. The parents were very happy. One day they asked him why he had kept them in a cave. So Samuel told the full condition. The old parents were shocked. They told, "What? Old people are killed because the king thinks that they are a burden?" Samuel did not live in the city anymore. This king is a foolish king. But Samuel told, "Sorry, father and mother, I can't leave this city. If I leave, then there great loss for our family." Then one day, do you know what happened? A rainstorm happened in that city. It rains for weeks and weeks and weeks, but the rain didn't stop at all. All the crops got destroyed. There was no food. Samuel was very worried. He ran to his parents and told, "Father, mother, this city is suffering from rainstorms. The food is all destroyed. How?" Then the father and the mother thought for a while and told Samuel a brilliant idea. And using that idea, Samuel saved the whole city. Then the king called him and told, "Samuel, tell me, how did you save the city? Do not get ashamed or do not get scared. Tell me, you will be rewarded." So Samuel told, "O Maharaj, O king, this was the advice of my old parents, of my father who is 80 and my mother who is 83. The king was shocked. He thought that I thought that old people were burdened and I was killing them. And here, those people only saved us from these rainstorms." So he decided never to kill old people again. He closed his activity of killing old people and he told that from now onwards, old people will not be killed. And thus, Samuel saved the life of many old peoples who could have died just because of no reason. So, friends, remember, old is gold. We should give importance to old people, things, songs, etc. too. Not always modern and new things are important, old is also gold. So, let's move on to the next story. The story's name is Giorgio the King. Long, long ago, in a small city, ruled a king. His name was Giorgio. Giorgio loved money a lot and wanted to be the richest king of the world and wanted to rule over the full planet. So, one day Giorgio thought, "Let me gain the power of gold. Whatever I touch should turn into gold." So he prayed to the goddess of money, means goddess Saraswati, and told, "Oh goddess, please give me the power that whatever I touch should turn into gold." So goddess told, "Oh Giorgio, don't ask this boon. You will regret and suffer for this." But the king was stubborn. He told, "No goddess, I will ask for this boon only. This is my dream." So goddess told, "Okay, do. When you will suffer, you will realize I've got nothing to do with this." So goddess blessed him with the boon. Then one day, Giorgio with his little cute daughter Anna went into the garden. Anna was just watching beautiful butterflies. That's when Giorgio touched the garden and it turned into gold. Giorgio was happy, but Anna was upset. She told, "Father, why did you use your magic power to destroy nature? Look at those poor butterflies. They were so beautiful. You turned them into gold. I'm not happy." And Anna ran off to her room. After that, George thought, let me ignore her. I will continue turning everything into gold. So he touched the walls, the sofa, the rods, everything and turned them into gold. Then he became very hungry.
He thought, I should eat something. He sat down to eat on his royal chair. His royal chair turned into gold. His table too was happy to eat on a gold table and chair. But then he thought my plate should be gold too. So he was happy. But soon as he touched the grapes to eat, they turned into solid gold. He couldn't eat it. He touched the apple, it turned into gold. He touched the juice, it turned into gold. Everything was turning into gold. He thought, oh, this can't be happening. Suddenly, wife means Jacqueline came out of her room to tell him that why did he make Anna upset. But as soon as he touched her to calm her down, she turned into gold. Now Giorgio really started regretting it. He prayed to goddess Saraswati and told, "Oh goddess, please remove this boon from me." Then the goddess came back to his palace and told, "Giorgio, I had told you will suffer, but you will never listen to me. So I hope you have learned your lesson, Giorgio." Yes, goddess, I've learned my lesson. From now onwards, I'll never be greedy. So, friends, we should never be greedy and have more than we can have. Remember this lesson so that it may be useful for you in your future. So, the next story is the Makhi, the bee, and the spider. Zzz, zzz. Do you know where this sound is coming from? It is Makhi the bee is making this sound. Makhi the bee is a very small bee, but she loves to travel all around in the jungle. Let me tell you a story of her. One day, Makhi was traveling as usual. Suddenly, she spotted a beautiful cobweb. She thought, "Oh my god, such a beautiful cobweb." Now, the cobweb was weaved by a evil spider. When he saw Makhi, he thought, "Oh my god, delicious food is at my doorstep. Let me trap this food." So he told Makhi, "Hi Makhi, what's up?" So Makhi told, "Oh, hi dear spider, I want to ask you something. Did you weave this cobweb?" So the spider told, "Yes, Makhi, I did. Tomorrow is my marriage, and that's why I have weaved it so that I can gift it to my wife." So Makhi told, "Oh my god, you are such a beautiful weaver. Can you please just touch it? I won't destroy it because it's a gift for your beautiful wife." So the spider told, "Okay, Makhi, you can touch, but don't destroy it because if you destroy, you will suffer for it." So Makhi told, "Okay, okay." Makhi touched it lightly, but he got trapped into it. Then the spider crawled near him and told, "Be ready for your end, Makhi," and he ate Makhi. So friends tried to guess the moral of the story, but don't worry, I will tell you. The moral of the story is try to avoid temptation because sometimes when we get tempted, we will get bad results like Makhi got. He got tempted by the cobweb and the result was death. So try to avoid temptation so that your results will be great. So next story is the proud rose. So once there was a farmer. He had a beautiful garden. In that garden there lived a rose. She was very proud of her beauty. Just next to her lived a cactus. She would always keep teasing the cactus. "Oh, you thorny cactus, you are never useful to anybody. You always keep pricking people. But look at me, I'm so beautiful. People always pluck me. I'm always so beautiful and people like me a lot." But soon, and she would keep teasing and teasing and teasing him. The cactus would feel very hurted, but he would never tell her anything. Now soon summer arrived. The rose started drying. She couldn't do anything. But because cactus stores water, everybody would come and bring his water. Finally, the rose told, "Sorry, cactus, it was my mistake. I teased you. I didn't know you were such an important person. Can I please get some water?" So the cactus told, "Yes, Rose sister, there is no problem. I know you insulted me a lot, but no problem. I'm ready to teach you." Then the rose drank water and said, "I will never do this mistake again. I'm so sorry." The cactus told, "Now it's okay. You have realized your mistake. So here everything ends and let's start a new story. Let's be good friends together." And the rose and the cactus became good friends. So friends, the moral of the story is we should never be proud about ourselves because sometimes we will regret it.
Thank you. Shivalika, amazing. What confidence. I think if when I was your age, I wouldn't have been able to do this. Amazing, awesome storytelling. Really proud of you, and I'm happy Ace Novation could, you know, play a little part in this Thank you, storytelling. ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. I mean, hats off to your parents. Now Thank let's you, ma'am. listen to your mom. Thank you. Ma'am, just a minute. My mother will come. Yeah, thank you. Good evening, ma'am. Good evening, Good everyone. evening, Sonali. Yeah. Good evening, Thank you. Flight Yeah. Lieutenant. Wow, it's so nice. My respects to you and your husband Thank you for, so much. for all that you've done for the defense in India Thank you so much. and for being Thank you the so much. people you are. Thank you. Thank you, ma'am. Thanks, Bhavna, for the introduction. And it's an honor to be part of ACE Novation, to know Gayatri ma'am and team. Thank you so much. To begin with the story, I would like to. Am I audible? I mean, my voice is clear? Yeah, clear, very clear. Okay. I would like to narrate some inspiring stories. Few of the people whom I to inspire from. To start with, Gautam Buddha. As we all know that Lord Buddha, he is very well worshipped and known. So what happened one day was that Lord Buddha asked his disciples, why do people shout when they get angry? So the disciples didn't know what he was trying to say. So Lord Buddha said that it is very simple. I'm asking, when two people are fighting, maybe they are just standing few meters away, but they still keep shouting. Why is that so? Can't they speak in a lower voice? So one of the disciple, he tried to answer. He said, Guruji, maybe they are, we are agitated when we are angry. So that is the reason probably that we shout. But Lord Buddha was not satisfied. So he kept asking each disciple one after the other. However, none of the answers satisfied him. So finally, he took charge and he started explaining. He said, have you ever seen two people who are in love? They will talk very, very softly. They will whisper. They will speak in a very low tone and very nicely. In fact, have you seen the people who love each other? They don't need even words. They talk with body language, they talk with eyes. But when two people are angry, their hearts go apart. They try to shout and reach the other person that listen what I'm trying to say, because now the heart is disconnected. When we don't like someone, when we are angry with someone, we don't want that person in our sight, or maybe we don't even want to talk. We are not connected with that person, so we just want to break and we start shouting that listen what I'm trying to say, just keep quiet. So this was a very beautiful explanation, which I really felt that it goes well with the real life too. Coming to my next inspiration, Swami Vivekananda, also known as Narendranath Datta, that was his original name, and he lived a very short life, but a very very inspiring life. He mentioned that be a servant while you lead, be unselfish, have infinite patience, and then only the success will be yours. We all try to find how the success will come, and this is so simple, but we don't follow. Usually that happens. So everyone knows his Chicago speech in 1893, where which was the first parliament of religions which was held,
all over the world. And there he started his speech with sisters and brothers instead of ladies and gentlemen, which gained a lot of applause. So, a few of his stories I would like to mention, though there are many. He has been a great narrator, a great orator, a very, very knowledgeable person, and has inspired a lot of youth. He's also known as youth icon. So, when he was in Chicago, what happened once was that he used to go to a library and hire books. Now, he would either hire a book or few books one day and return the next day. Again, next day, he would hire few more books and return the immediate next day. When this happened for a few days, the librarian got angry, agitated. I mean, she felt very strange or very uh, angry in the sense that why this person is taking book when he doesn't want to read. So she confronted him and said, listen, please don't take books if you don't want to read. You just take and you return the next day. And in a way, she was right, because usually a person, if he or she carries a novel, it's not really easy to finish it off in a one night and return it, and not with multiple books every day, certainly. So Swamiji very calmly said, I read all the novels. I read it. So she was shocked and she didn't believe. So she said, okay, let me test you. She randomly picked a novel which he claimed he had read, and she opened a random page, and she said what is mentioned in this chapter or what is written in that. Swamiji, without even taking a glance at the book, he started telling everything what was written in the chapter. She kept asking few more questions from various books he had read, and he answered all of them, and that was very surprising. So here I think that definitely he had that power, but we all can too, because if we focus on a certain uh, work, certain task, we will definitely achieve success. Coming to the next story, what happened once was, it is about being compassionate. So when Swamiji was about to go on promoting compassion and Hinduism to the whole world, his mother thought, let me test my child. Is he really worth it? And of course, a mother always has a right to do so. So one day after their dinner, when they sat to eat fruits, she handed over the plate which had a knife and few fruits to Swamiji. Now, Swamiji cut the fruit. He cut whatever fruit he had and he started eating. So the mother said, can you give me the knife, please? When Swamiji handed over the knife, the mother gave a smile. She smiled. Now, Swamiji was a little like confused. He said, what happened? Why are you smiling? She said, you passed the test. Now, Swamiji was baffled. What test? What test did I appear and I passed? So this is a very simple and a small thing, but I felt it so beautiful. The way she said was that the knife, when he handed over to his mother, the sharp portion, he held it in his hand, whereas the wooden portion, which was soft and from where we hold the handle of the knife, he gave it to his mother. So his mother said that you being a compassionate person shows that you care for others. And as it said, the charity begins at home. When you are taking so much care of me, I'm very sure you will be able to take care of the whole world. So this is a very beautiful concept, or rather beautiful thing, which I felt is there in the story. We do not realize it in day-to-day life, however. Moving to the next story of Swamiji. He being intelligent, uh, there was no doubt about it. He was witty too. Now, what happened one day that while he was traveling in a train, he wore his orange robe, saffron robe, and with a watch. Now, there were few naughty girls in the train, and they started making fun of him. They started laughing at his attire, seeing him,
and the way he was dressed up, and his watch and everything. Now these girls started insisting that you please give that watch to us, else we will call the police and say that you misbehaved with us. Now, this is a very tricky situation. When I read the story, I did feel that what would I do, or what would any person do in such a situation? We would rather give up. I mean, the general tendency. But what Swamiji did, he just kept quiet and he just kept looking at the girls. Now the girls got impatient and they said that give us the watch, else we will call the police. So he just showed them gestures and mentioned that please write it down what you have written, what you're trying to say, as if pretending he was dumb. So the girls wrote everything on the piece of paper. Now, when he had that written confession, that is the time he spoke and said, now I will call the police. So that was a very, very smart thing to have been said, and very tricky. Such and many other stories are there of Swamiji which inspires us, which teaches us. One more I would like to mention a story here is about concentration. One day, what happened was that Swami Vivekananda, he was just going by a bridge in America, and he saw a few boys who were shooting a gun at eggshells which were floating on water, and they were not able to target the eggshells. They were missing the target, or the bullets were just going into the water. Swamiji went there, he took the gun, and he fired 12 shots, each hitting the eggshell. And everybody was shocked. So they asked him, how did you do this? So Swamiji said, haven't you heard about mind power? It is all about focus. It is all about concentration. Whatever you do, any task, any single task, anything, any work, any activity, you do it with complete focus and concentration, and that will give you 100% success. Yes, I did think over it, that I myself, how distracted I get when if I'm reading a book. Maybe I'm stressed, I'm thinking of something else. If I'm doing a task, I'm thinking of 10 different tasks at the same time. We are never into it completely, and that's very, very true. So such have been our great leaders in India, and a great respect and honor for them. Moving to next, one of my very, very favorite person, Dr. APJ Abdul Kalam ji. I take personally a lot of I have a lot of respect for him, and he inspires a lot. His very famous quote of dreams are not that you see in sleep; they are something that do not let you sleep. Is it literally gives me goosebumps when I hear these lines. So when we say APJ, it's Abdul Pakir Jainulabuddin Abdul Kalam. So he was our 11th president, and born in a very, very poor Tamil Nadu family. Little did his parents know that he would become such a great scientist, because he went on to learn aerospace engineering and then joined DRDO and as a scientist, and worked great things and was known as the missile man. As a president, he was, of course, the people's was known as the people's president, because he was extremely humble. I mean, I think it's not easy to be in power and to be humble, because that aura and that charm, that uh, the proud feeling of being in that position holds a person back. And it is very rare that a person still remains humble. Once in an incident, he refused to sit on a chair because the chair was larger or bigger in size than the others on the stage. What thought is this? I mean, this is such what we can say, such humbleness and so much of simplicity, that
I will treat everyone equal. So coming back to the story part of Kalamji, many of his incidences and stories have been written and said and known to people. I'll mention a few. One day when he was working in his office, one of his employees came to him for permission. They were working on some project and he said, sir, I have to take my kids to science museum, so please grant me half day leave. And of course he was granted, and he went back to his work. Now around evening, when it was almost 6 past, or rather I would say night, 8 p.m, the person realized, the employee realized that it was 8 p.m and he forgot to take his kids to the science museum. Oh my god. He felt very bad and he thought of apologizing to his kids, to his wife, and went in a very sad and bad mood to his home. He went back to his home. Once he reached home, he saw his kids happy, his wife smiling, and he was puzzled. He said, I know I couldn't come back in time. I'm sorry for that. So she said, no, your boss came and he took the kids to the science museum. Now, the employee was really surprised that boss means as in Abdul Kalamji came and took his kids. Now, who does that level of thinking? Because when Kalamji saw that his own employee was so much engrossed in their work, so he felt his moral responsibility that he should take his kids to the set destination or to the whatever was planned. This was the level of thinking. Who does that? If today we think of forming a successful company, a successful business, I'm not sure how many of really, or we think, or at least I would say about myself, that do we think in such depth that what the employees are thinking, or what is their family background, or how we can help them. So that was the level of involvement with his own people of Abdul Kalam ji. uh, in one more incident, when Kalam ji was traveling in a convoy, there were many uh, vehicles lined up, and what he saw was that ahead of him there was a vehicle which had three guards. Two guards were sitting, and one guard with a gun was standing. So it was a long convoy for hours, and Kalamji didn't feel good about it. He said to his secretary that please pass on a message that mm, ask the guard to sit down in the jeep or gypsy, whatever they were traveling. I don't want him to stand because it's like a punishment. So the secretary first tried to convince him that it is his duty, but then passed on a message on wireless that asked the guard to sit. But nevertheless, after a few hours of trying, also the guard kept standing. At the end, when the journey came to an end, and Kalamji could not convince or could not pass on that message of the guard should sit down, he met the guard in person and thanked him that you must be tired. Are you hungry? A president asking this, I mean, it's, I don't know, it's beyond sometimes my imagination. Though we may feel how really, I mean, we go out and do that. Do we really go out and do that? So the guard said, sir, आपके लिए तो 6 घंटे भी खड़े रह लेंगे. That is, I can stand for 6 hours and more for you. So even the people felt that yes, when we are being cared, they will give you double. That was our Abdul Kalam ji, and of course he has many books on his name. So Ignited Minds and many such books. So now moving from these people, I just want to go back to a little to Mahabharata, because I feel mythology too has taught us many things. Mahabharata, Ramayana, and everything. So I would just like to narrate a small story about Arjuna.
Arjuna was taking training under Guru Dronacharya. Now, Dronacharya was teaching archery to all the Kauravas and the Pandavas, each one of them. However, he realized he had a son, that Ashwathama, and now, as a guru, he had to select the best, and as a father, he wanted his son, Ashwathama, to be the best. Now, how does he solve this dilemma? Somewhere down the line, he knew, Dronacharya knew, that his son Ashwathama was not the best one. So he decided to test all of them. He hung a wooden bird to a tree branch and asked everyone to shoot that bird's eye from a distance. However, he mentioned categorically that when you take position to shoot, I will ask you a question. If you, when you answer that question, after that, if I say you shoot, you will shoot the arrow, else you will not. It was clear to everyone. Now, first came Yudhishthir. So, uh, standing at a distance, Dronacharya ji asked him, "What do you see, Yudhishthir?" So he started saying, "I see the trees, the branch, the bird, the sky, the leaves, my all my cousins, my brothers." So Dronacharya said, "Fine, keep the bow and arrow right here and go." He was confused. He had answered everything correctly. Next came Duryodhan. Now Duryodhan thought, let me see what Guru asks me. So Dronacharya repeated the question, "What do you see?" So Duryodhan thought that let me impress my Guru. So he said, probably buttering, you can say. So he said, "Guruji, I see you. I see your feet. I see your son. I see my brothers. I see this whatever I see." So Dronacharya. Hello? Hello? Am I Hello? audible? Can you? Yeah, yeah. Yes, yes, Shana. Sorry, I lost the connection. So, Dronacharya asked Ashwathama, "What do you see?" Again, Ashwathama started describing everything he saw. The dream was Arjuna. And of course, the expectations were really high. So he asked the same question. Rather, he asked Arjuna, "Do you see the tree?" He said, "No." "Do you see the branches?" He said, "No." "Do you see the sky, the cousins, the brother, me?" For every question, he said, "No." Then Dronacharya said, "What do you see?" He said, "I see the eye of the bird. The eye, that's it." So Dronacharya said, "Are you sure you can just see the eye? Or I'm sure there must be many things you can see." He said, "I can see just the eye." And that is the time when Dronacharya said, "Shoot." And when the arrow left his bow, within a blink of an eye, the bird was down from the tree on the ground, and the arrow was pierced exactly in the eye. Now everyone was surprised that what did Arjuna say such a thing which we didn't, and how did he achieve this? So the answer was very simple, which Dronacharya mentioned. Just focus on what you do. Our mind is a storage of many things. Even Arjuna could see everything.
But he tried to focus only on his goal, only on his aim. If exactly this is what you do in your life, you will be able to achieve the target, the goal, and success in your life. And that's why Arjuna was one of the best, or rather, the number one archer during that time. Talking about archery, uh, I cannot stop but talk about Ekalavya. Many must have heard about his story. He was a poor child from a tribal area, and one day Arjuna saw that when he went to the jungle, what he saw was amazing. There was a dog barking at a distance, and to stop the dog from barking, this boy uh, had started shooting arrows in such a way that it formed a muzzle in the dog's mouth, which did not hurt him but stopped him from barking, which Arjuna even couldn't do. And this was very, very surprising and shocking for him, that who is this boy who can do this and I cannot? And when Guru Dronacharya came there, he was a little agitated and he asked the boy, "Who are you?" Eklavya said in a very polite way, "Guruji, you may not remember me, but I will say, I had come to you for learning archery. However, you denied me the training, saying that that place was meant only for Kshatriyas and the prince people. So they will tease me, and I cannot learn at that place because I belong to the tribes. I belong to the tribal area. So what I did was, I came there, I returned from there determined. I made a statue of you from mud and straw. I worshipped it every day. I prayed before the statue, I put leaves, I put flowers, I lit a lamp, and I meditated. And I practiced archery from my heart, from within, and my mind. I applied myself, and as if you were teaching me. And this is how I achieved success. Dronacharya immediately realized that Eklavya had become the most powerful, the most superior amongst the archers, which he couldn't let it be in that way because Arjuna had to be the best for him. He immediately said, "Now that you say I have taught you, give me the Guru Dakshina." So Eklavya was very happy. He thought he was accepted as a disciple. He said, "Please tell me what can I do? What do you want from me?" Dronacharya said, "Give me the thumb of your right hand." Hearing this, Arjuna was stunned. He thought for a moment nobody's going to do that. But not sooner the words ended, Eklavya took out his knife, cut his right hand's thumb of his right hand, and put it in the Guru's feet. And this was shocking and unbelievable. Arjuna turned his face because he couldn't see the blood oozing out of his finger. And who would do that? Because he knew after doing that he would never be able to never be able to be an archer, never be able to hold a bow. And he gave everything of his life. So what is this called? There is probably a very thin line between devotion, madness, bhakti, what they call. Because he just, without even thinking, he just gave everything of his life, and his life was over there and then. This was the most beautiful part of it, and probably insane too, because he did not say no, and he gave his thumb. So I personally feel that lot many stories, not of course fictional stories are always very nice, but from our uh, past, from our leaders also, a lot of inspiring stories are there and lot to learn. So I'm really thankful for making me part of this event today. Thank you, ma'am, and thank you, Neena ma'am, Gayatri ma'am, and I'll just take leave. Thanks. Thanks, Shonali. Yeah. As as I'm just talking to you, I just remembered a quote. I just wanted to share that with you. Yes. As mothers and daughters, we are connected with one another. My mother is the bone of my spine, keeping me straight and true.
She's my blood, making sure it runs rich and strong. It just fits both of you so well. Thank you. Thank you so much. Thank you so very much for joining us. God bless you all. And my respects again for all that you've done for India and for all of us. Thank you. Pleasure, ma'am. Thank you so much. Thank you, everyone. Our next storyteller is Crystal Jaya. Crystal works with the government of Tamil Nadu. She's a teacher and a special teacher because her storytelling is a must listen. Thank you, Crystal ma'am. Good evening, madam. Good evening. Thank you for the opportunity. Thank you, ma'am. Welcome. Thank you. You deserve it, ma'am. Thank you. வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நான் ஒரு கதை சொல்றதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்ததுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன். முதலாவதாக ஒரு நல்ல கதை, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கதை சொல்றதுக்கு போறேன். இதுல நல்ல ஒரு குரலோட சேர்த்து சொல்லலான்னு விரும்புறேன். தன்னைத்தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால் தன்னையே கொல்லும் சினம். தன்னைத்தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால் தன்னையே கொல்லும் சினம் அப்படின்னு ஒரு நல்ல திருக்குறளை திருவள்ளுவர் எழுதியிருக்காரு. அந்த திருக்குறளுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு கதை. ஒரு பெரிய வேட்டைக்காரர் இருக்காரு. அந்த வேட்டைக்காரர் வேட்டையாடுவது அவருக்கு நல்ல சிறந்த பொழுதுபோக்கு. நல்ல வேட்டையும் ஆடுவாரு. அப்படி வேட்டையாடி ஒரு நாள் வேட்டைக்கு போகும்போது ஒரு நல்ல அழகான மான், புள்ளி மான் கிடைக்குது. அந்த புள்ளி மானை பார்த்த உடனே அந்த வேட்டைக்காரருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். எப்படியாவது அந்த மானை இந்த தடவை சமைக்க கூடாது, அதை நம்ம வீட்டிலேயே வளர்க்கணும், நம்ம பிள்ளைகளோட சேர்ந்து விளையாடட்டும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த செல்ல பிராணியை வீட்டிலேயே வச்சு வளர்க்குறாரு. அப்படி வளர்க்கும் போது அந்த அந்த பிராணி ஒரு நாள் வேட்டைக்கு போயிட்டு வரும்போது பார்த்தா அந்த அழகான புள்ளி மானை காணாத உடனே அவர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டு, யாருதான் இந்த புள்ளி மானை எடுத்தா, அந்த புள்ளி மானை எடுத்தவருக்கு கண்டிப்பா நல்ல பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படியாச்சும் அவங்கள அந்த அந்த புள்ளிமான திருடினவர் யாரு, கடவுளை எனக்கு எப்படியாச்சும் அந்த புள்ளிமானை எடுத்தது யாருன்னு காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தவம் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கடுமையான தவம் இருக்கிறார். கடவுளை எப்படியாச்சும் அந்த புள்ளிமான திருடினவரை என் முன்னால கொண்டு வந்து நிறுத்தணும், அவருக்கு நான் நல்ல பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும், அதுதான் அவருடைய வேண்டுதலா இருந்தது. உடனே சரி கடவுளும் பார்த்தாரு, நம்ம எப்படியாச்சும் இவ்வளவு கடுந்தவம் பண்றாரு, இந்த கடுந்தவத்துக்கு நம்ம ஒரு நல்ல பதில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரடியாவே அந்த ஆள் முன்னால வந்து நிக்கிறார். அவர் ஒரு நல்ல அந்த தவத்துக்கு பதில் செய்யற மாதிரி கடவுள் வந்து நின்று, எப்பா உன் தவம் நல்ல கடுமையா பண்ற, நான் உனக்கு உன்னுடைய வேண்டுதல் என்ன, நான் கண்டிப்பா அதை நிறைவேற்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். அவர் உடனே எனக்கு நான் அழகான ஒரு புள்ளிமான வச்சிருந்தேன், அந்த புள்ளிமான யார் எடுத்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது, அந்த ஆள் யாரோ அவரை கொண்டு வந்து என் முன்னால நிறுத்தணும் அப்படின்னு கேட்பார். அப்ப கடவுள் சொல்லுவாரு, நீ மாத்தி யோசிப்பா, உனக்கு அந்த புள்ளிமானை எடுத்தது யாருன்னு கேட்கறத விட நீ அதை விட நல்ல அழகான இன்னும் அழகான புள்ளிமான கேளு, இல்ல வேற ஏதாவது கேளு, வேற மிருகங்களை கேளு, அது ஏதாவது கேளு, நான் உனக்கு தரேன், ஆனா அந்த எடுத்த நபரை மட்டும் கேட்காத அப்படின்னு கேட்பார். இல்ல இல்ல எனக்கு அந்த நபர் யாரோ அந்த நபர் தான் வேணும் அப்படின்னு நிப்பார். சரி இவன் சொன்னா கேட்கல, பரவாயில்ல, நம்ம வேற வழி இல்லை, இந்த ஆள் இவருடைய தவத்துக்கு நம்ம பதில் செஞ்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் அந்த நீ கேக்குற, நான் உனக்கு தருவேன், அது யாருன்னு காட்டுவேன், ஆனா அடுத்த நிமிஷமே நான் இருக்க மாட்டேன், அப்புறம் நீ தான் பதில் சொல்லிக்கணும் அப்படின்னாரு. அதே மாதிரி கடவுள் அந்த பக்கம் மறைஞ்சிருவாரு. பார்த்தா அந்த இவன் கேட்டது மாதிரியே அந்த புள்ளிமானை எடுத்தது யாருன்னா சிங்கம். இவன் நேரே வந்து முன்னால வந்து நிக்கும், நேர அடிச்சு இந்த வேட்டைக்காரரை சாப்பிட்டுரும். அது மாதிரி இந்த எப்பவுமே இந்த கதையில இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா, நம்ம கேக்குறது உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அது மாதிரி நல்ல காரியங்களை மட்டும்தான் எதிர்பார்க்கணும்.
நல்லதை மட்டும் கேட்கணும். மாற்றி யோசிச்சு வேற ஏதாவது கேட்டிருந்தாருன்னா நிச்சயமா வேற ஏதாவது கடவுள் நல்ல இது கொடுத்திருப்பாரு. இது கேட்கக்கூடாத ஒரு காரியத்தை இதுதான் வேணும் இப்படிதான் வேணும்னு நிக்காம யார் எடுத்ததோ அது பதிலா எனக்கு வேற நல்லதை கொடுங்கன்னு கேட்டிருந்தாருன்னா கண்டிப்பா ஒரு நல்ல மான் கிடைச்சிருக்கும், இல்ல வேற ஏதாவது கிடைச்சிருக்கும். ஆனா இவர் கேட்க தெரியாம எனக்கு யார் திருடினாங்களோ அந்த திருடனை கொண்டு வான்னு சொன்னதுதான் தப்பா போச்சு. கடவுள் திரும்பி பாருன்னாரு, திரும்பி பார்த்தா சிங்கம் சிங்கம் அடிச்சு சாப்பிட்டுருச்சு. அப்போ நம்ம கடவுள்கிட்டயா இருந்தாலும் சரி யார்கிட்டயா இருந்தாலும் கேட்கறது கவனமா கருத்தா நல்லதா கேட்கணும். அதான் தன்னைத்தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால் தன்னையே கொல்லும் சினம். நம்ம கோபத்தை நம்ம அடக்கணும். நமக்கு அதுக்கு கோபம் என்ன நம்மளை காக்குறதா இருக்கணும். அதுக்கு இல்லாம ஏதோ ஒண்ணு கேட்கணுமேன்னு நினைச்சிட்டு கேட்டோம்னா நமக்கு அது ஆபத்தா போயிடும். இது ஒரு கதை. இதுல இருந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது சினத்தை நாம அடக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம கேட்கறதையும் கருத்தா நல்லத கேட்கணும். அடுத்தது ஆசிரியருடைய முக்கியத்துவத்தை பத்தி ஒரு கதை சொல்ல போறேன். ஆசிரியர் எப்பவுமே நமக்கு ஒரு நல்ல வழிகாட்டியாக தான் இருப்பாங்க. எந்த ஆசிரியரும் தன்னுடைய குழந்தைகள் கெட்டு போகணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. அதை நம்ம குழந்தைகளாகிய ஒவ்வொருவரும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஆசிரியரை நம்ம என்னைக்குமே மதிப்போம். இப்போ இந்த ஆசிரியரை மதிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய குரு இருக்கிறாரு. அந்த குருவுக்கு நிறைய சீடர்கள் இருக்காங்க. எப்பவுமே நம்ம வகுப்பறையில கூட மாணவர்கள் நிறைய விதமான மாணவர்கள் இருப்பாங்க. சிலர் நல்லா படிக்கிறவங்க இருப்பாங்க, சிலர் கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் படிப்பாங்க, சிலர் கொஞ்சம் இன்னும் ஆவரேஜா படிப்பாங்க இல்லையா? அப்ப அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஆசிரியர் இந்த மாணவர்கள்ல ஒரு மாணவன் மட்டும் நினைப்பான், என்ன எப்ப பாரு இந்த ஆசிரியர் ரொம்ப ஸ்லோவா போறாரு, நமக்கு பாடத்தை சீக்கிரமா சொல்லி தர மாட்டேங்கிறாரு, அதனால இந்த ஆசிரியர்கிட்ட நான் படிக்கிறதை விட நான் பேசாம புத்தகத்தையே வாங்கி நானே படிச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புத்தகத்தையே வாங்கி படிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சாரி படிக்கிறதுக்காக புத்தகத்தை வாங்கிக்குவார். இப்போ வாங்கி படிச்சாரு. அந்த புத்தகத்துல ஒரு இடத்துல எழுதியிருந்தது, எச்சில் பரிசுத்தம், வாந்தி பரிசுத்தம், செத்தவனுடைய போர்வை பரிசுத்தம் அப்படின்னு எழுதி இருந்துச்சு. உடனே இவர் நினைச்சிட்டாரு, ஓ அப்போ எச்சில் பரிசுத்தம், வாந்தி பரிசுத்தம், செத்தவனுடைய போர்வை பரிசுத்தம் அப்படின்னே அதை சொல்லிட்டே வெளியே நடந்து போயிட்டு இருப்பாரு. போகும்போது பார்த்தா அங்க ஒரு கோயில்ல நிறைய பேர் சாப்பிட்டுட்டு அந்த எச்சில் இலைய தூக்கி போட்டிருப்பாங்க. அதை பார்த்த உடனே ஐயோ எல்லாம் இந்த எச்சில் பரிசுத்தம்னு நான் இப்பதானே படிச்சேன், இத போய் தூக்கி போட்டாங்களே, ஐயோ நம்ம முக்கியமானது இல்லை, இந்த இலைகளை எல்லாம் நம்ம சேகரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு இலைகளையா எடுத்து சேகரிப்பார். அப்படி இருக்க ஒரு பெரியவர் வருவாரு, அந்த ஊர் பெரியவர். அவர் கேட்பாரு, ஐயோ ஏன்பா சாப்பிட்டு போட்ட எச்சில் இலையை ஏன் எடுக்கிற, இது என்னத்துக்கு, இது வேஸ்ட் இல்லையா, அதை எடுக்காதப்பா அப்படின்னுவார். ஐயோ அப்படி இல்ல ஐயா, நான் இப்பதான் படிச்ச புத்தகத்துல எச்சில் பரிசுத்தம், வாந்தி பரிசுத்தம், செத்தவனுடைய போர்வை பரிசுத்தம்னு நான் இப்பதான் படிச்சேன் அப்படின்னுவான். உடனே அவர் சொல்லுவாரு, அப்பா அப்படி இல்லடா, அதுக்கு என்ன காரணம்னா எச்சில் பரிசுத்தம் அப்படின்னு சொல்றது அந்த எப்பவுமே மாட்டுக்கு பால் கன்றுக்குட்டி பாலை அதை சப்பி குடிக்கும் போது மட்டும்தான் நிறைய பால் கிடைக்கும். அதே மாதிரி எச்சில் பரிசுத்தம்னு சொல்லும்போது அந்த இந்த மாட்டுலேருந்து பால் கன்றுக்குட்டி வாய் வைத்த பால் எடுத்த கூட நம்ம கடவுளுக்கு படைக்கிறோம் இல்லையா, அது பரிசுத்தமானது. அது கேட்ட அந்த யாரும் அந்த பாலை குறை சொல்ல முடியாது, அது நல்லது, கடவுளுக்கு படைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உடனே ஐயோ அப்படியா, நான் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லுவான். உடனே அப்ப நான் படிச்சனே வாந்தி பரிசுத்தம்னு படிச்சனே ஐயா அப்படின்னு கேட்பான். அப்ப அவர் சொல்லுவாரு, வாந்தி பரிசுத்தம்னு சொன்னா தேனீக்கள் என்ன செய்யுது, ஒவ்வொரு பூக்களா போய் இருந்து தேனை எடுத்து கொண்டு தேன் கூட்டுல சேகரிக்குது இல்லையா, அந்த தேன் நல்ல தேன் நல்லதா, அது அதனுடைய வாந்தியாக அது அங்க வைக்குது. அந்த தேனை நாம கொண்டு போய் கடவுளுக்கும் படைக்கலாம், நோயாளிக்கு கொடுக்கலாம், யாருக்கு கொடுத்தாலும் தேன் பரிசுத்தம்
முக்கியமானது. எல்லாருக்கும் நல்ல ஒரு மருத்துவ குணம் நிறைந்தது. அதை நல்லா பயன்படுத்தலாம். அது நல்லது. அதனாலதான் அதை அப்படி எழுதியிருக்காங்க. வாந்தி பரிசுத்தம்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உடனே இவன் சொல்லுவான், அப்படியா ஐயா, ரொம்ப நன்றி, நான் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேனே அப்படின்னு நினைப்பான். அப்போ செத்தவனுடைய போர்வை பரிசுத்தம்னு எழுதியிருக்கே ஐயா அப்படின்னு கேட்பான். அப்ப அவர் சொல்லுவாரு, செத்தவனுடைய போர்வை பரிசுத்தம்னு சொல்றது செத்தவங்க மேல இருக்கிற போர்வை இல்லப்பா. இப்போ எப்படி பட்டு நூல் எங்கிருந்து நாம எடுக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்பார். உடனே அவன் சொல்லுவான், அந்த பையன் சொல்லுவான், நம்ம பட்டுப்புழுவுல இருந்து எடுக்கிறாங்க. ஆமா, அந்த பட்டுப்புழுவை என்ன பண்றாங்க? பட்டுப்புழுவை சின்ன இதா இருக்கும் போதே என்ன செய்யறாங்க? அந்த பட்டு இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து இளைய இதுல அந்த இதை எடுத்து அதை நமக்கு தருது, பட்டாக தருது. அதனால அந்த அந்த பட்டு புழுவுல இருந்து எடுக்கிற பட்டு ஆடையாக நெய்து நாம கடவுளுக்கும் படைக்கலாம், மனிதர்களுக்கும் கொடுக்குறாங்க. கல்யாணங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம விசேஷமாக அதை தான் நம்ம கட்டுறோம். அப்போ இத செத்தவனுடைய போர்வை பரிசுத்தம்னு சொல்றது அந்த பட்டுப்புழுவில இருந்து எடுத்த போர்வை அல்லது அந்த உடையானது கடவுளுக்கும் படைக்கலாம், நல்ல இடத்துல நாம அதை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு உள்ளதுக்காக தான் போட்டிருக்கே தவிர அது செத்தவனுடைய போர்வைன்னு சொல்றது டைரக்டா செத்தவனுடைய போர்வை அல்ல அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். அப்பதான் இவனுக்கு புரியும், ஓ, நம்ம ஆசிரியர் சொல்லி தர்றதுதான் நமக்கு முக்கியமானது. ஆசிரியர் தான் நமக்கு தெளிவாக நமக்கு விளக்கி சொல்லி தருவாரு. புத்தகத்திலேருந்து படிக்கிறதை விட நமக்கு நேரடியா வேற எதுலேருந்தாவது கற்றுக்கொள்வதை விட ஆசிரியர் சொல்லி தர்றதுன்னு சொல்றது மிக மிக முக்கியமானது. ஆசிரியரை நாம மதிக்கணும். ஆசிரியர் நமக்கு மெதுவா சொல்லி தந்தாலும் நமக்கு நல்ல நன்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு உள்ளத இந்த அந்த பெரியவர் விளக்கி சொல்லுவாரு. அப்பதான் இந்த சீஷனுக்கும் குருவுக்கு மேல மதிப்பு வரும். அப்ப குருவை மதிக்கணும்னு உள்ளது மிக மிக முக்கியமானது. ஆசிரியரை மதிக்கணும். ஆசிரியரை மதித்தா மட்டும்தான் நமக்கு படிப்பு நல்லா வரும் அப்படின்னு உள்ளத நம்ம குழந்தைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் நம்ம சொல்லலாம். இனி அடுத்து முக்கியமானது ஒரு ஒரு மாடு மேய்க்கிற ஒரு கதையை நான் சொல்றேன். ஒரு ஊர்ல ஒரு பெரிய செல்வந்தர் இருக்கிறாரு. அந்த செல்வந்தருக்கு நிறைய மாடுகள் இருக்குது. அந்த மாடுகளை மேய்க்கிறதுக்காக நல்ல நல்ல சுறுசுறுப்பான ஒரு தொழிலாளியை எடுக்கணும்னு அவருக்கு ரொம்ப ஆசை. அதுக்காக அந்த மாடு மேய்க்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அந்த மேய்க்கிறதுல ஒரு சிறப்பானவனை தேர்ந்தெடுக்கணும்னு உள்ளதுக்காக அவர் ஒரு போட்டி வைக்கிறார். அப்ப அதுல நிறைய பேர் வர்றாங்க. அதுல ஒருத்தன் பக்கத்து வீட்டுக்காரன். அவன் டைரக்டா அவர்கிட்ட கேட்பான், ஐயா, நான் உங்க வீட்டுல மாடு மேய்க்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு, நான் மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டுமா அப்படின்னு கேட்பான். ஓ, நீ மாடு மேய்க்கலாம், ஆனா நான் உனக்கு ஒரு டெஸ்ட் வைக்க போறேன், ஒரு சோதனை வைக்க போறேன். அந்த சோதனையில நீ ஜெயிச்சிட்டேன்னா நான் உனக்கு கண்டிப்பா இந்த மாடு மேய்க்கிற வேலைய உனக்கு தான் தருவேன், இதுல தலைவனாகவும் உன்னை நான் வைக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே சரி, ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த இந்த போட்டியை நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டான். சரி, என்ன போட்டி ஐயா அப்படின்னு. நான் ஒரு 3 மாடுகளை ஒரு ரூம்ல அடைச்சு வச்சிருப்பேன். அந்த 3 மாடுகள்ல அந்த மாடுகளுடைய வாலை பிடிச்சு நீ அடக்கிட்டேன்னா நீ தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுவார். ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா, எனக்கு தெரிஞ்சதே மாடு மேய்க்கிற வேலைதான், நான் கண்டிப்பா இந்த மாடுகளை மேய்ச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமா ஏத்துக்குவார். உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு இவரை அது ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வந்தது. அந்த குறிப்பிட்ட நாளில 3 மாடுகளை அடைச்சு வச்சிருப்பாரு. அவர் சொல்லுவாரு, உனக்கு 3 சாய்ஸ் தாரேன், 3 முறை நீ பண்ணிக்கலாம். முதல் வாய்ப்பு ஒருவேளை உனக்கு கிடைக்கலன்னா கூட அடுத்து 2 வாய்ப்புகள் இருக்கும். அதனால நீ எப்படி வேணுமோ நீ எடுத்துக்கலாம். ஆனா இயற்கையாகவே இந்த பையன் ரொம்ப சோம்பேறி.
என்னன்னா எந்த வேலையுமே செய்ய விரும்ப மாட்டான். மாடுகளை கொண்டு போய் விட்டுட்டு இவன் பாட்டுக்கு படுத்து தூங்கிடுவான். ஆனா அவனுக்கு ஒரு ஆசை, நான் மாடு மேய்க்கணும் அப்படின்னு. சரி, இவனுடைய ஆசையை நம்ம கெடுக்க கூடாதுன்னு உள்ளதுனாலதான் அந்த பெரியவரும் இதுக்கு ஒத்துக்கிட்டார். சரி, மாடு அந்த குறிப்பிட்ட நாள் வந்தது. ஊர்ல எல்லாரும் வந்து உட்கார்ந்துருக்காங்க. இந்த சோம்பேறி என்னதான் பண்ண போறான் அப்படின்னு பார்க்கணும்னு. உடனே அதே மாதிரி அவர் சொன்னது மாதிரியே ஒரு அறையில இருந்து ஒரு 3 மாடுகள்ல வச்சிருக்காரு. முதலாவது ஒரு மாடை வெளியே அனுப்புறாரு. அந்த மாடு வந்து வேகமா வருது. ரொம்ப ஆக்ரோஷமா வருது. ஏன்னா 2 நாளா புல்லு ஒண்ணும் கொடுக்கல, அது மாட்டுக்கு தண்ணி காட்டல. அதனால வேகமா அது கோபமா வெளியே வருது. என்னதான் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமா வருது. வந்த உடனே இவன் வந்த வேகத்துல இவன் ஓடி போவான். அந்த பார்த்தா, ஐயோ இது ரொம்ப கோபமா வருதே, இந்த மாட்டை நம்மளால அடக்க முடியாது. சரி, நமக்கு தான் 2 சான்ஸ் இருக்குது இல்ல, அந்த சான்ஸ்ல பாத்துக்கலாம், இந்த மாடு போனா போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவான். பார்த்தா அந்த மாடு வேகமா ஓடிரும். ஐயோ, இந்த ரொம்ப ஆக்ரோஷமா வந்துட்டு வேகமா போயிரும், இவனால அடக்க முடியல. சரி, 2வது சான்ஸுப்பா, இதை விட்டுறாத அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. ஆனா இவன் என்ன பண்ணுவான், சரி நமக்கு 2வது சான்ஸ் நல்லதா தான் வரும், பாப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணுவான். பார்த்தா 2வது மாடும் ரொம்ப ஆக்ரோஷமா தான் வருது. ஆனா கொஞ்சம் முதல்ல வந்த மாட்டை விட இது கொஞ்சம் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் வந்தது. உடனே இவன் நினைக்கிறான், இவன் தான் சோம்பேறியாச்சே, சரி வரட்டும், இதுவும் ரொம்ப அதே மாதிரி தானே வருது, சரி இது போனா போட்டும், கொஞ்சம் பரவாயில்ல, இல்ல அடுத்த மாடு ரொம்ப ஸ்லோவா தான் வரும், அதை நம்ம பிடிச்சிக்கலாம், இது போனா போட்டோம்னு சொல்லிட்டு சரி 2வது சான்ஸையும் மிஸ் பண்ணிட்டான். 3வது மாடு வந்தது. அது உண்மையிலே ரொம்ப ஸ்லோவா தான் வந்தது. ஆனா அந்த பிடிக்கிறதுக்கு இவன் ஓடி போவான், அதுக்கு வால் இல்லை. அப்போ வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் போது நம்ம அந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக்கணும். முதலாவது கிடைக்கிற வாய்ப்பையும் நாம நழுவ விடக்கூடாது. 2வது வாய்ப்பு வரும், 3வது வாய்ப்பு வரும்னு வாய்ப்புகளுக்காக காத்திருக்க கூடாது. எப்ப கிடைக்குதோ அந்த வாய்ப்பை நாம பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு உள்ளத இந்த கதையிலேருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மட்டும் இல்லாம சோம்பேறித்தனமா இருந்தோம்னா நமக்கு எந்த காரியமும் வாய்க்காது. சோம்பேறியா இருந்தோம்னா நமக்கு சோம்பேறி வந்து எந்த நல்ல காரியங்களை பெற்றுக்கொள்ளுவான்னு உள்ளது நம்பவே முடியாது. அதனால நம்ம சுறுசுறுப்பு உள்ளவர்களா இருக்கணும். சுறுசுறுப்பா இருந்தோம்னா தேன் கூட்ட கூட மிதிச்சிடலாமா, அந்த அளவுக்கு சுறுசுறுப்பு உள்ளவனுடைய கை எல்லா வேலைகளையும் செய்யும். அதனால சுறுசுறுப்பா இருக்கணும்னு உள்ளதை குழந்தைகளுக்கு இந்த கதை மூலமா சொல்லலாம். அடுத்து ஒரு கதையை சொல்றேன். ஒரு ஒரு ராஜா இருக்காரு. அந்த ராஜா நம்ம எல்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சவர் தான். அந்த ராஜா கடைசியில அந்த ராஜாவுடைய பேரை சொல்றேன். அப்போ அந்த ராஜா வந்து ஒரு முறை அவருடைய பகைவர்கள் வந்து அவரை துரத்திட்டே வருவாங்க. அவர் துரத்திட்டே வரும்போது இந்த ராஜாவுக்கு எங்க ஒளிகிறதுன்னே தெரியல. ரொம்ப தூரம் ஓடுவாரு. கடைசியில எனிமீஸ் பக்கத்துல வர்ற நேரம் ஆயிருச்சு. எப்படியாச்சும் ஒளிஞ்சா மட்டும்தான் தன்னை காப்பாற்றிக்க முடியும். அதுக்காக இவருடைய கூட வந்த இவருடைய சோல்ஜர்ஸை வந்து மிஸ் பண்ணிடுறாரு. அவங்க வேறு வழியா ஓடிட்டாங்க. இந்த ராஜா மட்டும் தனியே ஓடுறாரு. ஓடி நேர கொண்டு வந்து என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, ஓடி வர்ற வழியில ஒரு மரம் வெட்டி விக்கிற வியாபாரியினுடைய வீட்டுக்குள்ள போயிட்டார். அந்த விறகுகளாக போட்டு விக்கிறவர். அந்த விறகுகளுக்குள்ள போய் ஒளிஞ்சிக்கிறதுக்கு இவர் போய் அந்த விறகு வியாபாரிகிட்ட கேட்பாரு, ஐயா என்னை எப்படியாச்சும் காப்பாத்திரு, என்னுடைய எதிரிகள் வந்து என்னை துரத்திட்டு வர்றாங்க, என்னை கொன்னிடுவாங்க, நான் நான் பிழைச்சிக்கிட்டேன்னா கண்டிப்பா உனக்கு நான் நல்லது செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அந்த மரம் வியாபாரிக்கு வந்து இவரை யாருன்னு தெரியாது. அதனால இவர் எப்படியாச்சும் உன்னை காப்பாத்திடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு போய் ஒரு 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 மூலையில கொண்டு போய் உட்கார வச்சுட்டு அதுக்கு மேல நிறைய விறகுகளை தூக்கி அடுக்கி வச்சிருவாரு. அப்படி வச்ச உடனே அப்படி வச்சு முடிக்கவுமே இவருடைய எதிரிகள் ஓடி வர்றாங்க, வேகமா வர்றாங்க. வந்த உடனே கேக்குறாங்க, எங்க இங்க ஒருத்தன் வந்தான் இல்லையா, அவன் எங்க போனா, அவனை காட்டு அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்ப அவன் சொல்லுவான், ஐயோ இப்பதானே இந்த பக்கம் வந்தான், ஆனா அப்படியே ஓடி போயிட்டா, அவனை நாங்க பாக்கலையே, அதனால நீ கொஞ்சம் தள்ளி போய் பாருங்க, கண்டிப்பா அங்க எங்கேயாச்சும் தான் நிப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவார். இவன் உடனே ஐயோ நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியல, அந்த எனிமீஸ் வந்து ரொம்ப தூரம் போய் போய் பார்ப்பாங்க, ஆனா அவரை கண்டுபிடிக்க முடியாது, போயிட்டாங்க, எனிமீஸ் போயிட்டாங்க.
இப்ப இவருடைய சோல்ஜர்ஸ் வந்து இவரை தேடிட்டு வர்றாங்க. கரெக்டா வந்தா இவரை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஓ, இங்கதான் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டாங்க. கரெக்டா அந்த மர வியாபாரியும் இவரை கிட்ட பேசிட்டு இருக்காரு. என்ன நீ எங்க இருந்து வர்ற, என்ன ஏதுன்னு. அப்ப இவர் திடீர்னு கேக்குறான் அந்த மர வியாபாரி, எப்பா, நீ வந்து உன்னுடைய எதிரிகள் வந்தாங்க இல்லையா, அந்த எதிரிகள் வந்து உன்னை பிடிச்சு நான் ஒருவேளை பிடிச்சு கொடுத்திருந்தேன்னா என்ன ஆயிருக்கும், நீ எப்படி அந்த நேரம் நீ எப்படி இருந்த அப்படின்னு கேட்பார். உனக்கு மனநிலை எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்பார். உடனே இவர் சொல்லுவாரு, என்னுடைய மனநிலை எப்படி இருந்ததுன்னு உள்ளத நான் உனக்கு இப்பவே காட்டுறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு சோல்ஜர்ஸை கூப்பிட்டு சொல்லுவாரு, எப்பா சோல்ஜர்ஸ் எல்லாரும் வாங்க, நீங்க எல்லாருமா இந்த மர வியாபாரியை பிடிச்சு கட்டுங்க அப்படின்னுவார். அப்பா, இவர் இந்த மர வியாபாரியால நம்பவே முடியல. எப்படி இந்த ஆள் வந்து நான் எவ்வளவு பெரிய நன்மை செஞ்சிருக்கேன், இந்த ஆளுக்கு உயிரையே நான் காப்பாத்திருக்கேன், இந்த ஆள் என்ன பிடிச்சு கட்டுங்கன்னு சொல்றாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நொந்து போயிடுவார். நொந்து போயிட்டு கவலையா கேட்பாரு, ஏன்பா என்னை எப்படி கொல்றதுக்கு பண்றியே அப்படின்னு. இல்ல இல்ல நில்லு, கொஞ்சம் நீ பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோல்ஜர்ஸ்ட சொல்லுவாரு, இவர் இந்த ஆளை சுட்டுருங்கப்பா அப்படின்னு. கரெக்டா அவங்களும் கண்ணை எடுத்து சுடுறதுக்காக இவருக்கு நெற்றி பொட்டிலே வச்சுட்டாங்க. வச்ச உடனே இவருக்கு ரொம்ப பதட்டம் ஆயிடுச்சு அந்த ஆளுக்கு. ஐயோ போச்சு, நம்ம உயிரே போக போகுது இந்த ஆளுக்கு, ஐயோ அவ்வளவுதான் உயிர் போச்சு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பதறிடுவார். பதறின உடனே கடைசி 1 2 3ன்னு சொல்லும் போது ஸ்டாப் அப்படின்றார். உடனே அப்பதான் அந்த ஆளுக்கு உயிரே வரும். அப்ப கேட்பாரு அந்த அரசர் கேட்பாரு, எப்பா இப்ப உன்னுடைய மனநிலை எப்படி இருந்தது. அவர் எனக்கு இந்த எனிமீஸ் வந்தப்ப என்னுடைய மனநிலை எப்படி இருந்ததுன்னு நீ கேட்ட இல்லையா, உன்னுடைய மனநிலை எப்படி இருந்தது உனக்கு இப்ப தெரியுதா அப்படின்னு கேட்பார். அப்பதான் அவர் சொல்லுவாரு, அப்பா இப்படிதான் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். அந்த ராஜா யாருன்னா நெப்போலியன் போனபார்ட். அவருடைய எனிமீஸ் தான் துரத்தும் போது இப்படி காப்பாற்றப்படுவார். அது மாதிரி மேன்மைக்கு முன்னானது தாழ்மையா இருக்கணும். நம்ம மேன்மை அடைஞ்சிட்டோம்னு சொல்லிட்டு பெருமை அடையக்கூடாது. எப்பவுமே மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யறதும் மிக முக்கியமானது. மற்றவங்க உதவி செஞ்சாங்கன்னா அந்த உதவிய நம்ம மறக்கவே கூடாது. வாழ்நாள் முழுவதும் அவங்க செஞ்ச உதவிய நாம நினைச்சிட்டே இருக்கணும், அதுக்கு நன்றி உள்ளவங்களா இருக்கணும்னு உள்ளதுதான் இந்த கதை சொல்லுது. நமக்கு ஒரு துன்பம் வரும்போது நம்முடைய நிலைமையில அடுத்தவங்களுக்கு அந்த துன்பம் அவங்களுக்கு வரும்போது எப்படி இருந்தது அப்படின்னு உள்ளத நாம பாக்குறது. தன்னை பிறர் நிலையில் வைத்து பார்க்கணும். அடுத்தவங்களுடைய கஷ்டத்தை நம்முடைய நிலைமையில இருந்து யோசிக்கணும். அவங்க இப்படி இருந்தாங்கன்னா நம்ம எப்படி இருப்போம் அப்படின்னு உள்ளதையெல்லாம் யோசிச்சோம்னாதான் நமக்கு அது பயனுள்ளதாக இருக்கும். அப்புறம் மிக முக்கியமான அடுத்து இன்னொரு கதை சொல்றேன். ஒரு குரு இருக்கிறாரு. அந்த குருவுக்கு நிறைய சீடர்கள் இருக்காங்க. அந்த சீடர்கள்ல ஒரு ஒரு பரீட்சை வைக்கிறாரு. அந்த பரீட்சையில கடைசி நாள் பரீட்சை. அந்த பரீட்சையில ஒரு ஒரு டெஸ்ட், உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரே ஒரு டெஸ்ட் தான். என்னன்னா, நீங்க இங்க எல்லாருமா சேர்ந்து இந்த தோட்டத்துல நடுவுல இருக்கிற மரத்துல நிறைய மாம்பழங்கள் இருக்கு. அந்த மாம்பழங்களை கரெக்டா பறிச்சுட்டு வந்து தந்துடணும். அது பறிச்சுட்டு வந்து தர்றவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்றவார். அப்ப இந்த சீடர்கள் நினைப்பாங்க, ஐயோ நம்ம நேத்து ராத்திரி முழுதும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படிச்சோம், இந்த படிச்சதுல இருந்து பரீட்சை வைக்காம இது ஒரு சின்ன டெஸ்ட், இந்த டெஸ்ட்டை போய் வச்சுட்டாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ஓடி போவாங்க. ஒவ்வொரு சீடர்களுமா போய் அந்த அந்த மரத்தை சுத்தி நிறைய கல்லும் முள்ளும் எல்லா காடு மாதிரி இருந்தது. அந்த மரங்களை இதை எல்லாத்தையும் தாண்டி போய் ஒரு சில மாணவர்கள் போய் மரத்துல இருந்து அந்த பழங்களை பறிச்சு கொண்டு வந்து வேகமா ஓடி வந்து குருவுக்கு முன்னால வச்சுட்டாரு. ஆனா ஒரே ஒரு சீடர் மட்டும் அந்த மரத்தை சுத்தி இருக்கிற கற்களையும் முட்களையும் புல்லையும் எல்லாம் புதரை எல்லாம் நீட்டா அகற்றிட்டு அந்த இடத்த சுத்தப்படுத்திட்டு போகிறதுக்கு வருகிறதுக்கு வசதியா அந்த இடத்த ஆக்கிட்டு அங்க போய் பழங்களை பறிச்சுட்டு வந்து குருவுக்கு முன்னால வைப்பாரு. அப்பதான் குரு சொல்லுவாரு, இவர் ஒருத்தர் தான் இந்த தேர்வுல வெற்றி அடைஞ்சிருக்கிறாரு, மீதி பேர் எல்லாரும் மறுபடியும் நீங்க படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடுவார்.
அப்பதான் எல்லாருக்கும் கோபம் வந்துடும். என்ன ஐயா நீங்க இப்படி சொல்றீங்க? நாங்க தானே ஃபர்ஸ்டா போய் பறிச்சுட்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுத்தோம். நாங்க தானே ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னுவார். அப்ப குரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு, இல்லப்பா நீங்க வந்து அந்த சுற்றிலும் இருக்கிற கற்களையும் முட்களையும் நீங்க அகற்றல. யாருமே அந்த மரத்துல இருக்கிற கனிய யூஸ் பண்ண முடியாதபடிக்கு அந்த மரத்தை சுத்தி நிறைய புதர்கள் இருக்குது. அதை நீங்க கிளீன் பண்ணாம போயிட்டீங்க. இவன் ஒருத்தன் தான் அந்த சமுதாயத்துக்கு பயன்படக்கூடியதாக அந்த மரத்தை மாற்றி இருக்கனால இவன் மட்டும்தான் நான் இந்த தேர்வுல வெற்றி அடைஞ்சிருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குரு அந்த சீடரை ரொம்ப சிறப்பா பாராட்டுவார். இந்த கதையில இருந்து நாம அதிகமா தெரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா, நாம எல்லாருமே சமுதாயத்திற்கு பயனுள்ளவர்களா இருக்கணும். நம்ம நல்ல குட் சிட்டிசனா இருக்கிறது தான் நம்ம கிடைச்ச ஒரு நல்ல பெரிய முக்கியமானது. அதை நாம இந்திய நாட்டுக்கு மட்டும் இல்லாம எல்லா மனிதர்களுக்கும் பயனுள்ளவர்களாக நாம மாறணும் அப்படின்னு உள்ளதை இந்த கதையிலேருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்து இன்னும் ஒரு சின்ன கதையை சொல்லி முடிச்சிடுறேன். ஒரு குரு இருக்கிறாரு. அந்த குருவுக்கு நிறைய சீடர்கள் இருக்காங்க. அந்த சீடர்கள்ல ஒருத்தர் வந்து கேட்கிறாரு, எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்குது, நான் என்ன படிச்சு நான் எப்படி முன்னேறுவேன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பதட்டமா வந்து சொல்லுவார். அந்த குரு சொல்லுவாரு, எப்பா உனக்கு நீ வா, நான் உன்னை ஒரு குளத்துக்கு கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். சரின்னு குளத்துக்கு கூட்டிட்டு போவாரு. அந்த குளத்துல பார்த்தா இவரு குறிஞ்சி உன்னுடைய முகத்தை பாரு, தண்ணிக்கு மேல உன் முகம் தெரியுதா பாரு அப்படின்னுவாரு. ஆமா ஐயா தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டே இருப்பான். இவன் பார்த்துட்டே இருக்கும் போதே ஒரு கல்லை தூக்கி போட்டுருவார் அந்த குளத்துக்கு மேல, தண்ணிக்கு மேல. அப்ப அந்த தண்ணியில போட்ட உடனே அந்த அலைகளாக வர்றதுனால அந்த மாணவனுக்கு முகம் தெரியல. அப்ப இவ கேட்பாரு, எப்பா இப்ப முகம் தெரியுதா, உன்னுடைய முகம் இப்ப தெரியுதா அப்படின்னு கேட்பாரு. அப்ப அவன் சொல்லுவான், இல்ல இல்ல எனக்கு முகம் தெரியல, அலை அலையா இருக்குது அப்படின்னு. அப்பதான் அவர் சொல்லுவார், உன்னுடைய மனம் தெளிவா இருந்தா மட்டும்தான் நீ எல்லாமே படிச்சுக்க முடியும். நீ மனம் தெளிவா இல்லைன்னா நீ எதை படிக்கணும்னு விரும்புறியோ அதை படிக்க முடியாமலும் போயிடும். அதனால எப்பவுமே நம்முடைய மனம் தெளிவாக இருக்கணும். தெளிவா இருந்தாதான் நிறைய கருத்துக்களை நாம தெரிஞ்சுக்க முடியும். எப்பொருள் யார் யார்வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. நாம நிறைய தெரிஞ்சுக்கணுமா இருந்தா நம்முடைய மனம் நல்ல மிகவும் தெளிவா இருக்கணும் அப்படின்னு உள்ளதை இத வந்து அந்த கருத்தை வலியுறுத்துவாரு. இப்படி நிறைய கதைகளை நாம கேட்டுக்கலாம். இந்த வாய்ப்புகளை வழங்கிய மேடமுக்கு கிறிஸ்டல் மேம், கிறிஸ்டல் எப்பவுமே தெளிவா தான் இருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ வெரி மச். ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. Okay, now we have again with us Selvi ma'am from the Tamil Nadu government teachers, the SERT and the diet faculty. Selvi ma'am is also a wonderful storyteller. Her voice, just does it all. Thank you, Selvi ma'am, for coming in. Selvi ma'am? As we wait for Selvi ma'am to come, we had a lot of storytelling sessions when we had the program for faculty. And during those programs, we had the teachers tell stories. In one or two such sessions, Selvi ma'am, and then Bobby Indra ma'am, Jyoti ma'am, a lot of them told a lot of stories. Only then do you realize that there's so much of talent within our government school teachers themselves. And it is that talent that we at Ace Novation want to bring out.
Selvi ma'am's facing some technical problem. She'll be joining back again. Till then, Crystal ma'am இன்னும் இருக்கீங்களா? No. எஸ் மேம். இருக்கீங்களா? செல்வி மேம் வர வரைக்கும் ஒரு சின்ன குட்டி கதை ஒன்று சொல்லாமா? சொல்றேன். ஒரு ஒரு அழகான குழந்தை. அந்த குழந்தைய ஒரு தாய் நல்ல அருமையா பெற்றெடுத்து வளர்க்குறாங்க. அந்த தாய்க்கு ரொம்ப ஆசை தன்னுடைய குழந்தை வந்து சிறப்பான குழந்தையா வரணும், சமுதாயத்துல பெரிய ஆளா வரணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு வளர்க்குறாங்க. அப்படி வளர்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் ஒரு பள்ளிக்கு போற வயது ஆயிடுச்சு. அந்த பள்ளிக்கு கொண்டு விடுறதுக்கு அம்மா கொண்டு போய் பிள்ளைய விடுறாங்க. அந்த பள்ளிக்கு பிள்ளைய கொண்டு போய் விடும்போது அந்த அம்மா சொல்றாங்க, நீங்க என்னுடைய குழந்தை வந்து நல்லா படிக்கணும், நல்லா பார்த்துக்குங்க, நல்லா படிக்க வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டீச்சர்ட்ட ரொம்ப பொறுப்பா ஒப்படைச்சிட்டு போறாங்க. 2 நாள் ஆயிடுச்சு. அம்மா வந்து குழந்தைய இந்த டீச்சர் வந்து பிள்ளைய படிக்க வைக்கிறாங்க. நான் 3வது நாள் ஒரு லெட்டர் அந்த குழந்தையினுடைய பாக்கெட்ல வச்சு வீட்டுக்கு அனுப்பி விட்டுட்டாங்க. ஐயோ, உங்களுடைய குழந்தைய வந்து இந்த உலகத்துல படிப்பதற்கு ஏற்ற குழந்தை அல்ல, உங்களுடைய குழந்தை வந்து சரியான மக்கு, அதனால நீங்க இந்த குழந்தைய நீங்களே வச்சு படிக்க வைங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டுருவாங்க. அந்த அம்மாவால தாங்கவே முடியல. ஐயோ, என்னுடைய குழந்தைய இப்படி ஒரு இது நிலைமையை ஆக்கி விட்டுட்டாங்களே அப்படின்னு ரொம்ப வேதனைப்பட்டுட்டு அந்த குழந்தையுடைய பாக்கெட்ல இந்த லெட்டரை எடுத்து படிச்சு பார்த்துட்டு அம்மா அழுவாங்க. அழுத உடனே அந்த குழந்தை கேட்கும், ஏம்மா அழுகுறீங்க அப்படின்னு. அந்த அம்மா சொல்லுவாங்க, இல்லப்பா நீ வந்து ரொம்ப சிறப்பான குழந்தையாமா, நல்லா படிப்பியாமா, அதனால நீ நல்ல டேலண்டட் குழந்தை ஆனனால உன்னை நாங்க பள்ளிக்கூடத்துல வச்சு படிக்க வைக்க முடியாது, நீங்க உங்க வீட்டிலே வச்சு படிக்க வைங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்க அம்மா உங்க டீச்சர் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னுவாங்க. ரொம்ப அந்த குழந்தைக்கு ஒன்றும் தெரியல. அந்த அம்மா அதை சேலஞ்சா எடுத்துட்டு அந்த குழந்தைய வீட்டுல வச்சே தனக்கு தெரிந்த பாடங்களை எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. நிறைய தங்களுடைய வேதத்தை பத்தி நிறைய சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அப்படியே அந்த குழந்தை நல்லா படிக்குது. படிச்சு ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்போது நல்ல சின்ன குழந்தையா கொஞ்சம் வளர்ந்து வரும்போது அந்த குழந்தைக்கு சுத்தமா காது கேட்காது. அப்படி இருந்ததுனால அந்த குழந்தை வந்து மற்றவங்க யார் என்ன சொன்னாலும் அதை பத்தி சட்டை பண்ணிக்காது. அதனால என்ன ஆயிடுச்சு, சின்ன பிள்ளையிலேயே பேப்பர் போடுற பழக்கம் இருந்துச்சு. மற்ற ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல யார் யாரெல்லாம் வராங்களோ போறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் பேப்பர் கொடுத்து பேப்பர் போடுற குழந்தையாயிடுச்சு. அப்படி இருக்கும்போது அந்த குழந்தை ஒரு நாள் சொல்லுது, ஒரு நாள் கொஞ்சம் அதுக்கு சின்ன வயதுல இருந்தே சின்ன சின்ன கண்டுபிடிப்புகளில் மேல ரொம்ப ஈடுபாடு இருந்ததுனால அந்த சின்ன பொருட்களை எல்லாம் ஏதாவது நல்ல பொருட்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமா வேலை பார்க்கும். அப்படி இருக்க அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்லயே ஒரு கார்னரை எடுத்து அந்த கார்னர்லயே தன்னுடைய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு எல்லாம் ஒரு தொழிற்கூடம் மாதிரி அங்கேயே வச்சு அழகா சின்ன சின்ன பொருட்களை எல்லாம் கண்டுபிடிக்கும். அப்படி கண்டுபிடிச்சதுலதான் கடைசியா அந்த நம்ம இப்ப வெளிச்சமா நாம எல்லாரும் ராவிலும் கூட நல்ல அழகான பகல் விளக்கம், பகல் சூரியனுடைய வெளிச்சத்தை மாதிரி ராத்திரி பாக்குறதுக்கு ஏற்ற நல்ல அழகான வெளிச்சத்தை கண்டுபிடிச்ச ஐசக் நியூட்டன். அருமையா தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அவர் தான் அந்த வெளிச்சத்தை கண்டுபிடிச்சார், அந்த பல்பை கண்டுபிடிச்சாரு. இந்த பல்பு கண்டுபிடிச்சது அவருடைய கடின உழைப்பு. அந்த குழந்தை வந்து உண்மையிலேயே உலகத்தாரால ஒதுக்கப்பட்ட குழந்தை. அப்படிப்பட்ட குழந்தை இன்னைக்கு ஒரு சிறப்பான உலகத்திலேயே எல்லாருக்கும் நல்ல வெளிச்சம் கொடுக்கக்கூடிய குழந்தையாக மாறிடுச்சு. அதுக்கு காரணம் வந்து அவங்களுடைய அம்மா. அந்த மாதிரி குழந்தைகளிடத்துல பல்வேறு திறமைகள் இருக்கும். அந்த திறமைகளை எல்லாம் நம்ம ஆசிரியர்கள்
அதை நாம ஊக்குவிக்க வேண்டியது ஆசிரியருடைய கடமையா இருக்குது. அடுத்து இன்னொரு கதை. இல்ல கிறிஸ்டல் மேம், செல்வி மேம் வந்துட்டாங்க போல. தேங்க்யூ. வந்துட்டேன் மேம். ஓகே. இந்த கதை கூறும் நிகழ்வுக்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்த ஏஸ் நிமிஷன், நீனா காயத்ரி மேடம், சதீஷ் சார், ராஜன் சார், பாவனா மேடம், விஜி மேடம், மேலும் மாண்புமிகு துணைவேந்தர் அவர்கள், தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழக சிவஸ்ரீ மேடம் மற்றும் பிரேமலதா மேடம் ஆகியோருக்கு, மேஜர் ராஜன் சார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு அடிப்படை திறன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கேட்டல் செல்வி மேம், உங்க ஐ திங்க் உங்க நெட் ஏதோ ப்ராப்ளம் போல. சதீஷ், இஸ் இட் கிளியர் டு யூ? No, Nina, it is not clear. There is some lag. பேச முடியுது மேடம். உங்களுக்கு நான் பேசுறது கேக்குதா? இப்ப கேக்குது. சொல்லுங்க. மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிற நிலையில தான் பயன்படுத்துறோம். அவங்க மகிழ்ச்சியா வச்சுக்கிறதுக்காக தான் பயன்படுத்துறோம். அதனால நம்ம அந்த தொடக்க நிலை 1, 2 ஆகிய அந்த வகுப்புகள்ல ஒலிகளும் பாடல்களும் நிறைந்த கதைகளை பயன்படுத்துவோம். அப்போ அந்த குழந்தைகள் இயல்பாக பேசும் திறனை அடைஞ்சிருப்பாங்க. அவங்களுக்கு பிடித்தமானது எது அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா பறவைகள், இது மாதிரியான விஷயங்களை அவங்க தேர்ந்தெடுப்பாங்க. தனக்கு பிடித்தமான விஷயமாக தேர்ந்தெடுப்பாங்க. அதனால ஆசிரியர்கள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டா, இந்த விலங்குகள், பறவைகள் இது மாதிரியான கதைகளை பயன்படுத்தி அவர்களுடைய மொழி திறனை வளர்ப்பாங்க. இந்த 1, 2 ஆகிய வகுப்புகளுக்கு எப்படி ஆசிரியர்கள் மொழி திறனை வளர்க்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சில கதைகளை நம்ம இப்போ பார்ப்போம். முதல் கதையாக எனக்கு என்னுடைய ஆசிரியர் முதல் வகுப்பில் அது கூட சொல்லலாம், மொழித்திறன் வளர்க்கறதுக்கு, நல்லா பேசுறதுக்கு எங்களுடைய முதல் வகுப்பு ஆசிரியர் அடித்தளமிட்ட அந்த கதையை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் பெருமை அடைகிறேன். அதாவது அது ஒரு குட்டி ஈயை பத்தின கதை. ஒரு குட்டி ஈ ஒண்ணு இருந்துதான். அதனுடைய அம்மாவும் அப்பாவும் அது ரொம்ப சுதந்திரம் கொடுத்திருந்தாங்களாம். அந்த குட்டி ஈ மற்ற ஈயோட போட்டி போடுதான். என்ன போட்டி தெரியுமா? பொருள்ல யாரு முதல் வர்றது அப்படியே போட்டி. அந்த குட்டி தான் ஜெயிக்கும். அதே போல மண்ணுல யார் அடி வாங்காம தப்பிக்கிறது அப்படிங்கிறதுலயும் அந்த குட்டி தான் ஜெயிக்கும். ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இருக்கும். ஆனா அந்த குட்டிக்கு ஒரு சின்ன வியாதி இருந்தது. அது என்ன வியாதி தெரியுமா? மறதி. அப்போ ஒரு நாள் தன் நண்பர்களோட விளையாண்டுகிட்டு இருந்தது. அப்போ அந்த பக்கமா ஒரு ஆமை மெதுவா வந்தது. அப்போ அந்த குட்டி பார்த்துட்டு, யார் இது, புதுசா தெரியுது, மேல ஒரு ஓடு இருக்கு, வேகமா நடக்க மாட்டேங்குது, அது வரைக்கும் அந்த ஆமையை பார்த்தது இல்ல. அதனால அதுக்கு ஒரு குழப்பம் வந்துருச்சு. என்னன்னு புரியலையே, இது யாரு அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு அந்த குட்டி அந்த ஆமை பக்கமா மெதுவா பறந்து போச்சு. அட, யாரு நீங்க? நான் உங்களை இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததே இல்லையே, உங்க பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டுது. அதுக்கு ஆமை, என்ன பார்த்ததே இல்லையா? நான் குளத்துக்குள்ள கிடப்பேன், நிலத்துல அப்படி மெதுவா ஊந்து போவேன், அதனால நீ என்ன பார்த்துருக்க முடியாது, என்னோட பேரு ஆமை அப்படின்னு சொல்லுச்சு. என்ன ஆமையா அப்படின்னு ஆச்சரியமா கேட்டுது. அப்போ குட்டிய பார்த்து ஆமை, சரி நீ ஏன் பேரை கேட்ட, உன் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டுச்சு. உடனே அந்த ஈக்கு ஏற்கனவே மறதி வியாதி இருக்கு இல்லையா, அதோட பேரு மறந்து போச்சு. என் பேரு அப்படின்னுச்சு.
உடனே ஆமா சொல்லிச்சு, என்ன பேர் தேவா, அப்படி ஒரு பேரா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டது. இல்ல, என் பேர் எனக்கு மறந்து போச்சு அப்படின்னதும் ஆமா சிரிச்சுக்கிட்டே, உன்னோட பேரு என்ன அப்படிங்கிறத யாருக்கிட்டையாவது கேட்டுட்டு வந்து எனக்கு சொல்லு அப்படின்னு சொன்னது. உடனே அப்படியே மேல பறந்து போச்சு. அதுக்கு ஒரே வருத்தம், ஐயோ என் பேரு எனக்கு மறந்து போச்சே, நான் யார போய் கேட்கறது அப்படின்னதும் வழியில ஒரு நாய் ஒண்ணு எலும்பு துண்டை கடிச்சுக்கிட்டு கிடந்ததா பார்த்தது. நாய் மாமா, என்னோட பேர் எனக்கு மறந்து போச்சு, என் பேர் என்னன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டது. உடனே அந்த நாய் அப்படியே கோவமா திரும்பி பார்த்தது. ஏன்னா எலும்ப கடிக்க விடல இல்லையா, என்னடா அது தொந்தரவு பண்ணுது அப்படின்னு குலைச்சுது. உடனே அந்த சீச்சி, இது என் பேர் இல்லையே, லொல்லொல்லா, இது என் பேரு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமா பறந்து போச்சு. அங்க வழியில ஒரு ஆடை பார்த்தது. அண்ணாச்சி, என் பேர் எனக்கு மறந்து போச்சு, என் பேரை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டது. உடனே இந்த புல்ல மேய்ஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஆடுக்கு பயங்கர கோபம் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா அது ஏற்கனவே அந்த புல்லுக்குள்ள இருக்கிற எறும்புகள்கிட்ட எல்லாம் கடி வாங்கிட்டு நின்னுது. அதனால அப்படின்னு கத்துச்சு. ஐயோ, இதுவும் என் பேர் இல்லை, மேயா, ஆஹா எனக்கு ஞாபகம் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பறந்து போச்சு. அங்க ஒரு மாடு தன் கண்ணுக்குட்டியோட நின்றுட்டு இருந்தது. அப்போ அந்த மாடு கிட்ட போய் அந்த குட்டி, மாடே யாருமே என் பேரை சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க, நீங்க கொஞ்சம் சொல்லு அப்படின்னு. அந்த மாடு, நானே கண்ணுக்குட்டிக்கு பால் கொடுக்கலன்னு ரொம்ப கோபமா இருக்கேன், நீ வேற என்ன வந்து கடுப்பேத்தாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு கத்துச்சு. இதுவும் என் பேர் இல்ல, சரி யாருமே என் பேரை சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோகமா பறந்து போச்சு. அப்போ வழியில ஒரு குதிரை ஒண்ணு நின்னுது. குதிரைன்னா நீங்களாவது என் பேரை சொல்லுங்களேன், என் பேர் மறந்து போச்சு அப்படின்னு சொன்னது. உடனே குதிரை, ஐயோ எனக்கே என் எஜமான லாடம் அடிச்சு அந்த வழியில நான் வந்து துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன், நீ வேற அப்படின்னு கணிச்சுது. உடனே ஒரே குஷி. உடனே இந்த குஷிய என்ன பண்ணிச்சு தெரியுமா, கொயின்னு கத்திக்கிட்டு வட்டம் அடிச்சுது குதிரைய. என்ன ஒரே குஷியா இருக்க அப்படின்னதும், குதிரை மாமா இப்ப நீங்க கத்துனீங்கல்ல அப்படின்னு, அதுதான் என்னோட பேரு, ரொம்ப நன்றி மாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பறந்து ஆமையை தேடி போச்சு. ஆமையை தேடி போய் உடனே என்னோட பேர் என்ன தெரியுமா அப்படின்னுது. இந்த மாதிரியான கதைகள் வந்து விலங்குகளுடைய ஒளிகளை குழந்தைகளுக்கு அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு முதல் வகுப்புல பயன்படுத்துவாங்க விலங்குகள் கதை. அதே போல பாடல்களும் கதையாகும், படக்கதைகளும் இருக்கும். இப்போ இந்த பாடல் கதை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். இதுல ஒரு நீதி கூட இருக்கும். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து மற்றவர்களோட விட்டு கொடுத்து பழகிறது, நட்போட பழகிறது, இது மாதிரியான சில விஷயங்களை வந்து சொல்ற மாதிரி இருக்கும். அப்போ இந்த கதையை பார்ப்போம். இது வந்து ஆசிரியர்கள் என்ன விதத்துல எல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய இந்த ஒரு பாட்டை வச்சு நிறைய விதத்துல பயன்படுத்தலாம். அதாவது சல்லிவேர் ஆணிவேர் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை குழந்தைகளுக்கு வந்து சொல்லித்தரதுக்கும், அப்புறம் வந்து ஒற்றுமையா இருக்கணும், மற்றவங்களுக்கு வந்து நிறைய உதவி செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்த சிறு வயதிலேயே மனசுல பதிக்கிறதுக்கு ஒரு இரண்டாவது அந்த வகுப்புகள்ல இந்த கதையை பயன்படுத்துவாங்க. இதுவும் என்னுடைய ஆசிரியை சொல்லி கொடுத்ததுதான். அதாவது ஒரு குருவி, அந்த குருவிக்கு தங்கறதுக்கு இடமே கிடைக்காது. அந்த குருவி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு மரத்துக்கிட்டயா போய் எனக்கு தங்க இடம் கொடுங்களேன் அப்படின்னு கேட்கும். அதுக்கு மரம் என்ன பதில் சொல்லுது அப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த குருவி, சின்ன குருவி, கியா கியா கியான்னு கத்துற குருவி, அது எப்படி பறக்கும் தெரியுமா, எப்படி சொல்லிட்டு பறந்தது தெரியுமா, கியா கியா குருவி நானும் கியா கியா கி, கியா கியா குருவி நானும் கியா கியா கி, கியா கியா குருவி நானும் கியா கியா கி. தென்னை மரமே சிறிய குருவி நான், மழைக்காலத்தில் தங்குவதற்கு இடம் தருவாயா. தென்னை மரமே சிறிய குருவி நான், மழைக்காலத்தில் தங்குவதற்கு இடம் தருவாயா.
இப்போ தென்னை மரம் பேசுது பாருங்க. சிச்சி போப்போ குருவியே நான் இடம் தர மாட்டேன், மழைக்காலத்தில் தங்குவதற்கு இடம் தர மாட்டேன். உடனே குருவி ரொம்ப சோகமாயிடுச்சு. அடுத்த மரத்துக்கு போச்சு. பனை மரமே சிறிய குருவி மழைக்காலத்தில் தங்குவதற்கு இடம் தருவாயா? பனை மரமே சிறிய குருவி நான் மழைக்காலத்தில் தங்குவதற்கு இப்போ பனைமரம், சிச்சி இப்போ குருவியே நான் இடம் தர மாட்டேன், தங்குவதற்கு இடம் தர மாட்டேன். இப்போ குருவியே நான் இடம் தர மாட்டேன், மழைக்காலத்தில் தங்குவதற்கு இடம் தர மாட்டேன். இடம் தருவா சிறிய குருவினான் மழைக்காலத்தில் தங்குவதற்கு இடம் தருவாயா? ஆலமரம், வா 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 குருவியே நான் இடத்தை தருகிறேன், மழைக்காலத்தில் இடத்தை தருகிறேன், வா வா குருவி இடத்தை தருகிறேன், தருவதற்கு தருகிறேன் அப்படின்னு குருவிய வாரி அணைச்சு தன்னோட மரத்தோட இணைச்சுக்கிட்டு காற்று மழை எல்லாம் போனது வந்தது, இடம் தராத பனைமும் சாய்ந்து போனது, இடியும் மின்னலும் காற்று மழையும் சேர்ந்து வந்தது, தந்த ஆலமரமும் நிமிர்ந்து நின்றது. இது மாதிரி அழகான பாடல்கள் மூலம் நம்ம வந்து கதையில மாணவர்களுக்கு சொல்லும் போது சந்தோஷமா அவங்க என்ன செய்வாங்க, கேட்டு அந்த கருத்தை உள்வாங்கிக்குவாங்க. அடுத்ததா ஒரு சின்ன புத்திசாலி தவளை அப்படிங்கிற ஒரு கதை. இதுவும் ஒலிகளால நிறைந்ததுதான். இந்த ஒலிகளை கேட்கும்போது மாணவர்களுக்கு நல்ல மகிழ்ச்சி ஏற்படும். ஒரு காட்டுல ஒரு சின்ன தவளை இருந்தது. அதுக்கு ஒரு காகம் நண்பனா இருந்தது. அங்க நிறைய விலங்குகளும் பறவைகளும் வாழ்ந்து வந்தது. அப்போ அந்த கொக்கு என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா, ஒரு பாட்டு போட்டி நடத்தலாமே, எல்லாரும் ஆடுவோம், மயில் ஆடும், குயில் பாடும், அப்போ நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம், என்ன போட்டி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, பாட்டு போட்டி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ இந்த தவளைக்கு ரொம்ப ஆசை, பாடணும், நான் வந்து ஒரு பாடகன்னு பேர் வாங்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசையா இருந்துச்சு. அப்போ இது என்ன பண்ணுச்சு தெரியுமா, என் குரல் கருண கொடூரமா இருக்குன்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க, ஆனா நான் நல்லா பாடணும், பாட்டு போட்டியில முதல் பரிசு எப்படியாவது நான் தான் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு. அதுக்காக அது ட்ரக் 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 அப்படின்னு சாதகம் பண்ணுச்சு. அப்போ அந்த வழியா வந்து அதனோட நண்பனான காக்கா, என்ன நண்பா என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டுது. உடனே இந்த தவளை சொன்னுச்சு, இப்படியும் இந்த கொக்கு நடத்துற பாட்டு போட்டியில நான் தான் பரிசு வாங்கணும் அப்படின்னுச்சு. ஓ, அதுக்காக தான் நீ போய் பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்கியா, சரி சரி பாடு பாடு அப்படின்னு சொல்லி அது எதிரில் உட்காந்து பாட்டை கேட்டுது. அப்போ எப்படி பாட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னதோ திரும்பவும் ட்ரக் 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 அப்படின்னு சத்தம் போட்டுச்சு. நல்லாதான் இருக்கு, ஆனாலும் வந்து நீ இன்னும் நிறைய பயிற்சி எடுக்கணும் போல் இருக்கு, சரி நாளைக்கு வந்து பாக்குறேன் அப்படின்னு இந்த காகம் பறந்து போயிடுச்சு. அப்போ தவளை ட்ரக் 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 ட்ரக்னு 2-3 நாளா பாட்டு பாடிக்கிட்டே இருந்துச்சு. அதனால என்ன ஆச்சு தெரியுமா, அதுக்கு குரல் வந்து கம்மி போச்சு. இப்ப எப்படி பாடுது தெரியுமா தவளை, அப்படிங்குது. ஐயோ என்ன ஆச்சு எனக்கு, நான் இப்படி இருந்தோம்னா முதல் பரிசு என்னால வாங்கவே முடியாதே, இந்த காக்கா வரட்டும் என்ன செய்யுதுன்னு பார்ப்போம், ஏதாவது திட்டம் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி காக்காவை பார்த்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்போ அந்த காக்கா அங்க வந்தது. அங்க, நண்பா என்ன ஆச்சு, நீ ஏன் பாடாம இருக்க அப்படின்னு அந்த காக்கா கேட்டுது. உடனே இந்த தவளை, என் பாதை கேட்குற, என் குரலை பாரு அப்படின்னு. அச்சோ என்ன ஆச்சு உனக்கு, சரி எப்படியும் நீ பரிசு வாங்கணும் இல்லையா, அதுக்கு நான் உதவி செய்யறேன் அப்படின்னுச்சு. என்ன செய்ய போற அப்படின்னு கேட்டுது. நான் வந்து, நீ வாயை மட்டும் ஆசை, நான் உனக்கு டப்பிங் கொடுக்குறேன், நான் பாட்டு பாடுறேன் அப்படின்னு. என்னப்பா பேசுற நீ, நீ ஒரு காக்கா, நீ கா கான்னு தான் கத்துவ, என்னாட்டம் பாடுவியா அப்படின்னு கேட்டுச்சு. அதுக்கும் ஒரு உபாயம் சொல்லுச்சு.
காக்கா என்ன சொன்னுச்சு தெரியுமா? நான் ஒரு தவளை, ஆனா நான் வந்து காக்கா குரல்ல பாட்டு பாட போறேன்னு சொல்லிடு, நமக்கு வேலை முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொன்னுச்சு. சரி, அப்போ போட்டி எப்போ? நாளைக்கு. சரி, அதை செயல்படுத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காக்கா பறந்துடுச்சு. அப்ப அடுத்த நாளும் வந்துச்சு. அப்போ காக்காவை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு. சரி, காக்கா நமக்காக பாட்டு பாடுறான், அவன் எவ்வளோ நல்ல நண்பன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமா பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது. ஆனா காக்கா வரவே இல்லை. என்ன இந்த காக்கா வரேன்னு சொன்னா வரவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனம் தளராத அந்த தவளை தத்தி தத்தி அந்த பாட்டு போட்டி நடக்கிற இடத்துக்கு போச்சு. அப்போ கொக்கு மைக்ல ஒவ்வொருத்தரா கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தது. முயல் பாடுச்சு, வாத்து பாடுச்சு, மயில் பாடுச்சு, யானை பாடுச்சு, எல்லாரும் பாடினாங்க. கடைசியா தவளை பயந்துக்கிட்டே இருந்தது. ஆனா கொக்கு விடலை, தவளையை கூப்பிட்டுருச்சு. இப்போ என்ன பண்றது அப்படின்னு போய் அந்த மைக்கு முன்னாடி தவளை நிற்கும்போது அங்க அந்த புத்திசாலி தவளை வாய் அசைச்சுது. ஆனா குரலே யாருக்கும் கேட்கல. அப்போ என்ன பாட்டு பாடுற நீ, ஒண்ணுமே கேட்கவே இல்லையே எங்களுக்கு அப்படின்னு எல்லாரும் சத்தம் போட்டாங்க. அட கொஞ்சம் இருங்க இருங்க, நான் சொல்றது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேளுங்க அப்படின்னு தவளை சொன்னுச்சு. அப்ப கொக்கு எல்லாரையும் பார்த்து உட்காருங்கப்பா, அவன் என்னதான் சொல்றான்னு கொஞ்சம் கேட்போமே அப்படின்னு சொன்னுச்சு. அப்போ அந்த தவளை, நான் பாட்டு பாடுறேன், இது வந்து நான் தண்ணிக்குள்ள இருந்து பாடுவேன், இது கடவுளுக்கே கேட்கும், அவரே என்னை வாழ்த்துவாரு, நீங்க வந்து தண்ணிக்குள்ள இருக்கிற ஆட்கள் கிடையாது, அதனால உங்களுக்கு இது காதுல விழல, எல்லாருக்கும் கடவுளுக்கே கேட்கிற பாட்டு பாடுறேன், உங்களுக்கு காதுல விழலைன்னா நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு சொன்னுச்சு. உடனே கொக்கு மற்ற விலங்குகள்லாம் என்னடா இது கடவுளுக்கு கேட்கிற பாட்டு பாடுறானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே கொக்கு என்ன பண்ணுச்சு, எல்லாரும் வந்து மனிதர்களுக்கு கேட்கிற பாட்டை பாடினாங்க, ஆனா தவளையோ கடவுளுக்கு கேட்கிற பாட்டையே பாடியிருக்கான், அதனால அவனுக்கு தான் முதல் பரிசு அப்படின்னு சொல்லி பரிசை வந்து தவளைக்கே கொடுத்தாங்க. அப்போ இது மாதிரியான ஒலிகள், தவளை ஒலி, காகம் எழுப்புற அந்த ஒலிகள் கொண்ட அந்த கதைகளை வந்து மாணவர்களுக்கு சொல்லும்போது மகிழ்ச்சி ஏற்படுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்ததா 3, 4, 5 வகுப்புகளுக்கு அப்படி பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து எளிய சொற்றொடர்கள் அமைந்த கதைகளாக இருக்கும். அந்த எளிய சொற்றொடர்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வர்ணனை தொடர்களாக இருக்கும், வர்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் அடுக்கு தொடர்களாக இருக்கும், மரபு தொடர்களாக இருக்கும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன எளிய சொற்றொடர்கள் இருக்கும். அதுக்கு ஒரு கதையை நம்ம வந்து எடுத்துக்காட்டாக பார்க்கலாம். ஒரு காகமும் மானும் இணை பிரியாத நண்பர்களாக இருந்தாங்க. இந்த காகம் எப்போ பார்த்தாலும் என்ன பண்ணும், அந்த மானை கூப்பிட்டுக்கிட்டு அந்த புல்லு மேயிற இடத்துக்கு போகும். நாள் அது என்ன பண்ணும்னா புல்லு மேயிற இடத்த கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கும். அடுத்த நாள் அதை மான்கிட்ட சொல்லும். அப்போ 2 பேரும் போய், காகம் வந்து ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்துருக்கும், இது மான் வந்து புல் மேயும். அந்த புல் மேயும் போது வயிறார சாப்பிட்டுட்டு அந்த மான் வந்து மான் மேலே ஏறி உட்காந்து காகம் அவங்க இடத்துக்கு வந்துடும். இது மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு நரி இவங்க 2 பேரையும் நோட்டம் விட்டுக்கிட்டு இருந்தது. இவங்க 2 பேரும் என்ன ஒரே ஜாலியாக இருக்காங்க, மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்க, இவங்க மகிழ்ச்சியை இப்படியாவது கெடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு தந்திரம் பண்ணிக்கிட்டு அங்கே மான்கிட்ட வந்தது. நான் வந்து உங்கள் 2 பேரையும் ரொம்ப நாளாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன், 2 பேரும் ரொம்ப இணை பிரியாத நண்பர்களாக இருக்கீங்க, நானும் உங்களோட நண்பர்களாக இருக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டுது. உடனே அந்த அப்பாவியான மான் என்ன பண்ணிச்சு தெரியுமா, சரி சரி பரவாயில்ல, அதனால என்ன, காகம் மாதிரி நீ எனக்கு ஒரு நண்பன் தான், நம்ம இனிமேல் 3 பேரும் ஒன்றா போய் புல்மேயிற இடத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள நண்பனாக ஏற்றுக்குச்சு நிறைய. அப்போது அந்த காகம் கொஞ்சம் சந்தேகப்பட்டுச்சு, யாரையும் வந்து ஆராயாமல் நண்பனாக ஏற்றுக்கக்கூடாது, அவன் வந்து நல்லவனாகவும் இருக்கலாம் கெட்டவனாகவும் இருக்கலாம், ஆக நம்ம வந்து அவங்ககிட்ட எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மான்கிட்ட சொன்னுது. சரி பரவாயில்ல, நம்ம நரிக்கிட்ட நண்பனாக இருப்போமே, இருந்து தான் பார்ப்போமே அப்படின்னு மான் சொன்னது. அப்போது ஒரு நாள் என்ன பண்ணுச்சு, காகம் வரலை, எங்கேயோ போயிடுச்சு வேலையா. அப்போது இந்த நரி இந்த மானை எப்படியாவது சாப்பிட்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இங்கே பாரு நண்பா, மான் நண்பா, நான் வந்து புல் இருக்கிற நிறைய இடத்த அங்கே பார்த்தேன், அந்த இடத்துக்கு 2 பேரும் போகலாமா அப்படின்னு கேட்டுச்சு. மானுக்கா புல்லுனது பசும்புல் அப்படின்னு சொன்னுச்சு, பசும்புல்லாக இருக்குது அப்படின்னுச்சு. பசும்புல்னதுமே அதுக்கு ரொம்ப ஆசை வந்துருச்சு, ஆஹா நம்ம வந்து இன்னைக்கு நல்லா இது மேயலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நரியோட சேர்ந்து போச்சு. அங்கே என்னாச்சு தெரியுமா, நரி திட்டம் போட்டு அழைச்சிட்டு போச்சா, அங்கே உள்ள ஒரு வலையில் இந்த மான் மாட்டிக்கிச்சு.
ஆஹா, நம்ம சாப்பிட பார்த்த மான் வந்து வலையில மாட்டிக்கிச்சே, இப்ப என்ன பண்றது, வலையை எடுக்கவும் முடியாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேட்டைக்காரன் அந்த பக்கமா வந்தான். இப்ப நரிக்கு வந்து தர்ம சங்கடமான சூழ்நிலையா போச்சு. மானையும் சாப்பிட முடியல, வேட்டைக்காரன் துரத்துவான், என்ன பண்றதுன்னு ஒரு புதற்கடியில போய் நுழைஞ்சுக்குச்சு. அப்போ மான் வந்து வலையில இருக்கிறத பார்த்த வேட்டைக்காரனுக்கு ஒரே மகிழ்ச்சி. ஆஹா, இன்னைக்கு சரியான வேட்டை நமக்கு. சரி சரி, இந்த போய் கை காலை கழுவிட்டு வருவோம் அப்படின்னு அந்த ஒரு ஏரிக்கரைக்கு போனான். அதுக்குள்ள இந்த காகம் மானை பார்க்கலையா, இந்த மானை தேடிக்கிட்டு அந்த இடத்துக்கு வந்தது. வலையில சிக்கியிருக்கிற மானை பார்த்தோன்னே காகத்துக்கு ரொம்ப அப்படியே பதபதப்பாயிடுச்சு. அப்போ இந்த மானு, நண்பா, நான் உன் பேச்ச கேட்கல, இப்போ நான் வலையில மாட்டிக்கிட்டேன், என்னை எப்படியாவது காப்பாத்து நண்பா அப்படின்னு சொல்லி அழுதுது. ச்சே, நண்பர்கள்னா யாரு தெரியுமா? அடுத்தவங்கள காப்பாத்துறவங்க தான் நண்பர்கள். அதனால கொஞ்சம் அமைதியா இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீ செத்தது போல நடி, வேட்டைக்காரன் நான் உன் கண்ணை கொத்துறேன், நீ செத்து போனது வந்து உண்மை நம்பி அவன் வந்து வலையை எடுத்து அந்த பக்கம் போடுவான், அப்போ எழுந்திரிச்சு ஓடிடு அப்படின்னு சொல்லி திட்டம் போட்டு கொடுத்தது. அப்போ வேட்டைக்காரன் அங்க வந்தான். அங்க வந்ததும் அந்த காகம் மான் படுத்திருந்த அந்த கண்ணை கொத்துச்சு. உங்களுக்கு உயிரோட இருந்தா அசையும் இல்லையா, அங்க ஒரு அசையும் இல்லை. சரி சரி, மான் செத்து போச்சு போல் இருக்கு, பரவாயில்ல, அதையும் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வலையை எடுத்து அந்த பக்கமா வச்சுட்டு திரும்புறதுக்குள்ள அந்த மான் வந்து குடு 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 குடுன்னு ஓடியே போயிடுச்சு. அப்ப அந்த காகமும் சேர்ந்து அதோட பறந்தது. வேட்டைக்காரனுக்கு பயங்கர கோபம் வந்துருச்சு. சோ, கையில கிடைச்சதை நம்ம விட்டுட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையில ஒரு தடி வச்சிருந்தான். அந்த தடியை எடுத்து ஓங்கி வீசுனான் மானை நோக்கி. ஆனா மான் வந்து தப்பிச்சிருச்சு. ஆனா அந்த தடி யார் மேல விழுந்தது தெரியுமா? அந்த புதருக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது இல்லையா நரி, அது மேல விழுந்து அது செத்து போச்சு. ஆக மற்றவங்களுக்கு கெடுதல் நினைச்சா அந்த கெடுதல் தனக்கே முடியும் அப்படிங்கிற அந்த நீதி மாணவர்களுக்கு போய் சேரும். ஆக இது மாதிரியான சின்ன கதை, எளிய சொற்றொடர்கள் சந்தோஷமா அப்படி சொன்னோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த எளிய சொற்றொடர்களை திரும்பவும் அந்த கதையை கேட்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா அவங்க திரும்ப சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி கதை கேட்கும்போது மான் என்ன பண்ண, எங்க எங்க போச்சு, யாரோட போச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேள்விகளாக கேட்கும்போது அவங்களுடைய பேசுதல் திறன் வளருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது வந்து 6ல இருந்து 7 வரைக்கும் உள்ள அந்த குழந்தைகளுக்கு என்ன கதைகளை சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது வந்து குமரப்பருவம்னு சொல்லுவோம், டீனேஜ். அந்த டீனேஜ் சரி மேம், இன்னொரு 2 நிமிஷம் இருக்கு, இன்னொரு 2 minutes இருக்கு. அந்த நீதி கதைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த நீதி கதைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து விழுமியங்கள்னு சொல்லுவோம். விழுமியங்கள் போன்ற அந்த சொல்லலாம். ஒரே கதை மட்டும் சொல்லிட்டு நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஒரு மகான் இருந்தாரு. அந்த மகான் வந்து கடவுள் முன்னாடி போய் ஒரு வரம் கேட்டார். என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து அடுத்த பிறவியில பிறக்கணும் அப்படின்னு. கடவுள் வந்து என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, நீ என்னவா நான் ஒரு பசுவாக வந்து சொன்னார். அப்போ அதுவாகவே ஆகு அப்படின்னு சொல்லி கடவுள் வந்து மகானை வந்து ஒரு பசு கன்றுக்குட்டியாக பிறக்க வச்சார். அது யார்கிட்ட போய் பிறந்தாருன்னா ஒரு விவசாயி கிட்ட. ஏன் மகான் வந்து விவசாயியை தேர்ந்தெடுத்தார் அப்படின்னா, அவங்கதான் உலகம் முழுக்க சாப்பாடு கொடுக்குறவங்க இல்லையா, அதனால அவங்கள தேர்ந்தெடுத்தார். அப்போ அந்த விவசாயி மனைவி மக்களோட நல்லா வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாரு, நிலபுலனோட இருந்தார். இந்த கடவுள் வந்து யாரு என்ன வரம் கொடுத்திருந்தாருன்னா, அந்த பசுங்கன்றுக்கு பேசக்கூடிய வரம் கொடுத்திருந்தார். பசு பேசாது இல்லையா, ஆனா இந்த பசு வந்து பேசும். அப்போ அந்த விவசாயி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய தருணங்கள்லாம் அந்த பசுவுடைய கன்றுனுடைய அந்த கழுத்தை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு அதை கொஞ்சுவாரு, தழுவுவாரு, அதை வந்து தடவி கொடுப்பாரு, அவருடைய சோகங்களை பகிர்ந்துக்குவாரு, அவருடைய மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்துக்குவாரு. அந்த பசு வந்து இவர் வீட்டுல நடக்கக்கூடிய நல்லது கெட்டதுகளை எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு என்ன பண்பு இருந்தது?
பேசக்கூடிய பண்பு இருந்தது. ஆனா அது விவசாயிக்கு தெரியாது. அப்போ ஒரு தருணத்துல மழையே பெய்யல, ரொம்ப வறண்டு போச்சு பூமியெல்லாம். விவசாயி வந்து ரொம்ப சோகமாயிட்டாரு. என்ன பண்றதுனே தெரியல. அப்ப யாரு ஆறுதலா இருந்தா தெரியுமா? அந்த பசுதான். அந்த பசுவினுடைய கழுத்தை அப்படியே போய் தடவி கொடுத்துட்டு, மழை வரல, உனக்கு கூட நான் சரியா சாப்பாடு கொடுக்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டாரு. அப்போ இந்த பசு சொன்னுச்சு, அப்பதான் பேசுது. பசு சொன்னுச்சு, விவசாயியே நீங்க கவலைப்படாதீங்க, நான் வந்து என்கிட்ட பேசுற கண்ணுக்குட்டி இருக்கு, இது வந்து 100 வண்டி பாரத்தை இழுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி உங்க ஊர் மக்களை எல்லாம் கூப்பிடுங்க, அப்போ அவங்க உங்களுக்கு பொருள் கொடுப்பாங்க, அதை வச்சு நீங்க வாழலாம் அப்படின்னு சொன்னது. என்னது, என்னடா என் கண்ணுக்குட்டி பேசுது, சரி பரவாயில்ல, அது சொல்றத உண்மைன்னு நம்பி நம்ம கூப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஊர் மக்களை எல்லாம், என்கிட்ட பேசுற கன்றுக்குட்டி இருக்கு, அதே போல அது 100 வண்டி பாரம் இழுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டார். எல்லா மக்களுக்கும் ஒரே ஆச்சரியம், என்னது பேசுற கண்ணுக்குட்டியா, அது 100 வண்டி பாரம் இழுக்குமா, எங்கேயாவது நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. இல்ல இல்ல வாங்க அப்படின்னதும் எல்லாரும் நிற்காங்க. அப்போ அந்த பசுங்கன்று அங்க வந்தது. வந்த உடனே அந்த விவசாயி, ஏய் மாடே இங்க வா, இந்த மக்களுக்கெல்லாம் பேசிக்காமி அந்த 100 வண்டி பாரம் இருக்கு அதை இழு அப்படின்னு கட்டளை இட்டார். அப்போ அந்த பசுமாடு பேசாம நின்னுது, பேசவே இல்லை. அதே மாதிரி இழுத்தாரு, வண்டியை இழுக்கவே இல்லை. வாழை பிடிச்சி முறுக்குறாரு, அடிக்கிறாரு, கம்பெடுத்து அடிக்கிறாரு, அது வந்து கொஞ்சம் கூட அசையலை. விவசாயிக்கும் ஒரே கோபம், கம்பெடுத்து அடிச்சுட்டாரு அதை. அப்போ அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் இவரை பழிச்சுட்டு போறாங்க, பேசுற கண்ணுக்குட்டியா 100 வண்டி பாரம் இழுக்குமா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் திட்டிட்டு போயிட்டாங்க. அப்போ அவருடைய மனைவி என்ன பண்ணிட்டாங்க, இவர் என்ன அப்படி பைத்தியம் முடிச்சு போச்சுன்ட்டு அவங்களும் வந்து குழந்தைகளை அழைச்சிட்டு அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. ரொம்ப சோகமாயிட்டாரு. இப்போ அப்பவும் வந்து யார் இருக்காருன்னா அந்த பசுங்கன்று தான். அப்போ என்ன இப்படி என்னை ஏமாத்திட்டியே ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கதறார். அப்போ அந்த பசுங்கன் குட்டி சொல்லுது, எஜமானரே நீங்க வந்து கவலைப்படாதீங்க, இப்பவும் எங்கிட்ட மக்களை கூப்பிடுங்க, இப்பவும் எங்கிட்ட பேசுற கண்ணுக்குட்டி இருக்குன்னு சொல்லுங்க, நான் வந்து 1000 வண்டி பாரம் இழுப்பேன்னு சொல்லுங்க அப்படிங்கிறது. அப்போ அந்த விவசாயிக்கு பைத்தியம் பிடிக்கக்கூடிய நிலைமை. நான் எப்படி நம்ப வைக்கிறது, எல்லாரும் தான் ஏமாளின்னு என்ன சொல்லிட்டு போயிட்டாங்களே, ஏமாத்துறவன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்களே அப்படின்னு. இல்ல இல்ல, உங்க வீட்டையும் நிலத்தையும் நான் வந்து எழுதி வைக்கிறேன்னு சொல்லுங்க, எல்லாரும் வருவாங்க, ஊருக்கு எழுதி வச்சிருக்கேன், எப்ப பார்த்தாலும் நான் உங்களுக்கு அடிமையா நான் சாதனை வரைக்கும் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு போய் எல்லாரையும் கூப்பிடுறாரு. அப்போ அவங்க நம்ப மறுக்கிறாங்க, என் வீட்டை எழுதி வைக்கிறேன், எழுதி வைக்கிறேன், அடிமையா நான் இருக்கேன் சொல்லி கூப்பிடுறாரு. அப்போ இப்ப எப்படி கூப்பிடுற பாருங்க, மாடு வருது, என் அருமை இங்கே வா, 1000 இப்போ அந்த இருந்து செல்வி மேம் சரியா கேட்க மாட்டேங்குது, சரியா கேட்க மாட்டேங்குது. வீடியோ ஆன் பண்ணி பேசினா கேக்குது. கேக்குதாமா? இப்ப வந்து இந்த இது மூலமா குழந்தைகளுக்கு நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து பிறருக்கு உதவியை கேட்கும் போது அது வேண்டுகோளாக கேட்கணும், கட்டளையிடக்கூடாது, பணிவாக பேச வேண்டும் அப்படிங்கிறத இந்த கதை விழுமியம். அதாவது நமக்கு ஒரு உதவி வேண்டும் என்றால் அவங்க கிட்ட வேண்டுகோளாக கேட்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த விழுமியத்தை நம்ம குமரப்பருவத்தில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு சொல்றோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 10 வகுப்பு வரை உள்ள குழந்தை பெரிய உதவியாகவும் சாதனமாகவும் ஆசிரியருக்கு கல்வியாளர்களுக்கு விளங்குவது இயற்கையாக மொழித்திறனை வளர்க்க உதவும் கதை தான் அப்படிங்கிறதுல எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை. கதைகள் குழந்தைகளை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக் கொள்வதுடன் எதிர்காலத்துல அவங்கள வந்து மிகப்பெரிய தலைவர்களாகவும் பேச்சாளர்களாகவும் மிக சிறந்தவர்களாகவும் ஆக்கும் என்பதுல வந்து உறுதி. நன்றி. அனைவருக்கும் என்னுடைய மகிழ்ச்சியான நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி. தேங்க்ஸ் செல்வி மேம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எக்ஸ்பர்டீஸ் அண்ட் உங்கள் your storytelling ability
and your voice, the way you told the stories. Thank you so much, ma'am. Your narrative ability. Thank you so very much. The next speaker is a people person. She's into HR and she's a storyteller. I've listened to one story. I mean, Ace Novation has listened to one story of hers about the toys, and that has stuck to us. So when you say toys, we remember Tilaka ma'am. To introduce Tilaka ma'am, I call upon our Vice President, Global Strategy and Strategic Alliances, Satish. All right. Satish, you there? All right, Satish is not there, so now let me introduce. Tilaka ma'am, are you in? Okay, let's give her 2 minutes. Till then, let me tell you a small story. A husband gifted a new car to his wife for her birthday. He first handed over the keys, then a pouch with all necessary documents, including her driver license, and then he followed it up with a hug. He offered to take care of the children, and then he told her to take the car for a long drive. She thanked him for the freedom, and then she was gone with her auto, her new car. Hardly a kilometer into the drive, she hit a median. She was safe, but the car was dented. She was consumed with guilt. What will I tell him? How will he take it? Thoughts and feelings ran amok. The police were quick to arrive at the accident scene. Can we see your license? They demanded. Her hands still shivering, she reached for the pouch that her husband had given her. With tears rolling down her cheeks as she picked the license from the pouch, she noticed a post it on which her husband's handwriting. Honey, in case of an accident, please remember it is you that I love and not the car. Loving you. Blessed are those who have understood that they should be loving people and using things, and not loving things and using people. Our life began with a 60 rupee toy car. When it broke, we cried. Then we upgraded ourselves to a 200 rupees remote control car. When we got that, or when we got it was damaged, we wept. We were gifted a 20,000 rupee battery operated one. When that stopped working, we were depressed. Then came the 4 lakh car. After that, the 20 lakh, 22 lakh SUV, followed by an 86 lakh luxury sedan. And every time something happened to this machine, whether a scratch or a dent, the mercury of our tensions and worries went up. All in all, it seems our toys have grown, but we haven't. What we cry for has changed, but the crying is still on. Just that our crying is a little more sophisticated now. It has many new names like anger, disappointment, frustration, stress, anxiety, etc. You are more precious than everything you possess. You are more important than everything that has come into your life. You are bigger than everything you own. A toy is just a toy. Buy toys. Buy more and more toys, but give them their rightful place. They're just there to be useful to you, to make your life comfortable, to entertain you. Don't ever waste another drop of your precious tear for a toy, no matter how dear the toy may be. After all, you are the dearest of them all. Satish, Yes, Nina. is Tilaka in? No, no, she's joining. This thing, I was unable to join. It says the meeting is not available. Maybe she's also finding a difference. She'll be joining us.
Okay, till Tilaka comes in. One more story. This was written by Sudha Murthy, and this happens all over India or maybe in other places, I don't know, but India, yes, I've seen it happen. Aruna Marg was a busy road. It connected a number of villages to each other, and many people, animals, and carts used it every day. Walking along that road, a group of students discovered a rock which no one had bothered to look at in many years. They looked closely. Look, said one, there's something written on the rock. What can it mean? They called out to their teacher. When they examined the rock carefully, they found the markings were actually little drawings. On further examination, they saw there was a stick, and another drawing was that of a donkey. By now, seeing that excitement and the pallor that was going on, everybody crowded. A large crowd gathered. Everyone was puzzled. What could these strange drawings mean? They asked. They scratched their heads and wondered. They decided to go to the ashram of a wise sage who lived nearby and ask him. But when they trooped into the ashram, they found to their disappointment that the sage had gone for a long pilgrimage. Only his young disciple was there, looking after the cows and calves. They asked the disciple if he could throw some light on the strange drawings. Now, this young man was not very bright, and like many foolish people, he loved to put on an air of learning and pretend to be very clever. He examined the drawings carefully, minutely, and then he proclaimed, it's very simple. This is a drawing of a magic stick. The man with the stick is the hero of the place. He died protecting this village centuries back. Each person using this road must worship the rock and make an offering to it. The one who ignores it will become the donkey. The villagers were astonished to hear this strange explanation, but being very devout, they set up a shrine around the rock. They installed the foolish disciple as the head priest in charge of taking offerings from passing travelers. The disciple was really happy with his brainwave. He actually did not know what those silly drawings meant, but he did not have to run after those calves and get kicked by those angry cows in the ashram. He could sit by the rock the whole day, taking a pick of the offerings, eating to his heart's content, and then saying a few mumbo jumbo prayers. His happiness lasted a few months till the wise old sage returned. The sage was annoyed to find his disciple missing and his animals all roaming around uncared for. He looked at the distance and saw a large crowd gathered by the road. He went to investigate and found the missing disciple there, looking happy and well fed, busy accepting offerings for a rock. He stood watching for a while. He walked up to the rock and closely examined the pictures. Without saying a word, he picked up a stout iron rod and, to the astonishment of the gathered crowd, started moving the rock. Many came forward to help him. When they had been able to move the rock, they found a pot of gold under the rock. The sage told the people who had gathered around him, the pictures meant you have to move the rock with an iron rod and find the hidden money. If you didn't, you were all like donkeys. You should not follow rituals and the words of others blindly. Think for yourselves, understand why you're doing what you do. If you had given this some thought, you would have recovered this treasure many, many months ago. Instead, you wasted your time and money making offerings to a rock and helping this greedy disciple of mine become fat and make fools of you. This treasure belongs to all of us. Let's use it to keep this road in good repair so everyone can use it and go about their work in peace. Villagers hung their heads in shame, for they realized how foolish they had been. As for the disciple, he had to clean the cowsheds for many months to atone for his grief. With that, I welcome Tilaka and I request Satish to introduce her. Sure, Neena. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, Professor Tilaka. Thank you for joining us. It is our pleasure to welcome you on behalf of the Tamil Nadu Teachers Education University and ACE Novation
for sharing your part of the story during this 24-hour non-stop storytelling storython, which has been organized. We have started the session this morning by about 7 a.m. and it has been non-stop, and we had a lot of storytellers who have been sharing stories, and thank you for joining us during this moment. And let me have the pleasure of introducing Professor Tilaka. Professor Tilaka is a corporate trainer. She has delivered training programs for various corporates, inbound and outbound training programs. She has conducted training programs on team building, fun and work, and she has been delivering sessions on women empowerment and to large industrial houses like Sundra Fasteners and Logitech and Samdos Fair. So these are some of the companies where she has conducted, and not only that, she has guided students of more than 100 postgraduate students on various HR and IR topics. So she has conducted 1,000+ hours of training for operators, supervisory level people, and managerial cadre. So that's her background, and she has been a regular faculty with LIBA, ISTD, Indian Society for Training and Development, and Madras School of Social Work. So with this, let me hand over the floor to Professor Tilaka. Thank you, Professor Tilaka, for joining us once again, and the floor is all yours. Thank you. You'll have to unmute, madam. You'll have to unmute, Professor Tilaka. Yeah. Tilaka, we have 15 minutes, Tilaka. Sorry. Tilaka, can you unmute? Yeah. And we have 15 minutes. Yeah. Okay, fine. Okay, some of you have joined in different places. So I'm not able to say which time. So good morning and good evening to everyone. And since the time is 15 minutes, I'm going to tell two stories. One is in English and one is in Tamil. And this is something, this story has inspired me a lot, because this is something which we have to follow each and every day in life. And we are, if we follow this, this will be we can become a very successful person in personal life as well as corporate. So two Zen saints were, traveling, in the sense walking along the banks of river Ganga one day, and they were standing to cross the river, and generally the no, they can able to cross that place is very not so depth, they can easily cross. But on particular day there was a very big flow, water current was so dangerous, it looks very dangerous. So they thought of waiting for some more time to let it come down, the force let it come down. So there one beautiful girl came, and she was asking for help for these two saints. One is a senior saint and one is a junior saint. And first she asked, no, something is very, very emergency. I have to cross this, but I don't know how to cross this. Will you be able to help? The younger one has told that, see, we are all brahmacharis and we are not supposed to, touch you. We are not even, we have to maintain some distance from women. So please understand, I am not able to help.
And the senior brahmachari, when she asked that, how can I help you? No, I don't know, somehow I wanted to cross this thing. And immediately, he thought, okay, and the space is very, very, limited. So that what he told is, okay, no, you can sit on my, my two. He has showed his, two hands. So you just carried this, a brahmachari has carried her in the hands, and he walked very fastly on the, to cross the river. So once they, crossed, the lady told, so, thankful. I'm so thankful, because the other part, my parents are not doing well. Immediately, they need some medical requirement. So this is a very great help. So thanks a lot. And she told, and she left. From there, both of them were started walking to their towards their ashram. This younger one was thinking, see, we so long we have got lot of preachers from our senior people that we are not supposed to talk to women, we have to maintain some distance, we are not supposed to physically, we are not supposed to touch them, all those things. How come this the senior saint has helped this? What he thought when he, when touched this woman, that's not right, that's not right. So he was thinking, no, totally, until they reached the ashram, and even, no, they freshen up and they came for their dinner, and he was not able to, control his questions. So then he asked, how you helped, no, I'm not able to. This is what our senior disciples has told. We are not supposed to talk to women. So how you have touched her, you have, no, literally lifted her and all. Then this senior person told that, see, actually I left her there itself, but still you are carrying her until here. Long back I left her, and my intention is to just help her. I don't have anything else in my mind. But your intention is not that. But you are, still you are thinking the same thing, and still it is going on in your mind. So this is something I know that the story inspires me a lot, because sometimes in life we used to carry forward a lot of things in organizations, in personal life. If life will be very simple, if we leave it immediately, we can take some lessons. Nothing wrong in that, but we should not keep that in our mind. No, positive or negative, both are, no, positive is fine. Even that is, we are not supposed to take it more on our head. See, something would happen to us, no, we have to take it as an experience, and we should not grab it, and we should not, think, so that we will be spoiling our mind, health, soul, and also the opponent person, or opponent, our family members, or our team players. This is something, a beautiful story. I personally, liked, and we can able to follow in our life, simple techniques. And one more story I'm going to tell in Tamil is a very, very, again, is a very simple thing. Uh, ஒரு ஒரு நாள் வந்து ஒரு 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 ஆஷ்ரம் வாசல்ல வந்து ஒரு ஒரு செயின்ட் வாஸ் சோ ஹங்கிரி, அண்ட் அவர் வந்து என்ன, ஹீஸ் ஆஸ்கிங் ஃபார், I mean, he's literally, they used to ask for bikshandi. Bikshandi means they used to beg and supposed to get the food and eat. So there's that time that, generally in Tamil they used to say, Amma Taye, please give me something, like that, Amma Taye picha podu. So one inside, one lady was there. It looks, the house looks very, very, all the symbols of poverty. But the lady inside was, not able to come inside, outside and help. But she was walking inside, what to do, because nothing is there at home, nothing. So that is a day for Ekadesi day. So generally in Ekadesi we are supposed to offer, something to God. And she was happy, having a nellika, okay, the berry. Okay, that only one thing is, அவங்க வந்து கொடுக்கிறதுக்கு சாமியாண்ட that is அது இருக்கு. And if நான் அதை கொடுத்துட்டேன்னா என்னோட பூஜை எப்படி பண்றது?
பட் அகெயின் நோ, அவங்க நினைச்சிட்டே இருக்காங்க வெளியில இருந்து செயின்ட் வாஸ் காலிங், எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது, எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது. தென் இமீடியட்லி என்ன பண்ணாங்க அவங்க, ஓகே இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஆஃபரிங் டு த காட் ஐ எம் கோயிங் டு ஆஃபர் திஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அவருக்கு கொண்டு போய் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு she has taken at that one and went and no gave. And well getting that now அவருக்கு வந்து அவருடைய பவர்ல வந்து வாட்ஸ் ஹேப்பனிங், அவங்க வீட்ல என்ன கஷ்டம்னு தெரிஞ்சது. தென் அவர் வந்து அதை வாங்கிட்டு பிஃபோர் ஹேவிங் அவர் வந்து சாமி பத்தி பாடுறார், சாரதா தேவி பத்தி வந்து அவர் வந்து பாட்டு பாடுறார். பாட 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 சாரதா தேவிக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாரதா தேவிட்ட கேட்கிறாரு, தனக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு நெல்லிக்காய் தான், அதையும் வந்து சாமிக்கு படைக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு பெண் வந்து இவ்வளவு ஒரு துன்பத்துல ஏன் இருக்கணும், கடவுளே ஏன் இப்படி ஒரு துன்பம், எவ்வளவு ஒரு நல்ல மனசு இந்த அம்மாவுக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது சாமி சொல்றாங்க, கடவுள் சொல்ற அவருக்கு வந்து சொல்றாங்க, இல்ல இந்த அம்மா வந்து போன ஜென்மத்துல வந்து குஷேலருடைய மனைவியா பிறந்தாங்க, கஷ்டம்தான் பட்டாங்க, ஆனா கிருஷ்ணரால வந்து அவங்களுக்கு எல்லா விதமான ஒரு நல்ல ஒரு செழிப்பு கிடைச்சது, பில்தி ரிச் செழிப்பு, எல்லா விதத்துலயும் வந்து செழிப்பு. ஆனா வந்து ஒன்ஸ் அவங்க வந்து வசதி வந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க தான் என்ன கஷ்டத்துல இருந்தோங்கிறத மறந்துட்டு தன்னை மாதிரி கஷ்டமா இருக்கவங்களுக்கு வந்து அவங்க ஹெல்ப்பே பண்ணல, எந்த விதமான உதவியுமே பண்ணல. சோ அது கஷ்டப்பட்டவங்களுக்கு வந்து இன்னும் கஷ்டத்தோடைய அருமை என்னன்னு தெரியும். ஆனா அப்படியும் அவங்க வந்து யாருக்குமே வந்து எந்த உதவியும் பண்ணாதனாலதான் இந்த ஜென்மத்துல வந்து அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு. சரி இருக்கட்டும் பரவாயில்ல, போன ஜென்மத்துல இருக்கட்டும் பரவாயில்லன்னு இவர் சொல்றாரு. பரவாயில்ல, நான் வந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து நான் அவங்களுக்கு ஏதாவது நல்லது பண்ணணும்னு. சோ நல்லது பண்ணணும்னு இவர் ரொம்ப கெஞ்சும் போது சாமி வந்து அதை கேட்கல. சோ சாமியை கேட்கணும்னா நம்ம பாடிதான் வந்து அவங்க மனசை வந்து நம்ம பக்கம் வந்து நம்ம சொல்றதை கேட்பாங்க. அந்த காலத்துல அப்படிதான். சோ அது யாரு இந்த ஹூஸ் த ரிஷி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் தான் ஆதிசங்கரர். ஆதிசங்கரர் தான் வந்து இந்த விதை பாடுறார். சரி நான் வந்து நாங்க சொன்னா நீங்க கேட்க மாட்டீங்க, நான் உங்கள்கிட்ட பாடுறேன், பாடி வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்க மனசு உருகுச்சுன்னா இந்த அம்மாக்கு ஏதாவது நல்லது செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பாட 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 சாரதா தேவி இஸ் பிகமிங் சோ, அவங்க ரொம்ப வந்து இதாயிடுறாங்க. அந்த உருக வந்து அந்த அந்த அவங்க வீட்டுல வந்து நெல்லிக்காய் வந்து தங்கத்துல விழ ஆரம்பிக்குது அந்த அம்மா வீட்டுல. அந்த அம்மாவோட கூரை வீடு. சோ அந்த வீட்டுல இருந்து பிச்சுக்கிட்டு அவங்க வீடு ஃபுல்லா வந்து 1000 நம்பர்ஸ், இன் 1000 1000 வந்து நெல்லிக்காய் வந்து அவங்க வீட்டுல. அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் 1000 பாடல்கள், ஓகே 1000 லிரிக்ஸ் வந்து he is singing on the goddesses Sharda Devi, and it is coming, and that lady is blessed with all wealth. So this is something la இந்த ஒரு ஸ்டோரி என்னன்னா அதர் one thing வந்து என்ன இது, it has happened and scripturesல இருக்கு. ஆனா என்னன்னா நம்ம வந்து என்னைக்குமே வந்து நம்ம கஷ்டப்பட்டாலும் சரி, நம்ம ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தாலும் சரி, நமக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு நம்மளால ஆன உதவியை செய்யணும் அப்படிங்கிறது திஸ் இஸ் த மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி. அண்ட் we can apply this even today. இன்னைக்கும் நமக்கு வந்து இது ரொம்ப அப்ளிகபிள் ஆகிற ஒரு ஸ்டோரி. ஸோ ஐ திங்க் I'm on my time, Satish and the organizers. Perfect on time, madam. Perfectly on time, ma'am. Okay. We're sorry about that. No, But, no issues, thank Nina. you No so issues. very much. Thank you Okay, so okay. very much. Yeah, And yeah. it's Welcome. always a pleasure listening to you. Okay. Thank you all. Thank you. Thanks for listening. Thank you, Professor. Yes. Our next storytellers have come in from Poland. So the next 1 hour, we're going to be transported to Poland. Bartlo, welcome. Hello. Hello, And it's so everyone. nice to see the pretty lady sitting there too. Thank you so much for coming in. Bhavna will introduce both of you. Thank you, ma'am. I'm honored to introduce our next speaker, Mr. Bartlo Kopinski. He resides in Poland and his profession led him to work in an art school. He is a teacher of graphic design and multimedia. Since 2017, he has been practicing the art of oral storytelling.
He is a member of the informal Radom Storyteller group, where he has already organized over a dozen group performances. He is the author and the host of a national tournament for storytellers, Stories Battle. The event takes place online on Facebook, and that has successfully activated the community of Polish storytellers during the COVID-19 pandemic. He is also the originator of the nationwide meeting of storytellers, the Tale Festival in Redom, the first edition of which took place in August 2021. He is also a husband and a father of four. His favorite stories to tell are regional legends and folk tales. During a story, he uses self-made shepherd instruments, and he also runs a fan page and a social media channel. We are delighted to have you among us today. Today he is here with his lovely wife, who is a teacher, and she is here to help us translate those original Polish stories to English. Thank you, and the stage is all yours now. Thank you very much. I tell we are both very glad to be with you, and we can join the wonderful group of storytellers from all over the world. Like Vanna said, I will tell a story in Polish, and Gosia will translate it for you. Today is National Education Day in Poland, commonly known as Teachers' Day. So Bartek, my husband, has chosen a story whose author was an exceptional teacher, educator of Jewish orphans in the Warsaw Ghetto during World War II. And he decided what was exceptional about him was the fact that he decided to go to a gas chamber together with his pupils. So the story is going to be kind of a tribute to him, but also to all of the people who work as teachers all around the world. And this story is entitled The Legend of Song. And the man is called Janusz Korczak. So listen to the story. Świat został już stworzony. I kiedy był ukończony, wszyscy musieli przyznać, że był piękny. The world had already been created, and when it was finished, everyone had to admit that it was beautiful. Ponad ziemią było piękne niebo, na którym były piękne chmury, świeciło piękne słońce i ono oświecało ziemię. A ziemia w większości była pokryta przez wodę. Above the earth, there was a beautiful sky with beautiful clouds and beautiful sun that illuminated the earth, and most of the earth was covered with water. Gdzieniegdzie na tej wodzie unosił się ląd, który miał kolor czekolady. I z tego lądu wyrastały góry, potężne góry, które na swoich szczytach były przykryte białą pierzyną śniegu. I ten śnieg kiedyś rozpuszczał, spływał z tych gór i tworzył potoki. Potoki zamieniały się w rzeki, a rzeki wpadały do mórz i do oceanów. I ta płynąca woda dawała życie. In places among this water, there was land that was the color of chocolate. Out of this land rose mighty mountains. Their tops were covered with a white coat of snow. When the snow melted, it flowed down and turned into streams, and the streams turned into rivers, and the rivers flowed into seas and oceans. The flowing water gave life. A u podnóży tych gór były piękne łąki, pokryte zieloną, miękką trawą, a wśród tej trawy rosły kwiaty, przeróżne kwiaty. Jedne były białe, inne były czerwone, jeszcze inne były niebieskie.
i były piękne, tak jak motyle, które siadały na tych kwiatach. At the foot of the mountains, there were beautiful meadows covered with soft green grass. There were different flowers growing in this grass. Some were white, others were red, and yet others were blue. And all of them were beautiful, just like the butterflies that perched on these flowers. Nieopodal tych łąk rosły lasy. Lasy, które wypełniały potężne drzewa, które rosły ku górze i wspinały się, wyciągały swoje gałęzie, swoje konary wysoko, wysoko do nieba, wyciągając je niczym dłonie do słońca. Na tych drzewach ptaki wiły swoje gniazda, a poniżej, u podnóża tych drzew żyły zwierzęta, różne zwierzęta, które żadne nie było podobne do siebie, ale wszystkie były piękne, choć zupełnie inne. Ale cały świat był piękny. Nearby these meadows and rivers, there were also mighty forests. And out of them grew mighty trees that were very, very tall. Their branches reached the sky and stretched out like hands to the sun. On these branches, birds had their nests, and below, at the foot of these trees, lived animals that were completely unlike one another, but all of them were beautiful. They were unique, even though they were very different from one another. The whole world was beautiful. I wszystko na świecie było piękne. Ale było też smutne, ponieważ na świecie jeszcze nie było żadnych dźwięków. Żadne zwierzęta nie rozmawiały ze sobą. Nie było słychać szumu wody, szumu potoków, nie było słychać śpiewu ptaków, szmerów liści w lesie. Wszystkie stworzenia były nieme. Przez to wszystko było smutne. I żadne stworzenie nie mogło się tym smutkiem podzielić z innym. Everything in the world was beautiful, but it was also sad because there had been no sounds yet. You could not hear the stream noise or the sound of water. You could not hear the birds singing or the rustle of leaves in the forest. All creatures were silent. And thus they were sad because they could not share either their sadness or their joy. Orzeł, który już wtedy był królem ptaków, potrafił latać bardzo wysoko. Potrafił latać ponad księżycem. Potrafił latać ponad gwiazdami. Potrafił wzbić się aż do samego nieba. I pewnego razu właśnie poleciał do nieba, a tam zobaczył coś bardzo dziwnego. The eagle, that was already the king of birds at that time, could fly very, very high above the moon and above the stars. Once he flew all the way to the sky, and there he saw something strange. Zobaczył, jak wielu aniołów czekało na coś. Nie wiedział, na co czekają, ale zobaczył, jak jeden z aniołów przyniósł piękną złotą skrzynię i zdjął ze swojej szyi złoty łańcuch, na którym miał brylantowy klucz. I tym brylantowym kluczem otworzył tą skrzynię. The eagle saw plenty of angels standing and waiting for something. He didn't know what they were, the angels, what they were waiting for, but he saw one of the angels bring a beautiful golden chest and take off a golden chain from his neck, which had a diamond key on it. I kiedy otworzył tym brylantowym kluczem tą skrzynię, wyciągnął z jej środka sznur pereł.
perły były piękne. Mieniły się blaskiem światła i każda z nich była inna. Jedne były duże, drugie były małe, ale wszystkie były piękne i miały wszystkie kolory świata. And with this diamond key, he opened the chest. From inside, he took out a string of pearls. The pearls were beautiful. They shone brightly, and each pearl was different. Some were big, others were small, some were white, others were transparent. They had all the colors of light. I anioł, który trzymał te perły, nagle zaczął je rozdawać innym aniołom. Zdejmował, rozwiązał sznur tych pereł, zaczął je zdejmować i rozdawał tym aniołom, którzy czekali. A ci aniołowie stali spokojnie i wcale się nie przepychali. Nie wołali, daj mi, teraz ja, teraz ja. Oni stali spokojnie i czekali, aż każdy dostał swoją perłę. A anioł rozdał każdemu po jednej perle. The angel who was holding those pearls suddenly untied the silk string with the pearls and began to give the pearls to the other angels. And they did not elbow their way at all. They didn't shout, give it to me, give it to me. No, they were standing still and waiting patiently. And the angel was giving them the pearls one by one, and every single pearl was different. I kiedy każdy już z aniołów trzymał swoją perłę, na znak tego głównego anioła, który rozdawał perły, aniołowie usiedli i każdy wziął swoją perłę. Na znak anioła położył ją sobie na języku i rozpoczęła się piękna pieśń, i popłynęła piękna pieśń, pieśń anielska. When every angel was already holding one pearl in his hand, all the angels sat down on the benches and put the pearls on their tongues on cue of the angel who was holding the diamond key. And a song started to flow, a beautiful, angelic song. Orzeł był bardzo wzruszony, ponieważ nigdy nie słyszał takiej pieśni. Nigdy wcześniej nie słyszał żadnej pieśni, żadnego dźwięku. Ta pieśń anielska powodowała, że płakał, ale był radosny. Łzy same płynęły mu z oczu, ale był szczęśliwy, słysząc tą piękną pieśń, naprawdę piękną pieśń anielską. The eagle was so touched because he had never heard a song before. He was so moved that he wanted to cry, but he wanted to laugh at the same time because he was very, very happy. And it was a really beautiful song. I kiedy orzeł wracał z powrotem na ziemię, był przygnębiony i ta ziemia wydawała mu się jeszcze bardziej smutna i przygnębiająca. Inne ptaki widziały, że ich król, ich władca jest smutny. Widziały, że się chowa gdzieś po górach, że nie je, że nie śpi i że o czymś myśli. A orzeł pragnął mieć perły, pragnął przynieść je na ziemię. Postanowił więc, że poleci do nieba i ukradnie perły, i je przyniesie. When the eagle returned to the earth seemed even more sad and depressing. Other birds and animals saw that the eagle was sad. They saw that he was not eating, he wasn't sleeping, but thinking all the time about something, all the time. And the eagle wanted to have the pearls. So he decided that he would steal them and bring them to earth.
W nocy, kiedy wszyscy spali, orzeł znowu wzbił się bardzo wysoko. Poleciał ponad księżyc, poleciał ponad gwiazdy, aż do samego nieba. Zakradł się do skrzyni, ale ta była zamknięta. At night, when everybody was sleeping, the eagle flew above the moon and the stars up to the sky, and he sneaked and found the chest, but the chest was locked. Próbował więc swoim dziobem i pazurami otworzyć tą skrzynię. Z wysiłku jego dziób wygiął się i pazury się pokrwawiły i wygięły. Ale w końcu udało mu się otworzyć tą skrzynię. Więc złapał sznur pereł i zaczął szybko wracać z powrotem na ziemię. He tried to open the chest with his beak and his claws. From exertion, his beak bent, and his claws bent as well, and started to bleed. But finally, he managed to open the chest, and he caught the string. He took the string of pearls very quickly with his curved claws and began to fly back to Earth. I kiedy wracał na ziemię, nie wiadomo dlaczego. Może zahaczyło o gwiazdę, a może po prostu sznur pereł był rozwiązany, ale wszystkie perły rozprysnęły się i spadły na ziemię, niczym deszcz. Orzeł zdążył swoimi zakrzywionymi pazurami złapać tylko jedną perłę, tą największą. Chwycił ją mocno i wrócił na swoje skały. I tam schował tą perłę między skałami. When he was flying down to Earth, no one knows why, but maybe because he hooked a star, or maybe the string was untied and he hadn't noticed it before. But all the pearls suddenly scattered, and they fell to the ground like rain. The eagle only managed to catch one pearl, the biggest one. He took it firmly in his talons and carried it to the mountains. He hid it there, somewhere between the rocks. Wszystkie pozostałe perły rozprysnęły się po całej ziemi. Jedna z pereł wpadła do wody i woda zabulgotała swoimi źródłami. Zaszumiała swoimi strumieniami. Zahuczała górskimi kaskadami i hukiem potężnych fal, mórz i oceanu. All the other pearls were scattered all over the earth. One fell into the water, and the water bubbled with springs, gushed with streams, roared with mountain cascades, and with the waves of the sea and the ocean. Inna perła wpadła do lasu i las zaszumiał tysiącem liści. Odezwał się pochukiwaniem sowy i stukotem dzięcioła. Jeszcze inna perła wpadła w góry i te odezwały się potężnym echem. Another pearl fell into the forest, and the forest hummed with the sound of 1,000 leaves, the hooting of an owl and the drumming of a woodpecker. Yet another pearl fell into the mountains, and the mountains rang out with a mighty echo. Wiele pereł, tych takich najmniejszych, połknęły ptaki, zanim te jeszcze spadły na ziemię, bo myślały, że to małe muszki i trzeba je zjeść. I w ten sposób ptaki nauczyły się pięknie śpiewać. Many pearls, especially the smallest ones, were swallowed by small birds because the birds
thought that they were flies, the pearls were flies, and could eat them. In this way, the birds learned to sing beautifully. Jedna z pereł trafiła w bardzo wyjątkowe miejsce. Dostała się do małego chłopca, który właśnie pazł swoje stado. Był pasterzem, więc pazł swoje stado i strugał swój patyk. Zrobił w nim kilka otworów i perła właśnie wpadła w jeden z tych otworów. Chłopiec próbował ją wydmuchać i wtedy patyk odezwał się. I w ten sposób powstał pierwszy instrument. Fujarka, piszczałka. Bo patyk zagrał. W ten sposób ludzie nauczyli się budować instrumenty. I wtedy też po raz pierwszy powiedzieli: o, jaka piękna muzyka. One pearl flew to a special place. It got to a little boy, a shepherd who was just grazing his flock and was whittling a stick. He made some holes in it, and one of the pearls got into one of the holes. So the shepherd wanted to blow it out of there, and suddenly the stick played. That's how people learned how to build pipes and play them. And that's also when man first said, "Oh, what beautiful music." A orzeł ciągle patrzył na swoją perłę, tą, którą miał schowaną. I było mu wstyd, bo i słońce, i księżyc, i gwiazdy nazywały go złodziejem i mówiły, że ukradł. The eagle kept looking at the pearl and felt ashamed because the sun and the moon and the stars called him a thief. They cried out that he had stolen the pearl. A orzeł żałował tego, co zrobił i chciał oddać perły. Ale nie mógł tego zrobić, ponieważ zgubił przecież wszystkie perły. The eagle regretted the thing that he had done and wanted to return the pearls, but he couldn't do it. After all, he had lost all the other pearls. Dlatego oddał swoją perłę jastrzębiowi. Ale jastrząb też jej nie chciał, więc oddał ją jaskółce, tej, która buduje swoje gniazda przy domach ludzi. Ale jaskółka też chciała się jej pozbyć, więc podrzuciła ją kurze. A kura myślała, że to jest jajko, więc postanowiła, że musi je wysiedzieć. I wtedy przyszli ludzie i zabrali to jajko, które było perłą. I kiedy tylko je zjedli, od razu z ich ust popłynęła pieśń. I w ten sposób ludzie nauczyli się śpiewać. Therefore, he gave the only pearl he had to the hawk. And the hawk gave it to the swallow and the one that makes its nest by people's houses. But the swallow didn't want the pearl either and tossed it to the hen. And the hen thought it was an egg, so the hen wanted to sit it. And then people came and took the egg, which was a pearl, and ate it. And immediately a song flowed from their mouths. In this way, people learned to sing. Po 3 dniach wszystkie perły rozpuściły się w porannej rosie i razem z mgłą wróciły na swoje miejsce w złotej skrzyni w niebie. Ale dźwięki, pieśni i muzyka już na zawsze zostały na ziemi. I tylko orzeł, król ptaków, ten, który przyniósł perły, od tamtej pory
ma zakrzywiony dziób i zakrzywione szpony. After 3 days, all the pearls dissolved into the morning dew and returned to the sky with a mist. But the sounds, songs, and music stayed on earth forever. And only the eagle, the king of birds, the one who brought the pearls of song from heaven, has had a curved beak and curved talons ever since. A my, ludzie, od tamtej pory znamy już muzykę i tworzymy swoje własne pieśni. Jedne z tych pieśni są piękne i dostojne, na wzór tych pieśni anielskich. Mówią o tym, że świat jest piękny, chwalą Boga za piękno Jego stworzenia. Ale są też inne pieśni. And since then, we, humans, have known music and have created and been creating our own songs. Some are beautiful, dignified, like the angelic songs, praising God and the beauty of His creation. But some of them are less serious, like this one. Sorry. Stara baba była, zęby pnioki miała, dziecioki straszyła, gdy się uśmiechała. Dziecioki straszyła, psy we wsi szczekały i przed babą uciekały, kiedy ją widziały. Morał tego taki, słuchajcie mnie dzieci, myjcie zęby, bo czas szybko leci. So, Thank you. Na koniec chcemy wam życzyć, żebyście zawsze szli tam, gdzie słychać śpiew, bo gdzie słyszysz śpiew, tam wchodź, tam ludzie dobre serce mają. Źli ludzie, wierzaj mi, nigdy nie śpiewają. And finally, we wish you to sing a lot, because there's a quotation, where you hear singing, go there. There are good hearts. Bad people, believe me, they never sing. Thank you very much. Thank you for singing. Thank you, good people. And you make such a good team. You complement each other so well. And Batlo, you've got a lovely, patient wife. You're really lucky. Yes, I am. And did you, were you speaking Polish or what other, you were speaking Polish, right? Language? I? Yeah. What Yes, language yes. did you, Polish? This was Polish, yes. Okay. And how would you say thank you in Polish? Dziękuję. Dziękuję. Okay. Novation says dziękuję. God bless you all. Thank you so very much. Thank you very much. Right. Dziękuję. Again, please stick to Poland. You know, we have another lovely storyteller from there. Welcome, Bitold. I don't know how to pronounce your name. Bitold? Yes, it's okay, Vitold. Yes. Okay. Welcome. Novation welcomes you. And Bhavna will introduce you. Thank you, ma'am. So our next speaker for today is Witold Vargas. Witold comes from a dynasty of storytellers. He is a writer and illustrator and also a musician from Poland. He doesn't remember a particular time when he began telling stories, as he believes that listening to his elders' stories is truly already the beginning of telling them, and so they became the first steps in his path. He has been telling stories to children for over 20 years now and on stage for 10 years now. He was born in Bolivia
and lived there till the age of 12. He likes to mix both traditions, Slavic and Andean. And we are so delighted to have you among us today, Witold. I now hand over this session to you. Okay, thank you. I will tell in English, although it will be a very, very poor English. And I know you are listening from India, where, if my watch is correct, it's about 12 in the night, midnight. And midnight, it's a time for ghosts and for bad news. And now the bad news are coming. Well, that will not be that bad, because it concerns in partly it concerns myself, and as you see, I'm complete. I'm not broken. I'm not dead. Well, I have an uncle. My uncle, he works in the police station. He is a leader police, a chief, and he likes to work until 5 in the evening every day. But after 5 o'clock, he closes his bureau, his office, and he goes to eat a big pizza. It's always like that. And what I want to tell you happened one day, 15 to 5 o'clock. And he was listening to his stomach, and his stomach told him, go away, at least. I'm hungry. I want to eat a big pizza. And he was praying. He was praying all the beings in the sky, in heaven, to not to bring him any prisoner at the end of the day, because it was always like that when somebody broke somebody else, he had to stay longer. But this day, he wanted to leave at 5 o'clock. He watched at the watch, tick, 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 tick. Then he saw 13, 14, 13, 12. Yes. And the stomach said, but 10 to 5 o'clock, 2 policemen entered his office. Oh no, he said, no. Why now? And the 2 policemen brought somebody, a very tiny somebody, with very, very thin arms and thin legs, like sticks. And he said, you cannot bring me that now. Keep him in the jail, and tomorrow you will bring me that person. But the policeman said to his ear, you know, you have to make that because he... What? My uncle said, that's terrible. No. I will make that. And he put the little somebody in front of him with a big lamp straight on his face. The 2 policemen went out, and he said, oh, you are a really, really, really bad man. No, said the little somebody. No, I'm not guilty. I can explain you everything. Yes, but you know, you have only 8 minutes for that. Yes, I'll manage in 8 minutes. It's very easy. And I don't have 8 minutes. I have 8 minutes and a half. No, you have 8 minutes. No, 8 minutes and a half, she said. No, you have 8 minutes. Oh, yes, you're right. Now I have 8 minutes. Oh, I'll manage anyway, said the little somebody. And he started his story. And he said, 500 years ago,
Oh no, said the policeman. No, don't begin with 500 years ago. You have only 8 minutes. 7.5, said the little somebody. Yes, 7.5. Okay, but it's very important. 500 years ago, my grandfather came to Europe. Oh, don't tell me about your grandfather. No, I didn't tell you about my grandfather. I told you about my grandfather. That's different. Oh, yes. No, it doesn't matter. Continue, please. You have only 6 minutes. Oh, 6.5. Okay, yes, 6.5. Continue. And he said, he came to Europe in order to make all people to be not to be hungry, and he came to have beautiful eyes and to look pretty. That's strange, said the policeman. What are you telling about? Oh, one moment. My grandfather had a son. Then the son had a son, and 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 so on. And then one day, my father was born. Oh, that's strange. Yes, my father was born, and then I was born as a child of 34. You were 34 brothers? Yes, 34 brothers and sisters. And we all lived in a house. And we all had single rooms for each one of us. Our house was very nice, but we were dreaming of somebody that could come and destroy our house and kidnap us. What? Said the policeman. That's strange. You wanted somebody to kidnap you? Yes, that was our dream. And finally, one day, come a man, and he destroyed our house completely. And he kidnapped all of us. That's terrible. No, said the little somebody. That was very nice. Then they took us to a big car where there was a big pile of other kidnapped somebodies. What? Yes, and they traveled, and they let us in a big house where there was an even bigger pile of kidnapped somebodies. And some of them were already dead, but not me. But that's awful. What are you telling? No, that was very nice, because I was alive, and then came another woman, and she said, I want this one, this one, this one, this one, and this one. And she didn't choose me. And then I said, please take me. And she finally took me too. And she brought all of us to another house with a big window. And we had to stand in front of that window and show how pretty we are. But, said the policeman, that's very strange. That's awful what we are telling there. No. That was very nice, because after that, there was a woman. She came to this other house with the big window, and she said, I want this one, this one, this one, and this one. And she took us home. Yes, but what for? I will explain you everything, said the little somebody. And he said, the woman took us to his home that was in the last flat of a very high building. And then she took us to a room, but that room was very cold. That was so cold that some of us felt dead or frozen. Oh, that's terrible.
They were dead. That's horrible what you are telling. No, no, no. That was very, very nice because I wasn't dead. And the woman, one day, she came, she opened the door of the very, very cold room, and she said, I have a special mission for you. And she pointed to me. Yes, I was very happy because I had a special mission. And I said, yes, ma'am, what's the mission? And she said, you have to take that bill, that was money, a lot of money, that bill, and you have to carry it to my husband. He is at the first floor. Yes, ma'am, I will take it to your husband. But wait. Then she packed me with a plastic all over like this. And she put the bill like this here. And then she took me to the out of the house, and she threw me through the hole that was inside the building. And I was falling. Whoa. I saw the 20th floor with a woman that was opening her door. And then I saw the 15th floor, and there was a young man with a flower that was waiting his girlfriend to open the door. That was very nice. And then I was falling. And then I saw the floor, and then I crashed into that floor. Said the policeman, oh, that's very awful. And you are alive? Yes, I'm alive. Look, I'm just a little broken here. And the little somebody showed a big broken thing like this here. Bleh, do not show me like this, said the policeman. And he said, what was later? Then I stood up, I took my bill, I went to the husband of the woman, I gave him the bill, and then happened what you know that happened. Aha, said the policeman. I understand, but it doesn't mean you are not guilty. Why? That was not my fault. I was making a mission. I had a special mission. Yes, but there are some people out there that can confirm if you are telling the truth. Well, let them in. The policeman said, first person inside. And then came inside to the office a big man, that big. He entered, and the little somebody said, oh, I recognize him. He destroyed our house. That's him. And the policeman asked to the big man, do you recognize this somebody? Yes, I recognize him. He's a very good somebody. He's big, he's handsome, he has beautiful eyes. Yes, said the policeman, but we found him. And the big man said, what? Oh, no, he's guilty then. Then he must go to jail for that, something like that. Oh, said the little somebody. And the policeman, okay, thank you, big man, you can sit out over there. And the big man sat over there at the end of the office on a chair. The second man, please come. There was a woman. And the little somebody said, oh, I recognize her. That's the woman that
took us to the other home with the big window. Uh-huh. And the woman said, "Oh, I recognize you. What are you doing here?" You know, there's a little misunderstanding, I guess. And the woman asked to the policeman, "What little misunderstanding?" And the policeman said, "We found him." "Oh," said the woman. "Oh no, that's terrible. No, 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 no. He must go to jail for something like that." "But why? I was just making a mission. That was a mission." And I said, "No, I'm not guilty." "Yes, you are guilty," said the woman. And the policeman said, "Thank you, woman. You can sit over there next to the big man." And the woman sat next to the big man. And the policeman then said, "The next one." And the next one was another woman. And the little somebody said, "Oh, I recognize you. You are the woman that took us to the last floor of a very, 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 very high building. And you closed us inside of a very, very cool room." And the woman looked at him and said, "Yes, I recognize you too. But what are you doing here? I asked you to make a mission." "Yes, yes, and everything was completed as you said. So what are you doing here?" And the policeman said, "He's here, and the police, my friends brought them here because we found him in..." And when the little somebody heard that, he said, "Oh, I'm finished." But the woman said, "Ah, yes, I understand. But I don't really think he is guilty." "Oh, you see," said the little man, the little somebody. How? How can you say he's not guilty? We found him..." "Yes, but that could be my husband." "Your husband has something to say?" "Yes, my husband has something to say, and he's here outdoors. Can I call him?" "Yes," said the policeman, "if you want." And the woman called the husband of the last woman. "Come in, please." And then came inside to the office a man with a tuxedo, very, very clean, with a suitcase, like a businessman, and said, "What do you all want here? What's that mess?" And the policeman said, "Well, we have a problem. Do you recognize that?" And the man with the tuxedo said, "No, I don't. What's that?" "Well," and the little somebody said, "Don't you recognize me? I'm a hero. I brought you the money." "What money?" And the policeman said, "Aha, something stinky here." "Ah, yes," said the man in the tuxedo. "Yes, yes, I know. He brought me the money. But, you know, we found him..." "Ah, you found him there. Yes, that's my fault." "What?" "Yes, I did that." "Why?" Because I couldn't do anything else.
You are making all that scene, all that theater because of a simple potato? And everybody opened their eyes like that. And the policeman said to the little somebody, "Are you a potato?" And the potato, because it was a potato, said, "Yes, of course, I'm a potato. Don't I look like a potato?" "Yes," said the policeman, "I think you look like a potato. But I thought you are not a potato." "Yes, I'm a potato." "So why did you," the policeman asked to the man with the tuxedo, "why did you throw the potato to the trash?" "Because," and the man with the tuxedo began to explain, "because we live at the last floor in a very, very high building. And sometimes I forget the money to go shopping. Then I phone to my wife and I ask her to throw me the money from the top to the very bottom. But she can't throw the money just like that because bills fly like this. And she put a potato into a plastic bag in order to make the money to fall straight down. And then I have to take the money, I have to throw the potato to the trash because I cannot wear a tuxedo with potatoes and onions in the pocket. It's not elegant. "Aha," said the policeman. "Oh, so you will be punished and not the potato." "Yes," said the man with the tuxedo, "I can be punished. What's the sentence?" And the policeman said, "You must repeat, 'I will never more throw any food to the trash,' because you know that food is not to throw to the trash." "Okay." So the man with the tuxedo repeated, "I will never throw food to the trash anymore." And then the policeman said, "3 times!" Okay. "I will never throw the food to the trash. I will never throw the food to the trash. I will never throw food to the trash." "Okay, everything is right now. At least," said the policeman, "I can go and eat my big pizza." And everybody said, "Yippee, we all like pizza. We can go with you." And the policeman said, "Yes, I will pay the pizza for everybody." And the big man, the first woman, and the second woman, and the man with the tuxedo said, "We are all going now to eat a big pizza. Yes." They all were happy. And then the policeman turned and he asked to the potato, "And you, where are you going?" And the potato said, "I don't know." And the policeman, "Aren't you hungry? Maybe you want to eat some pizza with us." And the potato said, "No, not really. I don't eat pizza. I drink water only. But I have another wish." "What a wish?" To the second woman. And the second woman asked, "Yes, what do you want?" And the potato said, "I would like to come back to your house." "Yes, what for?" "But no, how? But what for? You bought us to make a potato salad." "Yes, so what?" "So I want to take part in the potato salad."
Okay, said the woman. Yippee, yippee, said the little potato. But I have to warn you. What? When you will be in my house, inside my house, I will peel you. And the potato said, yeah, yippee, I will be peeled. Yes, yes, that's a big mission. But then, said the woman, I will drag out all of your eyes. Oh, yes, yes, my eyes, the eyes out. Yes, I'm dreaming of that. Please make that. Yes, but that's not all. That's not all. No, that's not everything. What are you going to do with me then? I'm going to cut you into little pieces. Yeah, yippee! Into little pieces, said the potato. I'm so happy. But that's not all. Oh, what else? What else can I expect? I will cook you with salt and pepper. Yeah, yippee! I will be cooked with salt and pepper. Yippee! I'm so happy. Thank you. But that's not all. Not all? Yes, because I will eat you. Yippee! I will be eaten. That's my biggest dream. That's why my grandfather came to Europe from South America as the first potato in order to make every people not to be hungry anymore. That was our mission from 500 years. And the woman said, yes, but that's not all. What else? Now we are going to eat a pizza. And as long as we don't finish our pizza and I don't go to my home back, you will have to wait inside the plastic bag. Okay, said the potato. That's a deal. I can wait inside the plastic bag. And then he entered the plastic bag, and all the people went to eat a big pizza. And that's the best happy end you could wish for such a terrible, terrible, terrible story. Thank you very much. Is anybody there? Thank you so much, Witold. I'm sorry, I think there's a little network connection issue, but we heard your story completely well and it was very expressive. And yeah, your voice modulation and everything was just amazing. And it was Okay. 12 o'clock and your amazing voice modulation. And like you said, it just kept us awake, and it kept us, you just knew where to increase your pitch and where to bring it down. I'm sure all of us are wide awake here. Thank you. Okay, thank you. Thank so you very too. much. I'm very glad to take part in that contest, no, in that record. It's a good idea to make such a long record. Thank you so much for participating. Yes. Thank you. We're honored to have you. Thank you. Thank you. Bye. Right. The next storyteller of ours loves Tamil. Revati, are you in? Yes, ma'am, I am. Right. Yes, she loves Tamil. Yes. And she writes and she speaks this language so beautifully. Thank you, ma'am. You have to listen to. She's a teacher. She teaches in a school, and but I think she would make a wonderful storyteller. Let's listen to Revati.
Yes, அனைவருக்கும் வணக்கம். மேம், am I audible, ma'am? Am I yeah, clear? you're audible. You're audible. Yes. அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்மளோட தோள் மேல கை போட்டு சகஜமா நம்ம கூட பேசுற யாராவது ஒரு தோழரோ தோழியோ நம்மளால நம்ப முடியாத ஒரு விஷயத்த நம்ம கிட்ட சொன்னாங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? கதை விடாத, இந்த கதையெல்லாம் எனக்கு தெரியும், யார்கிட்ட கதை விடுற அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அப்ப கதை அப்படிங்கிறது என்ன? ஒரு புனைதல். புனைதல்னா மிகைப்படுத்தின ஒரு விஷயம் அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இப்போ நான் ஒரு சில கதைகள் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன். இந்த கதை எல்லாமே ஒருவேளை இது உண்மையா இருக்குமோ அப்படின்னு நாம நினைக்கிற மாதிரி சில கதைகள். சரியா? இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கதைக்கு போலாங்களா? நம்மளோட முதல் கதை வந்து கடவுள்கிட்ட பறவைகள் எல்லாம் வந்து அதுங்களோட இறகை எப்படி வாங்குச்சு அப்படிங்கிற கதை. TNTEU சிவசக்தி ஏதோ சொல்ல ட்ரை பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மேம், சார். ஓகே. ஓகேங்க மேம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மேம். இப்ப பறவைகள் எல்லாம் எப்படி அதுகளோட சிறகுகள வாங்குனாங்க அப்படிங்கிறத இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் எல்லா பறவைகளுக்கும் வந்து சிறகுகளுக்கு கலர் இல்லாம இருந்துச்சு. அப்போ வந்து பறவைகள் எல்லாம் கூட்டமா சேர்ந்து கடவுள்கிட்ட போயி, நாமெல்லாம் போய் நம்மளுக்கு கலர் கலரா நம்மளோட சிறகுகள வாங்கிட்டு வரலாம். நம்மளுக்கு வேற வேற நிறங்கள் இருந்தா நல்லா இருக்கும். அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா பறவைகளும் கடவுள்கிட்ட போயி ஒண்ணா நின்னு, கடவுளே எங்களுக்கு வந்து சிறகுகள் குடுங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க. உடனே கடவுள்